ജിന്ദാബാദ് ജിന്ദാബാദ് SPPRS ജിന്ദാബാദ് 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 ഏപ്രിൽ 25 ജിന്ദാബാദ് 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 25ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജിന്ദാബാദ് 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 രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം ജിന്ദാബാദ് 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 ബാങ്കിംഗ് പെൻഷൻ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക ബാങ്കിംഗ് പെൻഷൻ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക പെൻഷൻ അപ്ഡേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക NPS ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക റിട്ടയറീസിന് മാന്യമായ പെൻഷൻ നൽകുക മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് സൗജന്യമാക്കുക ബാങ്ക് ഡിസ്പെൻസറികളിൽ മരുന്നിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ് ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് SPPRS സിന്ദാബാദ് SPPRS സിന്ദാബാദ് രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഗ്യാപ്പ് വരണേ. എല്ലാം വയനാട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കിട്ടും. ഉയരട്ടങ്ങനെ ഉയരട്ടെ ഉയരട്ടങ്ങനെ ഉയരട്ടെ പാറട്ടങ്ങനെ പാറട്ടെ പറക്കട്ടെ പെൻഷനേഴ്സിൽ ശുഭ്രപതാക പെൻഷനേഴ്സിൽ ശുഭ്ര ഉയർന്നു പൊങ്ങി പറക്കട്ടെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി പറക്കട്ടെ കണ്ടു കണ്ടു കൊടി കണ്ടു കണ്ടു കൊടി കണ്ടു പെൻഷനേഴ്സിൻ കൊടി കണ്ടു പെൻഷനേഴ്സിൻ കൊടി കണ്ടു റിട്ടയറീസിൻ കൊടി കണ്ടു വാനിൽ ഉയർന്ന കൊടി കണ്ടോ വാനിൽ ഉയർന്ന കൊടി കണ്ടോ പറക്കും കൊടി കണ്ടോ പറക്കും കൊടി കണ്ടോ പ്രമായൊരു കൊടി കണ്ടോ അതാണ് ഈ വീരപതാക ഇക്കൊടിയേറി മുന്നേറാം ഇക്കൊടിയേറി മുന്നേറാം ഒന്നിച്ചൊന്നായി മുന്നേറാം അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാട്ടം ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്
സിന്ദാബാദ്, രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ്, ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ്. State Bank of India Pensioners and Retirees Association. State Bank of India Pensioners and Retirees Association. സിന്ദാബാദ്, Federation of SBA Pensioners Association. സിന്ദാബാദ്, Federation of SBA Pensioners Association. സിന്ദാബാദ്, 25th Annual Conference. സിന്ദാബാദ്, 25th Annual Conference. സിന്ദാബാദ്, Silver Jubilee Conference. സിന്ദാബാദ്, Silver Jubilee Conference. സിന്ദാബാദ്. Our unity Zindabad. Our unity Zindabad. Our unity Zindabad. Our unity Zindabad. SBA PRA Kerala Zindabad. SBPR Kerala Zindabad. April 25 Zindabad. April 25 Zindabad. രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്. രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്. ഗീതത്തിൻ്റെ പ്രകാശന വഴി തയ്യാറാകാതെ ശരിയാ. Good morning, Namaskaram, Namaste. State Bank of India Pensioners and Retirees മീറ്റിന്റെ രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം നമ്മൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളും സീറ്റിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന് നമ്മളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഹാളിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ 25ാമത്തെ വർഷമാണ്. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ 25ാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒപ്പം നമ്മളുടെ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് N രാധാകൃഷ്ണനും നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി GD നഡാഫ് അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 25ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 25 വനിതകൾ ചേർന്ന് ചിരാതുകളെ ഏന്തി അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അവർ നിറകൈയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. The President, Sri N. Radhakrishnan, and the General Secretary, Sri GD Nadaf. ഹാളിൻ്റെ പുറത്ത് ആരെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി തുടങ്ങാൻ വലിയ താമസമില്ല. വനിതകൾ ചേർന്ന് വിളക്കുമേന്തി ചിരാതേന്തി അവരെ വരവേൽക്കുകയാണ്. വേദിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും കടന്നു വരികയാണ്. നിറകൈയുടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Sri N. Radhakrishnan, President, Federation of State Bank of India Pensioners Association, and Sri GD Nadaf, General Secretary, Federation of State Bank of India Pensioners Association. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആവേശത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാം. നമ്മളുടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്. 25ാം വർഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ചോരയും വിയർപ്പും എല്ലാം നിങ്ങൾ നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ച സംഘടനയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അതായത് 25/4/2021 സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 26th ഇയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പങ്കുചേരുക. Good morning all. I am Veena Vipin. I am Minu S. And it's with immense pleasure, great pride and heartfelt respect
that we stand before you today to welcome you all, the pillars who built the strong foundation of our bank, our esteemed pensioners and retirees, to the SBI Pensioners and Retirees meeting jointly conducted by State Bank of India, LHO Thiruvananthapuram Circle and SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala. നമസ്കാരം, ഏവർക്കും സുപ്രഭാതം. ഈ നിമിഷം ചരിത്രം ശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. നമ്മളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ശക്തമായ അടിത്തറ പടുത്തുയർത്തിയ ആദരണീയരായ പെൻഷനേഴ്സ്മാർക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ ഭാഗ്യവും ബഹുമതിയുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട സമർപ്പണവും സത്യസന്ധതയും സേവനവും ഇന്നും ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൈകൊണ്ട് ലെഡ്ജർ എഴുതി ഫാനില്ലാത്ത മുറിയിലിരുന്ന് പാസ്ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാസൗധത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഷ്ടികയും സ്വന്തം വിയർപ്പ് കൊണ്ട് നനച്ച കർമ്മയോഗികളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. SBI LHO ട്രിവാൻഡ്രം സർക്കിളും SBI പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കേരളയും കൈകോർത്ത് ഒരുക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ സംഗമത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മളുടെ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അതിലാദ്യമായി ഉള്ളത് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ആണ്. ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ മാത്രമായ ചില തനിമകൾ ഞങ്ങൾ ഏവരിലേക്കും പകരുകയാണ്. അതിപുരാതനമായ ഒരു നദീതട സംസ്കാരം നമ്മളുടെ സ്മരണയിലെത്തുന്നു. ഇവിടെ ജീവിച്ചു മൺമറഞ്ഞ ചില അതികായന്മാർ സംഗീതത്തിൻ്റെ, ഗാനങ്ങളുടെ, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ, കലയുടെ, അഭിനയത്തിൻ്റെ, നർമ്മങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിമാർ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ രാകേഷ് എസ്. ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 4400 തൊട്ട് 3700 വരെയാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ആയുർക്കാലം. അതിനും ക്ലീൻ 1000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു നദീതട സംസ്കാരം കതിരിട്ട ദേശമാണ് ദേ ഈ കാണുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പരവൂർ എൻ കൊച്ചുഗോവിന്ദനാശാൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം സംഗീത വിദ്വാനായിരുന്നു. പക്ഷേ തൊഴിൽ മൃദംഗ വായനയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ സംഗീതത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ 2 പെൺകുട്ടികളെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ഭവാനി, ഭാഗീരഥി. 2 ഭായുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദേവരാജനും കൂടെ കയറി. അമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാ അവനും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചത്. സംഗീതത്തിന്റെ പ്രകാശന വഴിയിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിനും തയ്യാറാകാതിരുന്ന സമർപ്പിതമായ ഒരു സംഗീത യജ്ഞത്തിന്റെ തേരാളിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദര സമർപ്പണം. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടായ വലിയ ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണം. കൊല്ലം പോലെ ഒരു നഗരത്തിൽ വളരെ നല്ല നിലയിലൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരു കുട്ടി ഏതാണ്ടൊരു അനാഥത്വത്തിൻ്റെ പരിവേഷം ചാർത്തി ചവറ പോലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ, വഴിവിളക്കുകൾ പോലും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അത് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഷ്ടതകൾക്കും അരിഷ്ടതകൾക്കും ഇടയിൽ എനിക്ക് അഭയം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് 2 അത്താണികളിലാണ്. 1 കവിത, 2 ഈശ്വരഭക്തി. നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു
ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി, ഒരു മാത്ര വെറുതെ നനച്ചുപോയി. പ്രന്നസീറിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ജയസൂര്യൻ്റെ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കും എനിക്ക് സംഗീതം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതേതോ കഥയിൽ യമുനയിൽ ഒരു വനമലരായി ഒഴുകിയ ഞാൻ. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ വരികളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒരു ചെറു പൂവിലൊതുങ്ങും അതിൻ ചിരി, കടലിലും കൊള്ളില്ല അതിൻ്റെ കണ്ണീർ. അതാണ് സത്യം. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ സത്യമാണ്. ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചു, കുറേ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി. അത് എൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത്. മുമ്പിൽ സൈലന്റ് വാലിയുടെ പച്ചപ്പ് എപ്പോഴും കണ്ണും മനസ്സും കുളിർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് രണ്ടാടുണ്ട്, അതിലൊന്നേ ഞാൻ തനിക്ക് വരുന്നു. അതാണ് ചോദിച്ചത്. എന്റെ രണ്ടാടിനെയും ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2 കുടം പാല് വീതം ദിവസം തരണം. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസം. എന്റെ ഒരാടിനെ തനിക്ക് തന്നിട്ട് തന്റെ മുട്ടനാടിനെ ഞാൻ വാങ്ങുന്നു. അതാ ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് ചെറിയറിയാതെ ഞാൻ തന്റെ മുട്ടനാടിനെ ഓട്ടിക്കും. അതാ എന്നെ ഒറ്റ വീട്ടിന് കൊന്നിട്ട് താൻ എന്റെ 2 ആടിനെ എടുക്കണം. അതാണ് പാലിന്റെ വിലയുടെ നേരെ ഇരട്ടി തീറ്റ കൂടിയാകുമ്പോ പട്ടിണി കിടന്ന് എല്ലും തോലുമായി എന്റെ ആടിനെ ഞാൻ ഇറച്ചി വരയ്ക്ക് വെക്കും. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകാരനത് ചിക്കൻ ചോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 80% മാത്രയ്ക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് വെക്കും. അതാ ഡെമോക്രസി. തന്റെ പ്രിയ പത്നി ലെസ്റ്റമനെ കുറിച്ച് ഒഥല്ലോ അഭിമാന സമേതം പറയാറുണ്ട്. അപ്സരസാണെന്റെ ലെസ്റ്റമൻ ഹൃദ്യമായി പാടുവാനും സുഹൃൽ സമ്മേളനങ്ങൾ. Maybe we are poor, coolies, trolley pullers, but we are not beggars. Let it be the last time. Do you dare to say that word once more, or I'll pull out your bloody tongue. എന്തേ ഇന്നും വന്നീല, നിന്നോടൊന്നും ചൊല്ലില, അനുരാഗം മീട്ടും ഗന്ധർവൻ നീ സ്വപ്നം കാണും ആകാശത്തൊപ്പിൻ കിന്നരൻ. മണിവള തിളങ്ങണ കയ്യാലെ വിരൽ ഞൊട്ടി വിളിക്കണതാരാണ്? മണിവള തിളങ്ങണ കയ്യാലെ വിരൽ ഞൊട്ടി വിളിക്കണതാരാണ്? മുഴുതിങ്കളുദിക്കണ മുകിലോരം മുരശൊലി മുഴക്കണതാരാണ്? മുഴുതിങ്കളുദിക്കണ മുകിലോരം മുരശൊലി മുഴക്കണതാരാണ്? വിളക്കിന്റെ നാളം പോലെ പൊൻതൂവൽ വീശും മാറ്റേറും മഴപ്രാവേ, കളിയായി പാടാൻ. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ശ്രീ രാകേഷ് എസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇന്നത്തെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ സാരഥികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കേരള കൊല്ലം മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കഥ പറയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാനാകും അല്ലേ? കൊയിലോൺ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തുറമുഖം. കൊല്ലം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുരുമുളക്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം നിയന്ത്രിച്ച നഗരം. റോമിൽ നിന്നും അറബിക്കടൽ വരെ കപ്പലുകൾ ഒഴുകിയെത്തിയത് ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകിൻ്റെ മണമറിഞ്ഞാണ്. ഇന്ന് ലോകം കശുവണ്ടിയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കായൽ പരപ്പുകളിലേക്കുള്ള സ്വർഗ കവാടം. അടുത്തതായി പത്തനംതിട്ട, ശബരിമലയുടെ പുണ്യഭൂമി, തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം. 50% വനഭംഗിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പമ്പയും അച്ചൻ കോവിലാറും മണിമലയാറും തഴുകി ഉണർത്തുന്ന മണ്ണ്. കക്കിയും
ശബരിമലയും ചേർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ 1/3 വൈദ്യുതി പ്രകാശമാക്കുന്ന കർമ്മഭൂമി. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക്, കശുവണ്ടിയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതിയിലേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ അഭിമാനം. ഈ അഭിമാനം നെഞ്ചിലേറ്റി 25/4/2021 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കേരള ഈ 25 വർഷത്തിൻ്റെ പെരുമയോടെ നമ്മുടെ രജത ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പുണ്യചടങ്ങുകൾക്ക് തിരിതെളിയിക്കാം. മനോഹരമായ ആ സ്ലൈഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കിനി ഒരു നൃത്തം ആസ്വദിച്ചാലോ? ഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ. ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ രേവതി രാഗത്തിലുള്ള ഈ കീർത്തനത്തിന് ചടുല താളങ്ങളുമായി നൃത്ത ചുവടുകളുമായി ഇതാ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു ശ്രീ രത്നാകരൻ. ഒരു കയ്യടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. शिव शंभो हर हर शंभो शिव शंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो. गंगाधर शंकर करुणाकर मामक भवसागर तारका. गंगाधर शंकर करुणाकर मामक भवसागर तारका. ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो. ब्रह्म स्वरूप गम गम पूजा प्रपंच रहित. निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप गम गम पूजा प्रपंच रहित. निज गुह निहित नितांत गणंत. निज गुह निहित नितांत गणंत. अतिशय अक्षयलिंग. आनंद अतिशय अक्षयलिंग. भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो.
शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामक भवसागर तारक ओ शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो ओ शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो शिव शम्भो स्वयंभो शिव शम्भो स्वयंभो. Wow, ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി. Retirement is not the end. It is an opportunity to pursue your passions. ഈ ഒരു വാക്യം ശരിക്കും അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു രത്നാകരൻ സാർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്. ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് നൽകാം. താങ്ക് യു രത്നാകരൻ സർ. അടുത്തതായി സ്വാഗത ഗാനമാണ്. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ്. ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ യൗവനകാലം ആഘോഷിച്ച് സായാഹ്നകാലം സഫലമായി തീർന്നതിന് കൃതജ്ഞത. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഈ സ്വാഗത ഗാനത്തിൽ കാണാം. കൊല്ലം പത്തനംതിട്ടയുടെ ജില്ലകളുടെ പ്രകൃതി രമണീയതയും സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യവും കലാപ്രതിഭകളും പൈതൃകവും നമ്മുടെ പോരാട്ട വീര്യവും എല്ലാം ഈ ഗാനത്തിലുണ്ട്. ഈ ഗാനം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 60-ലും 70-ലും തളരാത്ത നമ്മുടെ എളിയ കലാകാരന്മാരാണ്. അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ മോഹൻ RS, മോഹനൻ TR, പൂജ, വേണു, രത്നാകരൻ, ശ്രീരേഖ G, ശ്രീലേഖ R, മനോന്മണി അമ്മ, ബീന, സീതാലക്ഷ്മി, ബാബു ഐസക്, ജെൻസോ എബ്രഹാം, രജീന്ദ്രൻ നായർ VP, ജെസി തോമസ്, മിനി എലിസബത്ത് വർഗീസ്, ദീനമ്മ അലക്സ്. ഈ ഗാനം രചിച്ചതും നമ്മുടെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട യൂണിറ്റിലെ അംഗമായ ശ്രീ R രാധാകൃഷ്ണനാണ്. സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ തിരുവല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കീബോർഡിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ശരത്, തബലയിൽ ശ്രീ ദിനേശ്. സ്വാഗത ഗാനവുമായി കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ടീം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ. ഹലോ ഹലോ. ഹലോ 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 ഹലോ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. റെഡി
ശുഭദം വരവേൽപ്പിൻ വേള ചായം സന്ധ്യകൾ ചായം ചേർത്തൊരു തിലകം ചാർത്തിക്ക കുങ്കുമ തിലകം ചാർത്തിക്ക വേണാടും മലനാടുമൊരുക്കും വരവേൽപ്പിൻ വേള ശുഭദം വരവേൽപ്പിൻ വേള സുഹൃതം ചെയ്തോരേ പ്രിയരേ സ്വാഗതം 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 കടലും കായലും ഇഴുകി പുണരും പ്രണയത്തിൻ പ്രിയനാടി കൊല്ലം പ്രണയത്തിൻ പ്രിയനാട് കടലും കായലും ഇഴുകി പുണരും പ്രണയത്തിൻ പ്രിയനാടി കൊല്ലം പ്രണയത്തിൻ പ്രിയനാട് പാലരുവി കുളിർത്തെളി നീരിൽ നീരാടും സുന്ദരി കൊല്ലം പാലരുവി കുളിർത്തെളി നീരിൽ നീരാടും സുന്ദരി കൊല്ലം ഓയൻ വീരുടെ ചാർഗകയിണകൾ മയങ്ങിയ നാടു മനോജ്ഞം കൊല്ലം മയങ്ങിയ നാടു മനോജ്ഞം ഓയൻ വീരുടെ ചാർഗകയിണകൾ മയങ്ങിയ നാടു മനോജ്ഞം കൊല്ലം മയങ്ങിയ നാടു മനോജ്ഞം ദേവരാജസ്വരരാഗിണികൾ കനകവിപഞ്ചികമീട്ടിയ നാട് ദേവരാജസ്വരരാഗിണികൾ കനകവിപഞ്ചികമീട്ടിയ നാട് സുഹൃതം ചെയ്തോരേ പ്രിയരേ സ്വാഗതം 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 ധന്യം പത്തനംതിട്ടയിൽ ശാസ്ത പയ്യൻ വാഴും ശബരിമല പമ്പാതീരെ പുണ്യാത്മാവാം ഈവറുദീസിൻ പരുമലയും ബാബരു നടയിൽ മേവും നേടം മതസൗഹാർദ്ദം പുലരും നേടം മാറാമണ്ണിൻ സുവിശേഷോത്സവ ആരൻ മുളയുടെ വള്ളം കളിയും സുഹൃതം ചെയ്തോരേ പ്രിയരേ സ്വാഗതം 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 നിത്യം കഥകളിയാടും ദേശം ദേവൻ ശ്രീവല്ലഭനുടെ ദേശം ഋഷിയുടെ ദേശം അഴു
സായം സന്ധ്യയിലൊരുമിക്കാം സാന്ത്വനമേകാം ചിരകാലം അവകാശങ്ങൾ കടലാടാം ഒന്നിച്ചൊന്നായി മുന്നേറാം അവകാശങ്ങൾ കടലാടാം ഒന്നിച്ചൊന്നായി മുന്നേറാം SPIPRA നമ്മുടെ ഐക്യം കൊല്ലം ഏരിയം നമ്മുടെ ശക്തി SPIPRA നമ്മുടെ ഐക്യം കൊല്ലം ഏരിയം നമ്മുടെ ശക്തി സുഹൃതം ചെയ്തോരേ പ്രിയരേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം സ്വാഗതം. Thank you all. പ്രിയമുള്ളവർ, സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി GM ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ശേഷം
Today is not just a meeting, it's a celebration of dedication, hard work, commitment, and years of sincere and tireless service that each one of you has given to our bank. The State Bank of India that we see today stands strong because of the strong foundation you all have built through your hard work, integrity, and unwavering professionalism. Each one of you here today has played a unique and significant role in shaping the growth and reputation of our bank. Through changing times, from the heavy ledgers to today's modern desktop computers and many other countless challenges and changes, you stood firm, guided by a deep sense of responsibility and loyalty. Your contributions were not just about completing tasks, they were about building trust, serving customers with care, and upholding the values that define our organization, our pride, State Bank of India. This year marks another milestone. We are celebrating the Silver Jubilee of State Bank of India Pensioners and Retirees Association. Yes, this is our 25th year of existence. State Bank of India, Kollam Pathanamthitta മോഡ്യൂളുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കേരളയുടെ കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട മോഡ്യൂളുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ മീനയാണ്, ജനറൽ മാനേജർ നെറ്റ്വർക്ക് 2. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകൾ. Sri Rajesh Kumar Meena, a native of Jaipur, joined our bank as a probationary officer in the year 2000 in the Maharashtra Circle. During his tenure in Maharashtra Circle, he served in SPB Mumbai and Chandrapur branches as manager and deputy manager respectively.
He later had a tenure in the Jaipur Circle, where he worked in various branches and departments as Chief Manager and Assistant General Manager. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഗാനം ആസ്വദിച്ചാലോ? നമുക്കായി ബാബു സാർ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. हर शाम आंखों पर तेरा जल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए. मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है. मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में. एक कैसा रिश्ता है, एक कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं. मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं. दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं. जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम
कहती हो जीवन मीठी प्यार ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो. A big round of applause. Thank you. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കലാകാരന്മാർ സമ്പന്നമാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വാഗതഗാനത്തിൽ തന്നെ കേട്ടറിഞ്ഞതാണ്. ബാബു സാറിന് ഒരു നിറഞ്ഞ കൈയടി. താങ്ക് യു ബാബു സാർ. check. ഫോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ മീന, ജനറൽ മാനേജർ നെറ്റ്വർക്ക് 2. We are all set to begin our formal function. Ladies and gentlemen, to begin our proceedings, may I request our esteemed dignitaries to kindly grace the dais. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി ചെയർമാൻ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് DGS ശ്രീ TC പുരുഷോത്തമൻ പിള്ളൈ ആൻഡ് ജനറൽ കൺവീനർ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്രീ B രാമകൃഷ്ണ പിള്ളൈ. വെൽക്കം ടു ദി ഡയസ് സിrs. A big round of applause, please. അടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പുല്ലഞ്ചേരി ആൻഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ശ്രീ ഫിലിപ്പ് ഘോഷി ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ ശ്രീ ജോസഫ് പാലക്കൽ. വെൽക്കം സേഴ്സ്. ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. Our revered General Manager Network 2, Sri Rajesh Kumar Meena sir. Welcome to the dais, sir. The chief guest of the day, Sri Rajesh Kumar Meena, General Manager Network 2. Next, I would like to call upon our respected DGM and CDO, Sri Ashutosh Roy sir, to the dais, please.
Hearty welcome, sir. The Deputy General Manager B&O Kollam, Sri Anand Muktan sir is here. Welcome to the dais, sir. Our Assistant General Manager PPG Sri Sudhir Das sir, please welcome to the stage. We welcome you, sir. അടുത്തതായി General Secretary SBIOA KC Sri Rajesh S. Please welcome, sir. Welcome, sir. അടുത്തതായി General Secretary SBSU KC Sri Akhil S. Welcome to the dais, sir. Requesting all our dignitaries to kindly occupy their seat on the dais. With a loud round of applause, we welcome the General Secretary, Federation of State Bank of India Pensioners Association, Sri G.D. Nadaf sir, and the President, Sri N. Radhakrishnan sir, to the dais. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണത് എല്ലാവരുടെയും ഹർഷാരോ ഈ കൈയടി പോരാ കേട്ടോ, ഒന്ന് നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെ അവരെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ വയ്ക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈയടികൾ.
Let's begin by invoking Lord Almighty. May I invite Srimati Beena and Srimati Pooja for the prayer. Kindly rise for the prayer. ചന്ദമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്നദ്ധം കരതാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാലകൾ അർക്കരശ്മിയിൽ നീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. Thank you. Let's move on to the formal meeting. May I invite Sri Ashutosh Rai, Deputy General Manager and Circle Development Officer, State Bank of India, LSO Thiruvananthapuram, to formally welcome the August gathering. Respected GM Network 2, Sri Rajesh Kumar Meena, DGM B&O, Sri Anand Muktan, General Secretary, Federation SBI Pensioners Association, Sri GD Nadav, President, Federation SBI Pensioners Association, Sri N. Radhakrishnan, President SBI PRA Kerala, Sri Radhakrishnan Pullancheri, General Secretary SBI PRA, Sri Philip Koshi, Vice President SBI PRA and Federation SBI PA, Sri Joseph Palakal, General Secretary Officers Association, Sri Rajesh, and General Secretary Staff Union, Sri Akhil, distinguished guests and members of SBI PRA. It's a great honor and privilege to stand before you today and extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to this gathering. Today, it is a celebration of experience, wisdom, and lifelong dedication. Our pensioners and retirees are the pillars who have built the foundation of our society through years of sincere service, hard work, and commitment. After dedicating the most productive years of your life to the bank, you continue to inspire us with your resilience, knowledge, and spirit. This association serves as a platform where we all come together, not only to address concerns, but also to strengthen bonds of friendship, support each other, share ideas, and celebrate life beyond professional responsibilities. We at the bank have been receiving excellent support from the Pensioners Association Kerala in the rollout of various initiatives of the bank, such as the Mediclaim scheme and SBI Tribute. We thank the association and solicit their continued support in further endeavors of the bank towards the pensioners and retirees. Today's program promises to be engaging and meaningful. It's an opportunity for the members of the association to reconnect, exchange thoughts, and work collectively towards the welfare and well-being of every member. Once again, I extend a warm welcome to all the esteemed members and guests. Let us make this gathering a memorable and enriching experience. Thank you and wishing you all a wonderful day ahead. Thank you, sir, for those gracious words of welcome.
We are truly honored by your warmth. Next is the presidential address. The strength, unity, and direction of any association rest on its leadership. To preside over today's meeting and to share his valuable thoughts with us, I have the distinct honor to invite Sri Radhakrishnan Pullancheri, President, State Bank of India Pensioners and Retirees Association Kerala, to deliver the presidential address. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. A warm good morning to all of you. Respected General Manager Sri Rajesh Kumar Meena, Deputy General Manager Sri Ashutosh Rai, Deputy General Manager B&O Sri Anand Mokthan, President SBI Pensioners Federation Sri N. Radhakrishnan, Federation of Pensioners Associations General Secretary Sri G.D. Nadaf, our brothers SBI Officers Association General Secretary Sri Rajesh S, SBI Staff Union General Secretary Sri Akhil S, my dear pensioner colleagues, spouses, and our guests. It is my profound privilege to deliver this presidential address at this pensioners meet organized by State Bank of India and SBI Pensioners and Retirees Association Kerala, coinciding with our Silver Jubilee celebrations today. This historic C. Keshavan Memorial Hall in Kollam. Our gratitude and reflections. Over the last 20 years, SBI Pensioners and Retirees Association Kerala has stood as a pillar for over 8,500 SBI pensioners and family pensioners in Kerala, advocating for our rights and evolving banking scenario from the pre-liberalization eras to today's digital revolution. We also honor our founder members today, leaders today, reflecting our concern and commitment for their dedication and hardships they had undergone during the formation of our association days. As President, I reflect our journey from fundamental struggles to securing benefits like SBI Salute, SBI Tribute schemes, which ease our daily lives. Your unwavering participation has made us force fostering unity across our state. Our key achievements. Our association has championed several milestones. Pension enhancements successfully pushed forward the basic pension upgrades from 40% to 50%, a hard-won victory amid nationwide retiree movements. Welfare initiatives collaborated with the bank's leadership for health support and family pension inclusions, including data drives for schemes like banks' very attractive health insurance schemes. Silver Jubilee milestone. Today, we mark the release of our commemorative souvenir, symbolizing resilience and our journeys and struggles over the last 25 years. These reflect our collective resolve, inspired by national forms like Federation of SBI Pensioners Associations. Persistent challenges. Yet the challenges persist in our fraternity. Pension updation. The 30-year-old demand for regulatory pension updation remains unresolved, with cases like MC Singla pending in the Supreme Court affecting nearly 10 lakh SBI and other public sector pensioners. Then NPS retiree support, urgent need for IBA intervention on health insurance premiums for NPS retirees receiving modest pensions. Grievance redressal, calls for a formal IBA forum to address retirees' issues promptly.
our mission forward. SBI management initiatives like SBI Tribute, SBI health insurance schemes, SBI dispensaries, etc. are bank's initiative for welfare of our members. We thankfully acknowledge SBI management's all welfare measures in the days to come. Let us pledge our renewed vigor. We intensify our campaigns for pension updation and 100% dearness relief parity. Promote digital literacy and family pension membership for holistic welfare. Strengthen our ties with SBI, SBSU, and Federation of SBI Pensioners Associations. Friends, we are here with us, our brothers, General Secretary Sri S. Rajesh, General Secretary of the SBI Officers Association, and the General Secretary Sri S. Agil, who are our brethren and who have been given all support for our programs, and they have been with us. It is a pleasure and privilege for me to welcome them. Our SBI Pensioners Meet today is a continuation of our interactions with the circle management through structured meetings, and I hope fruitful results will emerge through today's interactions. Dear colleagues, as we celebrate our Silver Jubilee this year, may our services legacy illuminate our future endeavors for the benefit of SBI pensioners all over Kerala. My greetings to one and all and best wishes. Radhakrishnan Pullanjeri, President, SBI Pensioners Association, Kerala. Thank you, sir, for your inspiring words. Radhakrishnan, sir, your rich experience, wisdom, unwavering commitment to the welfare and unity of our entire members. You and your team has continually worked towards enriching this association and upholding its values always. Thank you, sir. Let's now move on to the most important item on our agenda. Let's begin the proceedings with the ceremonial lighting of the lamp. The lighting of the lamp symbolizes knowledge, wisdom, and dispelling of darkness, guiding us towards clarity, positivity, and collective growth. I humbly request our respected General Manager, Network 2, Sri Rajesh Kumar Meena, to kindly inaugurate this meeting by lighting the lamp. May I also request our other distinguished and esteemed dignitaries on the dais to join our GM in lighting the lamp. നമ്മുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി.
you all. Kindly resume your seats on the dais. It's my privilege to invite our chief guest of the day, Sri Rajesh Kumar Meena, General Manager Network 2, for the inaugural address. Namaskaram. Good morning. Respected office bearers of the SBI Pensioners Association, Sri G.D. Nadaf, General Secretary, Federation SBI Pensioners Association, Sri Radhakrishnan, President SBI Pensioners Association, Sri Radhakrishnan Pulincheri, President SBI Officer Pension Association, Kerala Circle, Sri Philips Kaushik, General Secretary, Pension Association, Kerala Circle, Sri Joseph Palakal, Vice President, Uni Krishnan Nair BC, Vice President, SBI Pension Association, Kerala Circle. Distinguished members of SBI Parivar, ladies, gentlemen, and my friends, DGM and CDO, DGM B&O, Kollam, and other officials of the AO and this SBI Parivar. It's my privilege to address this august gathering on the annual general meeting. My heartiest greeting to all members gathered here today. Today, SBI stand edge, banking powerhouse, more than 53 crore customers and more than 23,000 branches. This towering, it is rest on the foundation that you built with your sweets, sacrifices and services. SBI journey from Imperial Bank to the Fortune 500 institution has been possible only because of generations of the officers and staff who served as selflessly. You are that generation. SBI Pension Association and Kerala Circle is having the strength of 13,200 pensioners and more than 4,500 family pensioners, totaling is more than 18,000, which is more than the existing serving strength of the circle. This indicates the strength, power of the Pension Association Kerala Circle. SBI Pensioners Association Kerala Circle is said to be a role model pensioner association for the bank, not only for actively helping the pensioners association, pensioners, and at the same time also commitment for this organization. Thank you for well experienced and committed personalities who run this association. I would like to highlight few of the contributions made by the Pensioner Association Kerala Circle during this year. In the SBI Health Assist Enrollment Program in the current year, our circle stood the first among other circles. First one by adding 1,009 new enrollments. Second, 5% increase in coverage over previous year. Third, 98% renewals and covered 56% of pensioners with third position on pan-India basis. In terms of submission of life certificates enrollment drive or circle stood first position in bank with more than 98%. This could have been possible. This milestone we could have achieved due to the dedicated efforts and the contribution from the Pensioners Association. Happy to note that Circle Association is very well represented at federation level also, with Sri Joseph Palakal, Vice President, being elected as a Vice President of Federation also. My congratulations, heartful congratulations to Sri Joseph. Our bank has always taken a number of welfare initiatives for the pensioners. I would like to highlight one or few of them which bank has introduced during this year. First one is family pension revised at the rate of 30% of the last done pay instead of average pay. Payment of family pension at the full rate for a period of 7 years from the date of death or for a period up to age of 65 years, whichever is less.
no commutation recovery from the family pension. Bank has also introduced SBI tribute schemes providing immediate relief to the family of the death pensioners or retiree. This is a great new initiative introduced by the bank. During this year, our circle has did a wonderful job in way of more than 50 lakhs to the 167 families this benefit has been given. During this month of April itself, we have given the benefit to the 8 families amounting to 2,50,000. To resolve the issues, grievances of the pensioners, I can say my friends, bank has introduced grievances Samadhan Pakhwada. Every quarter we are conducting Samadhan Pakhwada invariably without any deviation to help out, to reach you, to resolve your issues well in time. So there should not be any grievances. This year bank has also health assist policy may make more advantageous for the officers and staffs. Compared to last year, 90% subsidy on the base premium to the pensioners and their family pensioners with 80 years and above. On this occasion, I also can say that the benefit of the adding disabled child of the retiree, we are under process, we are contributing. So far, we have added the name of more than 50 disabled child as a family pensioner. This is a great work done by CDO department. On conclusion, I can say that each ledger you balanced, each customer you served with a smile, each rural branch you nurtured, you wrote the history of SBI one day at a time. The core value of integrity, service and nation first that define SBI today were instilled by your generation only. Your discipline in work, devotion to customer and your loyalty to the bank create the SBI brand as we are so proud of you. Even today, when people say SBI hai na, it is because of the trust you earned over decades. The SBI Pensioners Association has done commendable job in keeping this group unite, taking up welfare issues and preserving the SBI ethos. I assure you that the bank hold your contribution in the highest esteem and remain committed to you for your well-being. On behalf of the entire SBI family, I salute your contribution. May this association grow stronger and may all of you enjoy health, peace and happiness. Wishing the AGM great success and all the good health and joy. Jai Hind, Jai SBI. Thank you. Thank you, sir, for officially inaugurating meeting and for your inspiring inaugural address. We are grateful for your presence today despite your busy schedule and for the encouragement you have given to every member of our pensioners family. Thank you once again, sir. So next is the keynote address. Having been inspired by our chief guest in inaugural words, we now move to the most thought-provoking segment of today's program, the keynote address. I have the honor to invite Sri G.D. Nadaf, General Secretary, Federation, State Bank of India, Pensioners Association, who has years of distinguished service in, to deliver the keynote address. Sir, the floor is yours. Good morning to all. Boliye sir. Good morning to all. I can understand that this AC is not sufficient to take care of the temperature of all of us. I know that. No, that is why fans, that the physical fans are also on. I am overwhelmed that hall is overflowing, that fully packed hall, and also distinguished guests here. Of course, we are missing our Chief General Manager because of the urgency. He was called to Central Office, he has gone. Our Bangar Raju, really he is Bangara. Bangara in Kannada means gold. So we are missing him. I am very much pleased to listen to our Meenaji, General Manager, that
he has branded and given a certificate to the Pensioners Association Kerala, Pensioners and Retirees Association, an award that you are the model as far as the association is concerned in this. In तालियां बजा सकते हो. I think you can वो थोड़ा गर्मी कम करेगा. That it will reduce your temperature in the hall also. Madam is telling frequently, because though I don't understand Malayalam, but Kai and all I understand, because this is common for all Kannada, Hindi, English. Kai means this with hands, that your hands must be free to what is that, to clap. So I say that distinguished credit must come to the association. Means who is association? Who is association? You are all association, no? Are you not feeling happy? If you feel happy, what you have to do? You have to clap. Is it not? So that is an acknowledgement to the management, that management has recognized you as a model. Very few rare occasions you will hear such words from the management side, because they always treat that unions, associations, of course equally, but sometimes we will be waiting for the appreciation from the management. Here is a management who are abundantly appreciating the role played by the association, whether in mobilizing the insurance renewal or in any other activity which our new initiatives which management is coming up. Their expectation is that the pensioners associations and federations will also stand by them. So when we met our chairman, Challa Srinivasal Chetty Garu, I think on the 15th of October at Corporate Center, immediately after we took over the charge on the 25th of August 2025, after spending some time with him, and it was only exchange of pleasantries and making some important the request before them, he finally said that you please tell your members, means all over the country from the federation, that they should support the initiatives and new initiatives of the bank. I told him that there is no need for us to request, sir, but it is our duty, because our entire life, up to the age of 60, that we have come to this stage in the society, now even after the retirement as a respectable pensioner, the only because we belongs to State Bank of India. Otherwise nobody would have been recognized us, no? Today in the market also, if you go and talk that I am from the State Bank of India, they will not ask you whether you are working or retired. The very word which they listen that you are from the State Bank of India, the respect which you are going to receive and which you are receiving is different from others. Therefore, State Bank of India is a model institution, is one of the best employers in the country. I can say that, not in the world itself. I think the State Bank of India is the best employer. Whatever we are getting, sometimes we feel that we should not tell openly, because we may become neighbor's enemy. Because other bank people are making some comments saying that why State Bank of India people only are getting all these things, whether serving or the retired also. State Bank of India is State Bank of India. Because I was also General Secretary of the All India Bank Officers Confederation. Sometimes I was also a convener of the United Forum of Bank Unions when I was in service. People used to ask me in our AIBC meetings also, what is that you are only fighting for the State Bank of India employees and officers, why not other banks also? I told them that we are the leaders. We will first enter the arena, then you will be taken there. What is the union? Union is one for all for one. Because you have to go by taking in the hand, with the hand holdings. So don't be jealous of State Bank of India. If we get today, tomorrow you are definitely going to get it. If you prevent getting us today, you will not get, we will not get, no one will get it. When I remember this, when we increased those days in 2010, that housing loan from 7.5 lakhs to 20 lakh, eyebrows were raised from the other bank. They were telling that what is this, only State Bank of India cost has gone up, housing cost, is it not applicable to all other banks also? They questioned me in the executive committee meeting of the AIBOC that you are only working for the State Bank. I told them at that time, have patience. If it has come today for the State Bank of India, tomorrow it will come, because you can quote it. Quote it that when the State Bank of India people are getting it, we should also get it, and it was extended to them also. Despite those days also, the then DFS questioning our chairman, then Chairman O.P. Bhattji, that how come
the industrial issue has come to the bank level issue, but because of our support, because of our demand, then the chairman took a bold decision that in the board, the central board of our bank itself, in the board decision was that, yes, we can increase. And we are giving millions of loans to the Ambanis and Adanis. Why not we give a loan to our own people, that too up to 20 lakh rupees? And then the directors and the board also supported. Piyush Goyal at that time was the director from the government, now he is the minister in the BJP government. He strongly supported us, saying that you must take care of your employees. Finally, of course, it was extended to other banks also. Today, we are the model 1 as far as the bank is considered, as far as the facilities we are getting it. If you can compare the State Bank of India as a chariot with 4 wheels, that one wheel may be the front wheel, maybe management, another wheel may be union and association, another wheel. Now 4th wheel, who is the 4th wheel? We, the pensioners, are the 4th wheel of this chariot. You must accept it. You must own it, because we have eaten it and we are now today in a respectable position in the society. Not only we, our own children today. I think majority of our children may be abroad. How they have gone? Who taught them? Who bore the expenses for the education, including the education loan or whatever it is? We must bow our head to the State Bank of India as long as we will be alive in this world. I usually quote at the cost of repetition in almost all meetings that for me, coming from the smallest village in Karnataka, today I am standing before you, means is it because of me? It is only because of the State Bank of India supporting me from the day one when I joined the bank in 1972, 19th June, that every time, of those days also in the board meeting, one of the board meetings, I told them, because there was an issue which was discussed in the board meeting. Somebody made a comment saying that the Officers Federation at that time, we issued a strike notice for some issue, because unions, association, it is their duty to issue strike notice. Of course, managements will definitely, that whenever the notice goes, they will again take up the issue sincerely, and some issues will be settled, some issues will be pending, because all the issues cannot be settled overnight. In the central board meeting, some discussion was going on because the chairman raised this issue. The State Bank of India, this federation, is often issuing the strike notice. One of the directors told me that State Bank of India, why that he started talking about the loyalty. I told him that when Officers Federation need not learn loyalty from the outsiders. We can teach a loyalty to the others. We are more loyal to the State Bank of India, because I told them that whenever I see the emblem of the State Bank of India, I salute it, because it is not only bank, it is a mandir. That is the place where from it takes care of all our roti, kapada, makan. Is it not? Roti, kapada, makan, now it has changed. We have added one more. What is that? Medicine. Roti, kapada, makan and medicine is most important. After the retirement, you may not get roti, but the medicine is most important, because some of us may be taking medicine more quantity than the food which we take it. Who is providing all these things? After the retirement, even in the house, after we hand over the key to your son or daughter-in-law, whomsoever, they will not care for you. They will only tell us, you wait, we are going to office, you take the bath only after we leave the house. No? That may be the situation in most of our houses. But here in State Bank of India, even after retirement, our mighty management is taking care of our needs even after the retirement. Do you agree with me or not? All our needs are taken care by the management after retirement also, which they are not obliged, because you have given your blood and sweat when you were in the service for more than 30, 40 years. You have given your all, what is that, those days, 24/7, that no. Our family after the retirement are also complaining that you have not taken care when you were in the service, because we were taking care of the bank, because bank was taking care of us. And you know that in the 10th bipartite, I don't know, at the instance of the DFS, government babus are jealous of bank employees and officers. I know that, because I can openly tell. When we were discussing about the 9th bipartite, or when we were demanding that improvement to the pensions of our State Bank of India during those days, 2009 and 2010, one of the deputy secretaries of the DFS made a comment saying that
You bank people are getting everything. You are getting car, you are getting bungalow, you are getting furniture, you are getting petrol. He went on telling entire list of our facilities because we have supplied him that diary every first year. No? We have given him the diary of the State Bank of India, Pensioners Association or the Federation, where it contains our service conditions. He has gone through everything. So he was telling to me, you are getting so many things. I said that we are getting so many things because of our mighty bank. Everything is on the table, I told him. Whatever we are getting is on the table. He understood it. He understood it because the honesty at all, integrity, if at all it is prevailing anywhere, it is prevailing in State Bank of India or in the banking industry. Therefore, we are getting it, all these things. So they are jealous of the State Bank people getting that. Despite these restrictions, despite the roadblocks, the State Bank of India takes some decisions which are required to continue our relation. As I was trying to tell you that in 10th bipartite, the same government tried through the IBA saying that you make the United Forum of India, that is United Forum UFBU, to sign one joint note wherein they said that after the retirement, we don't have any relation between the pensioners and the management. When the issues were raised about the pensioners issues, this was the note prepared on the 25th May 2015, where they have forced the UFBU leadership to sign on that, saying that we don't have any relation. Whether our sons and daughters can declare any time saying that I don't have any relation with the father and mother. But it happened in the banking industry. When so much criticism came, thereafter they felt that, no, UFB people said that, we were very in a Jubilee mood at that time because 2 Saturdays were given as holidays. We were not knowing where we were signing. So we signed there. But subsequently, you know that the IB and other things, they felt that it is a mistake. You cannot say like that. In State Bank of India, it never happened. Even after the retirement, they are taking care of our health. That is whether it is the policy A or policy B. And today, those who are above 80 years, I think you have calculated that the insurance which you have renewed, that after the 80 years, with a subsidy which our bank has given up 90%, and with comparing with the e-pharmacy, whatever 15, 18, 20,000 rupees which we are getting the medicine, today in the insurance scheme, instead of our paying the premium 80 plus years, that in the minus premium, that without any premium, we are getting all these benefits. I think it is can happen only in the State Bank of India. Nowhere in the country this has happened anywhere. Because I know that I am also now involved in the all other organization, IBA All India Bank Pensioners and Retirees Confederation, which took place on account of the All India Bank Officers Confederation, giving a birth to the another organization in the pensioners. When I was the General Secretary of the AIBOC, I think in 2012 March, we created one more organization exclusively to take care of the pensioners issues. They are also telling that what is this, you people are getting so many things. Let us tell us the secret of how you are getting it. When you call it a secret, whether secret can be told. I told them secret cannot be told. The only secret is that we have a magnanimous management. Whoever may be there yesterday, whoever may be today, whoever may be the chairman tomorrow, but our culture of the State Bank of India, starting from 1806, from the presidency banks to the 1921 Imperial Bank of India, 1955 State Bank of India, whoever has led our State Bank of India, they were all with the magnanimity. Even sometimes, even IAS officers, they also led us. That they were also one term, they were the chairman. But the culture has not changed. Our culture is like that. State Bank culture is State Bank culture. Today I want to thank on behalf of the Kerala Circle for giving us a Model 1, the award to our Kerala Pensioners and Retirees Association, what they are doing it. This is in the afternoon session. We would like to cover all those things. What your association doing as the President and General Secretary of the Federation. It is our duty in the afternoon session in your AGM to talk about our association. Now I would like to reserve all my talk only about the management. How management is treating us. Management is treating us more than what we expected. So when the chairman told us that you take care of the bank, and also he expressed, despite giving all these things, despite our taking care of your pensioners, some of the pensioners are in the habit of writing letters and making comments
and saying that bank is not doing anything. I said that in the house also, or in the society also, in this bank also, maybe 2 to 3% or 5% of such people are there, you can never satisfy them. You can never satisfy them. It is the only thing is that you please ignore it. Even in the house also it happen. If you have more than 4 or 5 children, not all the children will be happy with you. They will be telling that, Papa, you are not daddy, you are taking care of only the so-and-so, my brother, so-and-so, my sister. This is the human nature. So you please ignore it. They may feel that whenever they go to the branches, our staff people are not looking at them, they are only looking at the monitor. Today turn the page and learn, the work has gone. Where are the ledgers to see you and then see the ledger? They will be only seeing in the monitor. So you feel that I am neglected. Whenever we enter the branch, majority of the pensioners are complaining that nowadays they are not recognizing us. After retirement, after 10 years or 15 years, if you go in the branch, who will recognize you and where is the time for them? The staff shortage is there, it was there, it is there, it will be there, it is a permanent agenda of the union and associations. Because the bank is developing and the staff recruitment is not coping with the development which is taking place, therefore pressure of work is there. Today more pressure of work is there in the bank. Therefore, where is the time for them to look at you and smile at you? Even artificial smile also is not coming because with the great pressure which they are working on the counters, it is very difficult for them to make the smile and serve you. I told them that as the pensioners, we own this bank, we own this branch, we own, therefore, we are not customers. We are a part of the State Bank of India. When we enter there, not that we should be given an excellent customer service and immediately we should be sent out of the branch. No. Majority of us, we go to the branch only to spend some time in the branch. Sit before in the branch manager's chamber if there is a place or somewhere we sit there and enjoy our previous life. I was also sitting on the other side of this counter when I was in the service. To recollect our sweet memories, we go there. Of course, the staff also, that after seeing you that you are a staff, you are a pensioner, they may take it that you can wait because we cannot make the customers to wait. We from the Federation gave assurance to the chairman of our bank saying that our pensioners, whenever they go, they never want that they should be taken care specially, but at least let them smile. Smile does not cost anything because the smile will increase the face value of your staff. Please tell them to smile and our pensioners are ready to spend more time in the branch. That is what I have told them, that there will be some here and there, some complaints are there, but majority of us are very satisfied because you are taking care of everything. Even after the retirement, from not only from the service, from the retirement from this world, even after the death of a pensioner, is not the bank is taking care of the family? Is not the family pension is given to us? Is not on the date when within 72 hours under the tribute that the branch manager along with the pensioners association representative is directed, rather requested to go and visit that place, go there and hand over that condolence letter and give them about 30,000 rupees. Money is not important. Nowadays, today after the retirement, money is not important nowadays who are retiring. For those who have retired about 15-20 years back, for them it is required because the pension which we are now getting is not updated. That is a different side. But those people who are there, who are retiring nowadays, I think they are getting a sufficient money. But on the date when this fellow is going out of the family, the remaining people, whether spouse or children, they expect that what should be the reaction and response from the bank where this our father or mother or somebody who has spent entire life in the bank, what would be their response? And rightly our present chairman has taken a decision that under the tribute that we people must go and visit them, console them, give this money so that those people should feel that State Bank of India was with us, is with us and will be with us. That message we have to give it to the bank. So when that mighty management is there, today we are organizing this meet, that is the pensioners meet, no? Pensioners meet is organized by the management because they are at least once in a year they should see our face. Once in a year we give the, life certificate. That is different. But at least once in a year, the management and the associations together should see the face of the pensioners. This Samadhan Pakwada, other thing is only to know the grievances. These meetings are arranged only to smile at each other and exchange our pleasantries.
This thought came in 1994. It was also suggested by both the federations at that time, management, saying that you conduct some pensioners meet. The pensioners meet at the LHO level, at the AO level, of course Kerala at district level also you are conducting this meeting. Therefore, your management also as a model in the State Bank of India, within State Bank of India, if as a president, as a General Secretary of the Federation, if somebody asks me, which is the model management as far as your issues are concerned, I think without any fear and favor, I can say that State Bank of India, Kerala Circle may be or is that the model as far as the facilities are concerned. Sometimes it is very easy for us to get the facilities at the corporate center level. But when it comes to the level of the implementation, so many hurdles will be there. So many pundits will be sitting in the staff section with due respect or in the PPG, your PPG people are all model. They will be looking at reading the circular. Circulars are written in English. English is a foreign language. If you read a sentence, it will give, definitely will give two different meanings. In the simple language it has been written, not with Shashi Tharoor's language, otherwise you have to go with the dictionary. Even to read that simple English in the circular, with what angle you are reading the circular is most important. Majority of time for unions and associations it is very difficult, but it is easy to get some facilities at the corporate center, very difficult to get it implemented at the circle level or at the model level. But here is a circle where I think even you can teach it to the people who are sitting at the corporate center there, sir, your circular must be read like this, with this angle, that angle which to help it. Unions and association management, when they are on the same floor, that our intention is to help, not to find out where is the lacuna, how can I put this query, how can I deprive it. No, that cannot happen. In 1994, of course, you were formed in 1993, I think, this organization took place in 95, I think. 94, that the corporate center has issued a circular to all the pensioners associations. Those days it was a very, that is the initial stage. Pensioners organizations were there, not there everywhere. Only one organization took birth with 2-3 circles put together. They started the pensioners association. At that time, the management at that time felt that there is a need to meet our pensioners at least once in a year in the form of the pensioners meet. So 1994 they issued the circular. But today, in letter and spirit, it is being implemented in some circles and yours is one of the circles. And in some other circles, they are telling that, where is that circular? Last year there was a problem in some of the, one circle had asked us, where is that circular? Now it now became the duty of the Pensioners Federation Association to search for circular and tell them, sir, here is a circular. Do you require a circular to smile and meet? There is no necessity. But some people, some people who are sitting there, they feel that all technically, they go by technically only, A, B, C, D like that. Then of course, a very big program was conducted in that circle also. Here I would like to give a certificate on behalf of all of you that your circle management is a model number 1, that the central office must listen to it, that this appreciation is not coming only from your mouth, it is coming from the President and General Secretary of the Federation also, and your chairman is the model chairman. That is why he has become the chairman of the IB also. We have a lot of expectation from your chairman, that our chairman, that in the industry also, we were leading the industry. Of course, AIBOC or NCB are led by the State Bank people only. That within the banking industry, in the management side also, our chairman is the chairman of the IB. Lot of expectations are there from our chairman. And we are very confident that this chairman, with all the respect towards the seniors, definitely he will take care of our demands, which some of our people are sending messages saying that you are not taken up this case, you are not taken up that case. Cases which were pending from 25 years, 30 years. Now those things are coming up. People who were filed those requests and other things, now they are coming up. This case is there, that case is there. Maybe expectation from the pensioners associations and federation has also gone up. As the managements are listening to us and managements are taking care of us, similarly our members feel that the present leadership of the association should also take care of us. Your association leaders are with the mixture of the young and young, old, and also the experienced, tried and tested leadership is there in Pensioners Association. They were their leaders earlier, they are there today leaders. They are leaders because once a leader, always a leader. Like once a bearer check, always a bearer check.
So when your leadership is taking care, with the equal support from the union and association and others, with the management, I think sky is the limit. That we can go on achieving these things, but everything cannot happen overnight. Everything cannot happen overnight. It is not like a GIG, that garbage in, garbage out. No, it is not a machine. It is a machinery where it takes care because certain systems and procedures have to be followed. Even smallest issues are pending at the corporate center level. I was discussing with my president yesterday and today also when we were sitting together in the hotel. Some of the smallest issues where there does not require any cost, no money is required. Simply one instruction is required from the corporate center. Not that they are reluctant to do it. They may not be knowing it. That is why union associations and pensioners associations are required that we have to remind them. Sir, something is there, you please do it. Something is not there, do it there. Some people will ask that, if it is not there in the industry, how can I do it there? And if it is not there in industry, somebody has to take care, no? If it has to come in the banking industry, it has to come through one or the other bank. Which is that one or other bank? It is the State Bank of India only. Like our, what is that, the employment pensioners, what is the family pension to the disabled children and other things. It has been implemented because it was there in the government of India, that family pension, that is the pension regulations. It was there that how to take care of the disabled child, even child disabled after the retirement, even the child born after the remarriage, after the retirement. So many things are there. The age limit of 25, all those things were there from the central government pension regulation. Some of them were introduced, implemented in the State Bank of India. When the other day we were discussing with the management saying that some more things are there, you please implement in the State Bank of India. One of the junior level desk officer said that, sir, it is not there in the industry. Which industry it is not there? Banking industry. Do we expect that the smallest banks like the, no, of course, some smallest banks are not there. All up after the mergers, even the smallest of the bank, you expect that they will implement it and we will follow? That will never happen, that has never happened. Something has to be introduced first in the State Bank of India. Who should take lead? Please do it. And it does not cost anything, nothing more. Hardly maybe 400 or 500 such children may be there. But I am happy that the majority of the cases which were recommended by your circle management have been cleared as per the report which we are getting from your General Secretary and President from the Kerala circle also. So many things may be, other things may be pending on account of the revised instructions. So there is a list, maybe exhaustive list, which I don't want to bore you with telling all those things. With only one word we can say that issues which have been taken up by our predecessors, though from the last 30 years, so many issues have been taken up. And from this present committee also, we are taking up so many issues. Your Philip and your Radhakrishnan and your Palakkal in the federation meetings, these people are in the forefronts to raise the issues. Not only they will raise issues, they will give our suggestion also how to do it. Every day I think I am receiving one or the other WhatsApp message from the Philip and Radhakrishnan and the Palakkal that this issue you have to take up, this issue you have to take up. Of course, they also share some of the happy things also. Sir, in Kerala, that we have our units even at the district level. We have 14 districts and each district we have our pensioners association. And all of them, majority of them are given the space for their pensioners association also. And majority of the districts we conduct our the pensioners meet also. The structured meetings also, not only in LOH and AOL and other things we conducted. These things were shared in our pensioners, our federation meeting which took place in the month of February 23rd and 24th at Gandhinagar. People were looking at these persons. How come you are doing all these things? And giving importance to our lady comrades also. Today I have seen those so many ladies were with all this Deepam, they were all welcoming us. More number of ladies are coming in this meeting means I think this is a good sign. Because when the government is thinking of 33% reservation, State Bank, in the State Bank or in our federation, now we are thinking of giving 50% reservation to the ladies for the Pensioners Federation or the association. Please come forward. Come forward. Today I think around 7 people are there out of the 38 MC members. I am told that ladies are there. Don't wait for the reservation. You compete with the men. Compete with the men and come there, but that there is no limit at all. Sky is the limit, that you have already broken the glass ceiling. The only thing is that you have to come out. I am very happy to see that more number of lady comrades have come here at this scorching heat and after 60
as a retirement, and with all problems at the house and other things, with a smiling face today you have come to welcome all of us. My special thanks and make my special namaskaram to all the lady comrades, all the lady pensioners who have come today, because when your presence will definitely add color to our process, add color to our programs, and this will be a model to the others also, that not only gents will come. So many of our meetings, hardly we see a dozen or half a dozen lady people will be there. They will also be cursing when this fellow will stop talking also. I don't know, you people will also be thinking whether they will stop at all. Because after seeing all of you, after seeing your enthusiasm in coming early in the morning, yesterday Mr. Palakal told me that breakfast will be ready at 7:30. Oh my God, I told them, 7:30 breakfast is ready, but I am not ready, sir, I told you. Because my breakfast time is 11 a.m. No, he said that you are in Kerala, not in Karnataka. So that, I think even 7:30 or 8 o'clock, you are all there in the hall. Hall is full with waiting for the guests. We were feeling that we are making you people to wait. I am very much thankful to the management of the Kerala Circle State Bank of India for having recognized our affiliate and given all the support. Please continue to give the support. We will be quoting this at the corporate center, not to stop this, but to implement it wherever it is not been done. And if anything comes to you, Federation will also stand by the management of the Kerala Circle, saying that no facility which has been extended today may be withdrawn, but there is a need to extend some more facilities also that can start from the Kerala. Somewhere we have to start. No, Kerala to Kanyakumari, we said, no. Kashmir to Kanyakumari. Now we will change that word, Kanyakumari to Kashmir. That it can start from the Kanyakumari, it can start from the bottom, it can go up to top. I am very confident that that will happen. This is a day which rightly said that this is a day of celebration. This is not a meeting. This is a day to celebrate. Celebrate about 25 years of existence. And you are rightly acknowledging the people who have struggled for this organization. And it is the day when to salute our leaders who have formed union, who have formed association with great problem, who have worked, toiled hard, who have brought the bank into such a position today. Now we are competing for at the global level we are competing, and associations and federations also today we are in such a position. It is only because of the great sacrifice of our people who are there, who were there, who are not there, who have left for the heavenly abode. It is the time today to remember their contribution also. To remember them. That will be the greatest tribute. If at least on one day we remember that service which they have done to this organization, State Bank of India and their union association and the pensioners association, because we usually say no, the voice of the workers, we say no, voice of the workers, voice of the revolutionaries. I am telling that we will add one that, voice of the workers, voice of the revolutionaries, voice of the toilers, voice of the pensioners, Inqilab, Jindabad, Jindabad. You have forgotten. Voice of the workers, voice of the toilet, voice of the revolutionaries, voice of the pensioners. Inqilab, 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 Inqilab. Thank you very much. Nadav sir, that was a really insightful, enriching and inspiring address. Your analysis has given us all much to reflect. So please. Thank you, Nadak Sahab, for your appreciation and good words about the management. On behalf of the circle management, I can assure you, we are very constructive, very projective and proactive to resolve the issue. We are always have emphasized to initiate welfare measures related to pensioners. We never treat you pensioners. We always treat you our business partner as a valuable customer or mentor. This is your thought process. So on behalf of the Pensioner Association, Kerala Circle, I urge, on behalf of the management, I urge, please act as a brand ambassador to the bank, because bank is ours. Bank is not management. We all together are bank, nothing but bank. All employees, all officers, all our staff and the pensioners, we together is SBI Parivar. We have to be united. Whatever is required for the growth of this bank, we have to do. This is my urge
as a general manager, as a part of CMC, as a part of management, please contribute as far as possible for the growth of this organization in terms of marketing. We know you have a great association with number of your society, your domicile places, and large number of NRIs. Your small words about the bank means a lot for the customer. Please contribute. I feel the existence of us is associated with the existence of this bank. Whatever facility we are getting as on date because of what we are earning for the bank. Whatever you are getting, because you are a profitable bank, that's you are getting this much of facility, as mentioned by Nadab sir, or I am very hopeful, as mentioned, our chairman is very positive and constructive, always think how to initiate a more welfare measure. We will get number of new initiatives related to staff and pensioners in days to come. Thank you, and all the best. Thank you, sir. Nadav sir, your analysis has given us all much to reflect upon. We in State Bank of India are truly grateful to our torchbearers and veterans. And we, the serving family of State Bank of India, will surely make it a point to take an extra effort to acknowledge our pensioners and retirees in our branch henceforth. We'll surely ensure that, sir. The Association and Pensioners and Retirees Association, the Association of Pensioners and Retirees Association Kerala is being led by strong, experienced and exemplary leaders, as you mentioned rightly. We'll surely ensure that our good work will be continued. Thank you, sir. Sir, പറഞ്ഞതുപോലെ കയ്യടിക്ക് ഒരു ക്ഷാമമുണ്ട്. Thank you. So another live wire leader of Federation of State Bank of India Pensioners Association is here with us today, Sri N. Radhakrishnan, President, Federation of State Bank of India Pensioners Association. May I invite Sir for his special address. It's very difficult to speak, particularly after our beloved General Secretary G.D. Nadav's speech. Normally, I don't use any notes or paper while giving the speech. I used to, in seriatim, I used to think and keep in my memory. But today, my memory is totally erased. Because whatever points I wanted to cover in this particular meeting, one after other he was cutting. And nothing is left to say. But as President of Federation of SBI Pensioners Associations, certainly we have no dearth in giving messages to the members. So I will be conveying what little best thing that I can convey after the wonderful and eloquent speech of Sri G.D. Nadav ji, and also our respected General Manager, Sri Rajesh Kumar Meena ji. Respected General Manager Network 2, Sri Rajesh Kumar Meena ji, and the person who has stood first in organizing this pensioners meet, Sri Ashutosh Rai, DGM and Circle Development Officer. Our beloved General Secretary, Comrade G.D. Nadav, General Secretary of Federation of SBI Pensioners Associations. Sri Anand Mohanji, DGM, B&O Kollam. And the Pensioners Association normally, it has emanated from only the union and the association, we can say, because when we joined the bank and when we were employees, either we were members of the union or association. And the Pensioners Association today, as well as the Federation of SBI Pensioners Associations, we have excellent coordination with the Serving Employees Organization. Because State Bank of India, many things have been told by our Nadavji. State Bank of India sees employees and former employees. So here also, the role of the Serving Employees Organizations is very much pivotal in running the affairs of the Pensioners Association in such circle level
as well as Federation of SBI Pensioners Associations. From Kerala Circle, representing the SBI Officers Association, Sri Rajesh ji, General Secretary. Similarly, from State Bank Staff Union Kerala, the General Secretary, Sri S. Akhil. And I have to say very clearly about these three. Normally, the president of the meeting will be addressed first. Now you have one advantage. The circle president as well as the federation president, we both have the same names. SBI Pensioners and Retirees Association Kerala Circle, President Radhakrishnan P. And not only a person who is a well-wisher for us and who continuously suggests in many of the areas where we have to initiate our actions. And the strongest leader we can say from Kerala Circle, the Vice President of Federation of SBI Pensioners Associations, as well as SBI Pensioners and Retirees Association Kerala Circle, Sri Joseph Palakal. I think a big clap is required here. He is not only a state popularity, he is a national popular figure. I will tell about him later. Then my good friend, and we worked together when we were in service, and after retirement also. The fate is, or that is destiny is such, I have the fortune to work with him again. My dear friend, Sri Philip Koshi, General Secretary of SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala Circle. And many of the senior leaders, former leaders, who are before the dais. And normally I say, the dignitaries are not the one or the people who are on the dais. Particularly, after retirement, it is very clear that the persons who are before the dais are much more senior and super senior persons who have guided us, who are blessing us even now, and the most, what we can say, respected dignitaries of the dais. You all, the super and super senior pensioners and members of SBI Pensioners and Retirees Association Kerala Circle, my pranams to you. It is not the time for saying good morning or good afternoon even, because we are in between. So whatever is there, about State Bank of India, he has told everything. We are loyal. We take care of the bank, we took care of the bank when we were in service. Bank is taking care of us after our retirement also. He has mentioned about that SBI tribute also, which is a clear evidence that State Bank of India is taking care of the people even after their lifetime. This greatest initiative was initiated by our beloved chairman, because the first case, not only that, in this particular circular they have mentioned very clearly, the management, they have to go to the residence of the deceased pensioner with the check as well as the condolence letter along with the representative of Pensioners Association. This much of importance is given to the Pensioners Association means it is the magnanimous approach of State Bank of India management, in particular our beloved chairman Sri C.H. Srinivasa Shetty garu. This requires a very big applause. Because the first case when I went, the pensioner who expired was 90 years old. We went to their house, and when we entered and we said, we have come from State Bank of India to provide SBI tribute relief, which has been introduced recently. You won't believe, the spouse of the deceased pensioner certainly was in the biggest mental trauma at that time. She has lost her husband.
But when we said about this, it brought a smile on her face. Smile means it is not because of happiness. It is because it was a proud feeling that I could feel. And immediately she said, "You please take your seat." And then she conveyed only one thing. After 30 years of retirement of my husband from State Bank of India, after his death, State Bank of India people are coming to my residence and offering condolences. Means my husband, when he was alive, every day, every second, he used to speak only about State Bank of India. Without SBI, we are nothing. Without SBI, our children could not have got higher education. Without SBI, I would not have bought a flat or house. Without SBI, I would not have got my car. Every day he used to praise about SBI only. But now I say, because of this act of State Bank of India through SBI tribute, not only in this birth, even in the next birth also, I will be loyal to State Bank of India. This was the wording she has told. This shows very clearly that even people who are not direct employees, but they are related to the bank because of the employees, how much the respect they show for State Bank of India, this was a clear example. Many of the branches, when the message of death information is given, some of the branches people say we don't know about the circular instructions. But association, pensioners association, almost all the circles, they are also entering into the subject, and with the excellent coordination from the management, the information is being sent to the branches, and everywhere it is ensured that SBI tribute is paid at the earliest as per the circular instruction. That is preferably within 72 hours of the death of the pensioner, it should be given. That's what it was given. Further, the coordination of the bank is very much essential, and I should appreciate here the coordination by the PPG department as well as DGM and CDO and the entire CMC of all circles. They play a very pivotal role in ensuring that SBI tribute is paid on time. With that also, the loyalty for State Bank of India, it has increased like anything. Like our General Secretary has said, it is in our blood, SBI. And General Manager, he has appreciated the Pensioners and Retirees Association Kerala Circle as the model association, and our General Secretary has appreciated the circle as the model circle in taking care of the interest of the pensioners. It is true. Neighbors envy, was telling. Once upon a time there was an advertisement for Onida TV. Neighbors envy, owners pride. This SBI Pensioners and Retirees Association Kerala Circle, I am looking it as Onida TV only of those days. So many TVs would have come after that, but that advertisement is still in our memory. This association and this circle, they are really owners' pride only. If any chance is given for me to get on deputation, Palakal sir, I will take him to Hyderabad circle. You have to permit, because he is an excellent organizer. Yes, please clap. Because the person who does the work, he has to be appreciated also. We have to acknowledge the services given. Not only an excellent organizer, sometimes he will be guiding us what to do. Today you must have observed, we all have come in waistcoats. Even dress code also for us he has dictated. And we like it in one way. Because every work is when it is being meticulously done, and every pensioner in the circle, when they are being taken care very carefully with concern and compassion and sympathy, a person who is working for that, whatever he says, it has to be recognized. That's why we have high regards for Palakal. Normally I call him only Pal.
Palakal, the first three letters are Paul only. Paul is friend. He is a friend in need and a friend indeed. That's what I can say. And the circle, Kerala circle, it is famous for taking up the right issues at the right time. Even when I was in service, when I was executive committee member of All India State Bank of India Staff Federation, when after the ban on recruitment for nearly 15 years, when the recruitment started, the very first major issue of pregnant women's leave during probation, it was taken up by Kerala circle only. People have forgotten, the circular was issued in the year 1974. But that was reminded by Kerala circle and the circular was taken up and it was reissued. You people can see the circulars. 74 circular was reissued. Those days it was kept as banker's checks. Subsequently now it has to be paid to them. Like that the instructions have been changed, amended and it was given means it is because of the initiative of Kerala circle. And majority of the issues concerning the employees as well as today the former employees, pensioners, family pensioners, whatever it is, majority of the issues are being represented by Kerala circle. We have lot of stalwarts even in the audience. Sri Raghavan, Sri Raja Kurup sir, Sri John Joseph ji, even Sri Jayakumar and Philip Koshi, he was Federation also he led and then after that after retirement he has come to this area. So the most experienced and versatile people, they are running this association means, actually I will say in another way, the pensioners and family pensioners of this circle are also fortunate. These leaders, they are leading not only the association well, at the same time, they are ably supported by the wonderful management functionaries. And I have to mention here about our respected Chief General Manager. During the year of my retirement, Sri Bangaraju sir, he was our DGM and Circle Development Officer. Actually today, this meeting, I was very much interested in attending, not as Federation President, but to meet our beloved CGM Sri Bangaraju sir. But because of his official commitment with Corporate Center, he couldn't come here. Yesterday night he talked to me also. And as our General Secretary has told, Bangaram, it is in Telugu also, it is gold only. He is the golden king always. And this circle, certainly, it is providing the maximum benefits to the pensioners and family pensioners of this particular circle. And the way the association is run, it is a model association. This was confirmed 200 times, we can say, till from the time we took over as President and General Secretary by our General Secretary Sri G.D. Nadavji. Because not only district-wise representations have been given, majority of the members, they are also still militant like serving employees. Today, this particular meeting, I can say, I was in a doubt whether I am attending a meeting of union or association. This is not looking like a pensioners' meet. Because the activeness or the enthusiasm that is being shown by the pensioners and family pensioners who are here, and the way the meeting is being conducted, and the way the management functionaries represent and then they are praising the Circle Association also means, I feel I am still in State Bank of India in service and I am being surrounded by people who are in service still. This credit should go to State Bank of India, Thiruvananthapuram Circle, the Circle Management Committee members and also the wonderful members and the office bearers of SBI Pensioners and Retirees Association Kerala Circle. And I don't want to take much of your time now because in AGM, see, there are issues. Issues will be there always. And issues, if no issue is there means, then there is no need for an association or federation also. Issues are there and several issues we need to take up
we have already taken up, and all those things I think we can discuss in the afternoon session of annual general meeting of the association. And I sincerely and profusely thank the organizers, particularly State Bank of India Pensioners and Retirees Association Kerala Circle, and my sincere thanks should also go to the management of State Bank of India Thiruvananthapuram Circle for the excellent coordination that is being extended by them. And I will be failing in my duty if I am not thanking you all for the patient listening. Thank you. Thank you, sir. Your words of wisdom and encouragement mean a great deal to every pensioner in this hall. Your unwavering support gives strength to our organization. Your presence and observation have added prestige to this function. And thank you for your words of appreciation given to our PPG department, Kerala Circle, led by Sri Sudhir Das sir under the guidance of Sri Ashutosh Roy sir, DGM and CDO LHO Trivandrum. And one more thing I would like to add, you actually touched the emotion. That is, SBI is not an organization, it is an emotion for all of the persons sitting off and on the dais here. Please, a big round of applause, please. Thank you. The Kollam module of State Bank of India Thiruvananthapuram Circle is being led by an exemplary leader. His presence today adds a great significance and dignity to this gathering as it is being hosted by Kollam and Pathanamthitta together, and we are truly privileged to have with us Sri Anand Muktan, Deputy General Manager B&O Kollam. May I request our Deputy General Manager Sir, Anand Muktan sir, to kindly address the gathering. Respected General Manager Sri Rajesh Kumar Meena, Sri Ashutosh Rai, DGM and CDO Kerala Circle, Sri Radhakrishnan Palancheri, President SBI Pensioners and Retirees Association, Sri GD Nadaf, General Secretary FSBI PA, Sri N. Radhakrishnan, President FSBI PA, Sri Rajesh S, General Secretary, SBI OA Kerala Circle, Sri Akhil S, General Secretary, SBSU Kerala Circle, Sri Philip Kosi, General Secretary, SBI PRA, Kerala, all the pensioners who have come here, distinguished guests, and my dear colleagues. Good morning to all of you. I would like to start with a good morning to all of you. It is indeed a great pleasure and a privilege for me to be here today and getting this opportunity to address this huge gathering of today. The former speakers who all have already spoken have given a very, by now I have covered almost everything rather. They have already given us what is happening in the bank and what is the bank doing about the pensioners and you know the cooperation we are getting from the pensioners. So I don't have much to talk about it. Instead of that I would, but again as I have been called here to speak something about it, so I'll just make it very short and sweet for all of you. First of all, I have been here for the last 4 years in this circle, and I see a lot of familiar faces out here. And seeing so many familiar faces reminds me that while roles change and years pass, the SBI spirit remains constant. Even after retirement, your connection with the bank remains very strong, and it shows that the bond has become even stronger as the SBI family. Our bank, which is one of the strongest banking brand in India and maybe globally also, was not built on a day or in a year.
It was built brick by brick, ledger by ledger, by the hard work, integrity and vision of so many people, including those who are sitting here today in this room. You served the bank during times when technology was not there, neither was the AC there at that point of time, and it was, I still remember, even in the year of 2000 and 2010, we used to struggle with fans in some very hot summer. You all have traveled through a lot of policy changes and economic transitions. The institutional strength we pride ourselves on today is a direct result of the discipline and the value you have instilled during your tenure. While the bank continues to evolve, the bank's commitment to our pensioners remain our top priority. I think it has been made very clear by many of our speakers who have spoken before me. We recognize the retirement. We recognize that retirement is not a withdrawal from the SBI family, but a transition into a role as our most respected elders and of course our brand ambassadors. I agree with this word, and I am sure you all will also agree fully with me that the bank takes care of its retirees with paramount importance, and which has been detailed by my earlier speakers. So before I conclude, let me just assure you that State Bank of India will always stand by its pensioners. Your dignity, security, and well-being will continue to be a priority for us. Let us continue to stay connected, support one another, and uphold the proud traditions of our institution. Wishing you all good health, happiness, and peace. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for those words of appreciation to our pensioners, retirees, and our association. And thank you for your words of assurance. Thank you, sir. One little thing I like to add in between. Actually, when the Kollam hosted the 15th General Council meeting during 2016, Sri Badal Chandra Das was our CGM at that time, and he got his well-deserved promotion to DMD. The result was announced during the meeting was conducted. So I will take this time to wish our DGM B&O, Sri Anand Muktan sir, for the forthcoming interview. Best wishes, sir. Kollam is always a lucky place, and you will be lucky enough, sir. Thank you, sir. So next is releasing the souvenir part. So ladies and gentlemen, we now come to a very proud and emotional moment of today's function. This year marks the Silver Jubilee, that is 25 glorious years of our SBI Pensioners and Retirees Association. 25 years of camaraderie, support and service to each other and to the institution that shaped our lives. The souvenir, it's not just a book. It's a cherished collection of memories, milestones, experiences, and the collective journey of our association over all these years. It reflects the dedication, service, fellowship, and valuable contributions to all of our members, past and present, who has helped us in shaping this association into what it is today. I humbly request our distinguished dignitaries to kindly do the honors of releasing the souvenir, and to do the honors, I invite Sri G.D. Nadaf, General Secretary, Federation State Bank of India Pensioners Association, to kindly release the souvenir, and Sri Rajesh Kumar Meena, GM Network 2, Trivandrum Circle, to kindly receive the first copy. A great round of applause and congratulations to the entire editorial team headed by Sri K. Rajivan
former President SBI Officers Association Kerala Circle and SBI PRA for making this a reality. A big round of applause. We are unveiling cherished collection of our memories, milestones and experiences of this collective journey of our association over all these years. Thank you, sirs. So next, we are going to the felicitation part. First, I request Sri Rajesh S., General Secretary, SBIOA KC, to kindly share his thoughts. The President of today's meeting, Comrade Radhakrishnan Pullancheri, President SBI Pensioners and Retirees Association Kerala, GM Network 1, GM Network 2, Sri Rajesh Kumar Meena, DGM CDO, Sri Ashutosh Rai, DGM BNO Kollam, Sri Anand Mokhtan, Leader of Leaders, Comrade GD Nadaf, General Secretary, Federation of SBI Pensioners Association, President, Federation, Sri Radhakrishnan, General Secretary, SBI Pensioners Association, and my good friend, Comrade Philip Koshi, Comrade Joseph Palakan, my friend, Comrade Akhil, General Secretary, Staff Union, former leaders and stalwarts of the association who are present here. Rajivan sir is there, Ganapati Krishnan sir, Rajkumar sir, Srijaj sir, Raghavan sir, and other elder brothers and sisters who paved the way for us, who laid this platform for us to function. Good afternoon to all of you. Sir, all the speakers prior to me had deliberated in English. I think it would be better for me and for the audience also if I could continue in Malayalam. So I am switching over from English to Malayalam. Kindly permit me. അത്യധികം സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കാരണം ബാങ്ക് എന്താണ്, ബാങ്കിങ് എന്താണ്, സംഘടന എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനീയരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഈ ബാങ്കിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 50 ബാങ്കുകൾ ഒരു ബാങ്കാക്കിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കാക്കുവാനും ABFC എന്ന ബാങ്ക് ഓഫീസർ സംഘടനയെ ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസർ സംഘടന എന്ന നിലയിലേക്ക് വളർത്തുവാനുമൊക്കെ അത്യധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശികളായ ഒരു കൂട്ടം മുതിർന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിയായ ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും ഒരിക്കൽ കൂടി തോന്നുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ്. ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പരിചിത മുഖങ്ങൾ, ഒരുപാട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരും സംഘടനയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരും ഒക്കെ കാണുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച 80-ലെ രണ്ടാം ദേശസാൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എത്തിച്ചേരുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തോടൊപ്പം ബാങ്കും വളർന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 4ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളർന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തും ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ സമയത്തും ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കർമാരെ വാറിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആർമി എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ യോദ്ധാക്കളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കേഴ്സ്. പക്ഷേ
ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെയും ഓഫീസർമാരുടെയും പല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു അലംഭാവം, അതാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം അലട്ടുന്നത്. 30 വർഷത്തിലേറെയായി പെൻഷൻ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ശമ്പള വർധനവിനോടൊപ്പം പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് എല്ലാ കരാറുകളുടെയും ഭാഗമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കായാലും സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കായാലും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കുമൊക്കെ ശമ്പള വർധനവിനോടൊപ്പം പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക്, RBI, നബാർഡിന് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കും പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. നമുക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് അങ്ങേ അറ്റത്തെ വേദനയും വിഷമവും പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നേരത്തെ നഡാഫ് സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടി 15 or 20 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് മണി നോക്കുമ്പോൾ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിൽ ഒരു CGMന്റെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിരുന്നു. മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. 20 വർഷം മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു CGMന്റെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ മുൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ രജനീഷ് കുമാറിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മുംബൈയിൽ 2 ഏക്കർ ഒരു ബംഗ്ലാവായിരുന്നു ബാങ്ക് ഹൗസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാന്റെ വീടെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ പെൻഷൻ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു 2 bedroom ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ രാജ്യത്ത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നീതി നിഷേധമാണ് ഈ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാത്തത് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ പറ്റുന്ന വേദികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഘടന എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പറയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംഘടനകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നില്ല, സംഘടനകൾ എന്താണ് ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുവരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഡയസിലിരിക്കുന്ന ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അവരുടെ കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എഫേർട്സ് എടുത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം 30 വർഷത്തിനിടയ്ക്കും നടന്നിട്ടില്ല. എന്ന് തന്നെയല്ല, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സകല സംവിധാനങ്ങളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പെൻഷനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം ഒരു മരീചികയായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ബാങ്കിങ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മുമ്പ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാ കാലത്തും ബാങ്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നഡാഫ് സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മുൻ 2010-12 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ്ങിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 7.5 ലക്ഷം പേരെ കൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്കുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേരള സർക്കിളിൽ 240ഓളം ശാഖകൾ സിംഗിൾ ഓഫീസറായിട്ടാണ് ഇന്നും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം 500ഓളം ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു സംവിധാനവും ഇവിടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല ശാഖകളിലെയും ഓഫീസർമാര് രാവിലെ 8-9 മണിക്കോ വരുന്നവര് രാത്രി 9-10 മണി വരെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ബാങ്കിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിങ്ങളിൽ പലരും ശാഖകളുടെ മുന്നിലൂടെ രാത്രി 9 മണിക്ക് പോയാലും ആ ബ്രാഞ്ചിൽ ആളുണ്ടാകും. അത് അവർക്ക് എങ്ങനെയും ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കണം, എങ്ങനെയും ബാങ്കിനെ സേവിക്കണം, എങ്ങനെയും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് 12 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ബാങ്കുകളിൽ ആളുകൾ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 5-day ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ 2015 ഒപ്പുവെച്ച കരാറിൽ 5-day ബാങ്കിങ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് 2nd സാറ്റർഡേയും 4th സാറ്റർഡേയും മാത്രം അവധി തന്നുകൊണ്ട് സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് 2 ശമ്പള വർധന കഴിഞ്ഞിട്ടും 5-day ബാങ്കിങ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. 5-day ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസർമാർക്കും സ്റ്റാഫിനും ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ആവശ്യമാണ്, അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ബാങ്കിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോട് ചോദിച്ചാലും മനസ്സിലാകും. നമുക്കറിയാം, മുൻപ് ബാങ്കിങ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് ജോലിയായിരുന്നു. പലരും കോളേജിലെ ജോലിയും സിവിൽ സർവീസും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാങ്കിൽ വന്നവരുണ്ട്. കാരണം ബാങ്കിലായിരുന്നു വന്ന ഏറ്റവും കൂടി 80കളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്ന മേഖലയാണ് ഇന്ന് ഈ ബാങ്കിങ് ജോബ് ലീസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഇവിടുത്തെ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസും, ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറ്റം പറയല്ല, മാനേജ്മെന്റ് പരമാവധി സപ്പോർട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും പോസ്റ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ആളെ നിയമിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ 5-day ബാങ്കിങ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. 5-day ബാങ്കിങ് 2024 ഡിസംബറിൽ
2024 മാർച്ച് 8-ാം തീയതി ഒപ്പുവെച്ച സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ഒരു വിഷയവുമായി ഗവൺമെന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 2017 സെറ്റിൽമെന്റ് 20 ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ അന്നൊരു പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ്, ഞാനിത് പറയുവാൻ കാര്യം ഈ കൂട്ടത്തിൽ പലരോടും ഇന്നലെ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും പലരും ഈ PLIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ധാരണയില്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് അറിയേണ്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാനിത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. PLI എന്നത് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന ലാഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അത് ബാങ്കുകൾ ലാഭം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് 5 ദിവസത്തെ സാലറി, 10 ദിവസത്തെ സാലറി, 15 ദിവസത്തെ സാലറി, ഇങ്ങനെ 3 സ്ലാബുകളിലായിട്ട് ഇയർ ഓവർ ഇയർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 15% മേലെ ബാങ്കുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കും ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് മുതൽ അവാർഡ് സ്റ്റാഫ് മുതൽ ജനറൽ മാനേജർ വരെയുള്ളവർക്ക് 15 ദിവസത്തെ പരമാവധി സാലറി PLI കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളിൽ നടന്നു വരികയാണ്. അതൊരു ബൈപാർട്ടൈറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 2024 നവംബറിൽ DFS, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുകയാണ്, ഇനി മുതൽ സ്കെയിൽ 4 മേലെയുള്ള ഓഫീസർമാർക്ക് PLI ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. 15 ദിവസത്തെ പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുവാൻ കരാറ് നിലനിൽക്കെ 365 ദിവസത്തെ സാലറി ഇനി ഇവർക്ക് PLI ആയി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്കെയിൽ 4 ആൻഡ് അബവ് ഓഫീസേഴ്സിന് അവരുടെ ആനുവൽ ബേസിക് പേയുമായിട്ടാണ് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫീസർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ PLI കൊടുക്കുമ്പോൾ PLI കൊടുക്കുന്നതിനെതിരല്ല, PLI ഈ 15 ദിവസത്തെ PLI അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കരാറിരിക്കെ 325 ദിവസത്തെ PLI അത് ബാങ്കിങ്ങിലെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ 5% മാത്രമാണ് സ്കെയിൽ 4 ആൻഡ് അബവ് എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം സ്കെയിൽ 4 ആൻഡ് അബവ് എന്ന ആൾക്കാർ അത് അവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകളിലും കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസുകളിലുമാണ് കൂടുതലായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെത്തട്ടിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന, ബ്രാഞ്ചിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന, കൗണ്ടറിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന, ബിസിനസ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന, റിക്കവറി നടത്തുന്ന ക്ലറിക്കൽ മുതൽ സ്കെയിൽ 3 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരെ, ആ ഓഫീസർമാരെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം അതിന്റെ 10 മടങ്ങിരട്ടി 15 ദിവസത്തെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 365 ദിവസത്തെ സാലറി PLI കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ DFSന്റെ മറ്റൊരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഫീസർമാരെ, സ്കെയിൽ 4 ആൻഡ് അബവ് ഓഫീസർമാരെ 5 ഗ്രേഡുകളിലായിട്ട് പെടുത്തണം ബാങ്കുകൾ. അങ്ങനെ 5 ഗ്രേഡുകളായിട്ട് പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 4 ഗ്രേഡിലുള്ളവർക്ക് PLI കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഈ 5ാമത്തെ ഗ്രേഡിൽ വരുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, BB എന്ന ഗ്രേഡിൽ വരുന്ന അവർക്ക് പ്യൂണിറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ്, അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികളാണ് ആ കത്തിൽ DFS ബാങ്കുകളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓഫീസർമാരുടെ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാ മാസവും DFSനെ അറിയിക്കണം. ഇന്ന് വരെ DFS ബാങ്കുകളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ DFS പറയുകയാണ്, ഈ BB എന്ന ഏറ്റവും താഴത്തെ ഗ്രേഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സർവീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് DFS പറയും. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 25 വർഷം സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒരു ഓഫീസർക്ക് അയാളുടെ ഗ്രേഡ് ഈ BBയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ BBയിൽ വരിക എന്നത് പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് അല്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമാകും. നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ മുൻപിരുന്ന CGMന്റെ ഗ്രേഡ് BB ആയിരുന്നു. അത് ഈ സർക്കിളിലെ CGM അണ്ടർ പെർഫോമർ ആയതുകൊണ്ടല്ല, അത്തരത്തിലാണ് റൂൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ, നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പല റീജിയണൽ മാനേജർമാരുടെയും ഗ്രേഡ് BB ആണ്. അപ്പൊ ഈ BB എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ പെർഫോമർ എന്ന രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു സമരവുമായി സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 മാസമായി സമരപാതയിലാണ് ഞങ്ങൾ. ജനുവരി 27-ാം തീയതി ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒരു ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് നടത്തുകയും അതിനുശേഷം ഈ കേസ് ഇപ്പൊ കോടതിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തില് വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കരാറ്, PLI എന്ന ഒരു കരാറ് നിലനിൽക്കെ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു PLI സമ്പ്രദായം ഈ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ 20% ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സർവീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കണ്ട, 3 വർഷം തുടർച്ചയായി ഈ BB എന്ന ഗ്രേഡിൽ വരുന്ന ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടാൻ 30 ദിവസത്തെ 60 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരം നടക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണം. പിന്നെ ഈ 5-day ബാങ്കിങ്ങും PLIയും കൂടാതെ ബാങ്കുകളുടെ ലയനത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ചകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 27 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണ്. നിങ്ങളിൽ പലരും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 27 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് 12 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ.
27-നെ 12 ചുരുക്കിയ ഗവൺമെന്റ് ഇനി വീണ്ടും ഇതിനെ 4 ചുരുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തില് ബാങ്കുകളെ ചുരുക്കുന്നത് 27 ബാങ്കുകളെ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എനിക്ക് 4 ബാങ്കുകളെ വിറ്റാൽ മതി. ഇതിനെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്ത് വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നേറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, പെൻഷൻ റിവിഷൻ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷമം നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് ഓരോരുത്തരെയുമെങ്കിൽ. അതിനേക്കാൾ വളരെ ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മുന്നോട്ട് ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ പെൻഷനേഴ്സിന്റെ സംഘടനകൾ പെൻഷൻ റിവിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മറുവശത്ത് ധാരാളം ജീവനക്കാരെ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേരിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, കാരണം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1926 സായിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ടിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് 1926 ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 100 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 1926 കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തെ 2026 പൊളിച്ചെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഘടനകളെ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് വേറെ നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, സമരങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പെൻഷനേഴ്സ് എന്നൊരു വിഭാഗമായിട്ടും ബാങ്കേഴ്സ് എന്നുള്ള വിഭാഗമായിട്ടും വേർതിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ ഈ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേരിടുവാനും ഇവിടുത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൊതുമേഖലാ സിസ്റ്റം നിലനിർത്തുവാനും സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ വിറ്റുതുലയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ DFSന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാർക്ക്, സഖാക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കാര്യം, എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച ഫെഡറേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ SBI പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കേരളയെ ധാരാളം വാഴ്ത്തി പറയുന്നത് കേട്ടു. അതിയായ സന്തോഷം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്നുപോയവർ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസർ അസോസിയേഷന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫ് യൂണിയന്റെയും കാര്യത്തിൽ പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഏത് മീറ്റിംഗിൽ പോയാലും ഏറ്റവും അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും മോഡലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിള് SBI സർക്കിളാണ് നമ്മുടേതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അതോടൊപ്പം പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷനും സ്റ്റാഫ് യൂണിയനും ഓഫീസർ അസോസിയേഷനും ഇന്ത്യയിലെ സംഘടനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, മാതൃക കാണിക്കുന്ന സംഘടനകളാണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ, പെൻഷൻ അസോസിയേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം അറിയുമായിരുന്നില്ല. അതിയായ സന്തോഷം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹാക്കളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. That was a dynamic, enthusiastic and efficient General Secretary of State Bank of India Officers Association Kerala Circle, Rajesh sir. ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഈ വേദിയിൽ നമുക്കൊരു ആമുഖം നൽകിയതിന് നന്ദി രാജേഷ് സർ. The young, energetic and efficient leader of State Bank Staff Union Kerala Circle. May I request Sri Akhilesh, General Secretary, State Bank Staff Union Kerala Circle, to kindly address the gathering. President of today's meeting, Sri Radhakrishnan Pullancheri. General Manager, Network 2, Sri Rajesh Kumar Meena. DGM and CDO, Sri Ashutosh Rai. Sri GD Nadaf, General Secretary, Federation of SBI Pensioners Association. Comrade N. Radhakrishnan, President, Federation of SBI Pensioners Association. Sri Anand Mukta and DGM Biando, Administrative Office Kollam. Sri Rajesh S, General Secretary, SBOAKC. Sri Radhakrishnan Pullancheri, Philip Koshi, Joseph Palekal, TC Purushothaman Pillai, representing the SBI Pensioners and Retirees Association Kerala. രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് SBI പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2016 നിന്ന് 2026 എത്തുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരെയും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായി ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്. രണ്ടാമത്, ഈ കാലയളവിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്
വായിച്ചു നോക്കാനിടയായി. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവനക്കാരുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ കാലശേഷം അവർക്ക് പെൻഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മുടെ ബാങ്കിലുണ്ട്. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജീവനക്കാർ സർവീസിലിരിക്കെ ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റായി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പറിന് പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള 54 കേസുകളുണ്ടെന്നും അതിൽ 49 കേസുകളും പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടത്. തീർച്ചയായും ഈ കമ്മിറ്റിയെ അതിൻ്റെ സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പൊതുവിൽ ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാം എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ചവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ്. പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ലെഡ്ജറിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും ബാങ്ക് മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പി സികളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കോർ ബാങ്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളുകൾ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള NBCയിലാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ബാങ്കിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലടക്കം മാറുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, ഒരു ചെക്ക് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നാം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ ചെക്കുകളൊക്കെയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്ലിയറിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻ്ററുകളിലേക്ക് മാറി. സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്ലിയറിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻ്ററുകളിൽ ഇപ്പോൾ 5000 രൂപ വരെയുള്ള ചെക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. നേരത്തെ ജീവനക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജോലി ചെറിയ തുകയിൽ തുടങ്ങുന്ന തലത്തിലേക്ക് ബാങ്കിങ് രംഗത്തും നമ്മളേറ്റവും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ. അത് നമ്മുടെ തൊഴിലിടത്തിലേക്കും വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മൊത്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ബാങ്കിങ് മേഖലയെന്നല്ല, സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ നിയമനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പിരിച്ചുവിടലുകളെ ചെറുക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ്ങിന്, സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്ക് ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വേർതിരിവ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ബോർഡുകളിലേക്ക് അഭിപ്രായത്തിന് അതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനോ ഒന്നും വരുന്നതല്ല, അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് നേരത്തെ ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകളെ 25 വർഷം സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിടാം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, സ്കെയിൽ 3 വരെ ഉള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ്ങിനെ ചുരുക്കുന്നത്, ഒപ്പം അടുത്ത ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാൻഡേറ്റ് നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയൊന്നുമില്ല. സ്കെയിൽ 3 വരെ മാത്രമേ മാൻഡേറ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള നയം വരുന്നതിനകത്ത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ മികച്ച സർവീസ് കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന, വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായി മത്സരിക്കുന്ന, ബാങ്കിൽ നിന്നുപരിയായി എൻ്റെ ബാങ്ക് എന്നതിനുപരിയായി എൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ആളുകളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നത്, ഒപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മഗ്നാനിമസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. എന്താ കാര്യം? പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറിൽ തുടങ്ങി ചെയർമാൻ വരെ എത്തുന്ന വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് പുതിയ നയവുമായി വരുന്നുണ്ട്. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരായി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നോ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ മഗ്നാനിമസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസർമാർ പടിപടിയായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബാങ്കിന്റെ സ്വത്തായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ബാങ്കിന്റെ ഉയർന്ന പദവിയിലും എത്തുന്നത്. അതിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം, സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്നുള്ള നയം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിദേശവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം, 12-ൽ നിന്ന് 4-ലേക്കും 5-ലേക്കും ചുരുക്കാനുള്ള നയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുകയാണ് നമ്മുടെ പെൻഷൻ റിവിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകും എന്ന് നാം ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായും ലാഭം ഇരട്ടിപ്പിക്കലിലേക്കും മൂല്യം ഉയർത്തുന്നതിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ പോകുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല മുൻ ജീവനക്കാരും അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ ജൂലൈ 19 നടത്തുന്ന അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനങ്ങളൊക്കെയും ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയല്ല, അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെൻഷനേഴ്സും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും IBAയും UFBയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ 10ാം ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിൽ നിന്ന് 12ാം ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വേജ് റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച തുകയിൽ നിന്ന് എക്സ്ഗ്രേഷ്യ കൊടുപ്പിച്ച് അത് കരാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തുടക്കമാണ്. ആ തുടക്കം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് IBAയുടെ നിലപാട് എന്നുള്ളത് കൂടി നാം അറിയണം. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ റിവൈസ് ചെയ്യണം. IBAയുടെ നിലപാട് റിവൈസ് ചെയ്യാം. എങ്ങോട്ടാണ്? താഴേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം, മുകളിലേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യില്ല. ഇതാണ് നിലപാട്. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഇന്ത്യയിലെ പെൻഷനേഴ്സിന് ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ പെൻഷനേഴ്സിനുള്ള നിലപാട്. ഏറ്റവും ചെറിയ തുകയുടെ വർധനവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ താഴോട്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരപരമായ നിലപാട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് 9 സംഘടനകളും യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസിന്റെ കുടക്കീഴിൽ വളരെ ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ തുടർന്നും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പെൻഷനേഴ്സിന്റെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഖാക്കൾക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ കേരള സർക്കിളിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Sri Achilles, for sharing your valuable insights and the importance of how we should stand together to attain our what we have to stand for. Thank you. Next, we have a committed, esteemed representative of State Bank of India Pensioners and Retirees Association Kerala, who has been an inspiration to many during his service and still continues to be. May I request Sri Philip Koshi, General Secretary, State Bank of India Pensioners and Retirees Association Kerala, to kindly address the gathering. The President of today's meeting and the President of State Bank of India Pensioners and Retirees Association Kerala, Sri Radhakrishnan Pullanjeri, the inaugurator of the SBI Pensioners Meet, and the General Manager of State Bank of India, Local Head Office, Thiruvananthapuram, Sri Rajesh Kumar Meena, my beloved General Secretary of the Federation of State Bank of India Pensioners Association, Sri G.D. Nadaf, my President of Federation of State Bank of India Pensioners Association, Sri N. Radhakrishnan, our respected DGM and Circle Development Officer of State Bank of India, Thiruvananthapuram Circle, Sri Ashutosh Rai, the Deputy General Manager of B&O Kollam, Sri Anand Muktan, my fraternal friends of the State Bank of India Officers Association Kerala Circle General Secretary, Sri Rajesh S., the General Secretary of State Bank Staff Union Kerala Circle, Sri Achilles, the Vice President of Federation of State Bank of India Pensioners and State Bank of India Pensioners and Retirees Association, Kerala, Sri Joseph Palekal, my beloved Assistant General Manager, PPG Department, Local Head Office, Trivandrum, Sri Sudhir Das, the DGS and Chairman of the Organizing Committee, Sri T.C. Purushottam Pilla, the veterans of State Bank of India Pensioners and Retirees Association,
and my dear family members of this great edifice, State Bank of India Pensioners and Retirees Association, Kerala. A very warm greetings to each one of you on the culmination ceremony of the Silver Jubilee celebration 2026. At this momentous occasion, on behalf of this great organization, I specially congratulate the 14,337 members across this Kerala, the unstinted support, the unstinted cooperation which you have extended to this great organization in the journey of long 25 years. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്രേ. 25 വർഷത്തെ ഈ യാത്രയിൽ അതിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ഈ സംഘടനയെ നേതൃത്വം നൽകിയ 14 പേരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ അനുമോദിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വെറും 55 പേര് മാത്രം ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് 14,337 അംഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സംഘടനയായി മാറിയത് അത് ഓരോ ആൾക്കാർ ചെയ്ത അസംഭാവനകളുടെ ഫലമാണ്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പക്കല് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിക്കാണും. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ഇയറിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും ഓരോരോ പെൻഷനേഴ്സ് പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഏരിയയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ മുതിർന്നവരെ ഒരു സാന്ത്വനം നൽകാനായിട്ട് കൈപിടിച്ച് അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. നമ്മുടെ വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം അത് സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ച കൂട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു സമ്മേളനമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് it's a very big thing that the women's forum has made a great advantage in the development of the Pensioners and Retirees Association. തുടർന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. And that PPG department is headed by our beloved DGM and CDO Sri Ashutosh Rai, and the head of the department is Sri Sudhir Das R, who is the AGM of PPG department. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ നേടിയതെല്ലാം ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി 130ഓളം ഫാമിലി പെൻഷനേഴ്സിന് റിവൈസ്ഡ് പെൻഷൻ നൽകിയതും അതോടൊപ്പം 50 ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രനെ ഫാമിലി പെൻഷന്റെ ആ ഒരു നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ സുധീർ ദാസ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിനെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം സാറ് ഈ ജൂണിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വലിയ സംഘടനയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളനമാണ്. 25 വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്.
അത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കേരള സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരള അഫിലിയേറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ദി ഐക്കോണിക് സർക്കിൾ ഇൻ ദി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു സംഭാവനകൾ, നമ്മൾ നൽകുന്ന ഇൻപുട്സ്, നമ്മൾ നൽകുന്ന സജഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഫെഡറേഷനെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കണ്ണു തുറക്കാനും അവരുടെ ജീവനക്കാരുടെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് വേറെ ഒരു അഫിലിയേറ്റും ഒരു സംഘടനയും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഈ 14,337 അംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അനുമോദിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, വരുന്ന കാലഘട്ടം അത്രയും നല്ലൊരു കാലഘട്ടമല്ല. ദ ടൈം ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇന്ന് ഇവരുടെ കരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷനിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ 2025 നാഷണലൈസേഷൻ ഡേയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര് നമ്മൾ ഒരു ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്കാണ് കേരളത്തിൻ്റെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റേഴ്സിൽ അവിടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര് രാവിലെ മുതൽ 5 മണി വരെ വിശന്ന് അവിടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സൂചന ധർണ തന്നെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അത് സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു അജിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു ജൂലൈ 19, 2025. ഈ അവസരത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്ററൻസ് 94 ഇയേഴ്സ് ആയ വെറ്ററൻസ് വരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. 94 ഇയേഴ്സ് ചെറിയൊരു കാലഘട്ടമല്ല. റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് 34 വർഷം പിന്നിട്ടു. അവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഈ ഓണർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്രമാത്രം ഈ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷനെയും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അവർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു തെളിവാണ് ഇന്ന് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ a big salute to all the veterans who have come from different parts of Kerala to grace this occasion. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words and continued support to the association. Next, we have a person who needs no introduction amongst us. Sri Joseph Palakal, Vice President, Federation State Bank of India Pensioners Association and State Bank of India Pensioners and Retirees Association Kerala, a dedicated and guiding force among the pensioners and retirees. I request you to kindly address the gathering, sir. I am in a doubt whether to speak in English or Malayalam. Then I thought, half Malayalam, half English, കുറച്ച് തമിഴും വേണേൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആകെ 5 minutes ടൈമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് we have lost some time in between. First of all, respected President of today's meeting, Mr. Radhakrishnan Pullincheri, and our dear CDO Ashutosh Rai, and the most
favorite, I say, because we structured meeting, we meet many times, our Rajesh Kumar Meena, and Federation President, I don't want to mention his name, but his wife has come today to attend this glorious meeting. I just wanted to introduce here. Sapura, can you please get up? And she has come all the way from Karnataka. I think big applause, She has come for joining us for the celebrating this 25th Jubilee celebration. Thank you. And my best friend, Federation President Radhakrishnan, and my earlier DGM at Ernakulam, the smiling personality. You will never see him in a sober mood, always laughing. Anand Muktan, and younger, enthusiastic Akhil, and charming personality Rajesh, and my circle General Secretary Philip Koshi, and this Sudhir Das, a man always remembered by the pensioners, and TC Purushothaman Pillai is the General Convener, Ramakrishna Pillai, and the entire team. I think I have not missed anyone. And I should never forget the founder leaders, former leaders, and the friends sitting over here, outside also. Today, we have created a history. You know what? You are sitting here, some people are feeling hot and there are another 1,000 people sitting outside. Altogether, 2,000 people have registered today. And that is the speciality of this Silver Jubilee celebration. Kudos to you all. Ende kayille vechunnitana. See, we are happy that we are sitting inside. Others are sitting in that tent, everything in that arranged manner and so on. Today we have released this souvenir. The man behind this souvenir is none other than our former President K. Rajivan. He is sitting over there. Sir, can you please stand up? Oh, yes. Yeah. Much of the contribution is only from Rajivan, and this souvenir, ഇതെല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ എത്തുന്നതാണ്. നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാതെ ഇതെല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഏടുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതെല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ പേജുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 25 വർഷത്തെ ചരിത്രം, നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി അറിവിൻ്റെ ഒരു ലേഖനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മറിച്ചു നോക്കൂ, ചരിത്ര രേഖകളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടാണ് രേഖകൾ നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡേ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? രാജീവൻ സാർ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡേ? ടുഡേ ഈസ് 25th April. And what happened before 25 years? 25 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ദിവസമാണ്. ഒന്ന് കൈയടിക്കണ്ടേ? അവിടെയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഓട്ടം. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ. സാധാരണ മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് സുവനീറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. And another thing, lot of things were told by the Federation President and General Secretary. After becoming the President and General Secretary, they have done
lot for our association Kerala. Whatever things we have raised, whatever issues we have pointed out, there it was almost all cleared, except one or two things that we are on the part. That is what is long pending issue is that 2024-25. നമുക്ക് കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ബില്ലിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് വി ആർ ഓൺ ദ പാർട്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ പോയ 5-6 പേർക്ക് ഇപ്പം ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം, ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യമം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓംബുഡ്സ്മാനെ നമ്മൾ സമീപിക്കും. നമ്മളിത് നേടിയെടുക്കും. കാരണം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബാങ്കിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിരുന്നത്. അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇത്തരണത്തിൽ ഫെഡറേഷൻ ലെവലിൽ ഐ എം റിയലി happy that I was associated with our General Secretary and Radhakrishnan President, because we have got an executive committee that is after electing it 7 people there. We interact every now and then, and you know he has broken a record. You know, after 9-10 months, I think he has wrote about 51 letters. He broke the record. Earlier there was no letters. After assuming the office, each issues, after consulting our president, they have narrated everything to them. And central office has, I think they have kept a separate Almira for this now. But all the letters were read, acknowledged by the management. That is the present system. And coming out to Kerala, our pensioners association and circle management and union association, we have got a very good relationship. And when you go to see this bullet, ഇതിൻ്റെ souvenir കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പോൺസർ ആരാന്നറിയോ? ആരാണ്? See, and our CDO, അവർ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ CGM ആയിരുന്നു. നമ്മൾ we did a mistake. We asked for 2 lakhs. And they agreed also. Actually, we could ask for more. I think now also they can give if they want. No? That is another thing. But it is only a request only. I don't know how they will, after seeing all the people, they will go and tell the CGM how was the meeting and so on. And so also Union Association, they can also join this part, I think. I think Akhil is not hearing also. This money matters he doesn't like, you know. But Rajesh is not like that. He is laughing. I think we can expect something. Anyway, ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല because we are very late. ഒരു കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ, നിങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങളുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഫെഡറേഷൻ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ മനസ്സു തുറന്ന് ഈ 25ാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഒരാളായി തുടർന്നും ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അനുഗ്രഹിക്കുക, ആശീർവദിക്കുക. താങ്ക് യു. As always, Joseph sir has handed in his time. Thank you for your words, sir. The much awaited event of today's meeting. On this momentous occasion of the Silver Jubilee celebrations, we take a heartfelt pause to honor our pillars of association, the esteemed veterans of State Bank of India Pensioners and Retirees Association. These distinguished and dedicated individuals have not only shaped the foundation of this organization, but also inspired generations through their commitment and exemplary service. Their journey reflects resilience, wisdom, and a spirit of selfless contribution. These stories may not always be told, but they are deeply felt, and today we take a moment to honor them. We are honoring our veterans, our torchbearers, and our leaders who have served our organization with pride all these years. Today, as we felicitate our elders, my heart is filled with both pride and humility.
To all our honorees today, your life tells us that integrity is not old-fashioned. That discipline is not a burden, that caring for the customer is not a slogan, it's a practice. On behalf of SBI family and Pensioners and Retirees Association, I bow to your service. May you be blessed with good health, peace of mind, and love of your children. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയത്, ഊട്ടി വളർത്തിയത്, ഇതിന് ജീവൻ നൽകിയത്, ഇതിനെ താലോലിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു പറ്റം മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ നമുക്കിവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളവിടെ കണ്ടു കാണും. നമ്മളിവിടെ കൃത്യതയോടുകൂടി അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ 25ാം വർഷത്തിൽ അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംഘം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലും ഇതിൻ്റെ സിഗ്നേറ്ററി പാർട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന 2 വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മുകുന്ദൻ സാറ്, രണ്ടാമത് കൃഷ്ണൻ സാറ്. ആദരവോടെ, സ്നേഹത്തോടെ അന്ന് അവർ എഴുതിയിരുന്ന, അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ബൈലോയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തോടെ മുകുന്ദൻ സാറ്, എവിടെ? അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ സാറാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹാദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സകുടുംബം ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. താങ്ക് യു മുകുന്ദൻ സാർ. അടുത്തത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ സാറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപ്പും ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം വന്നാണ്. സാറേ, അദ്ദേഹം 93 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളിലും എന്ത് മിടുക്കനായിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. ഇന്ന് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ആരംഭകാലത്തെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയത്. എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നിറഞ്ഞ കൈയടികൾ. ഈ 2 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്. ഇനി വേറെ 2 പേര് കൂടെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള, അവർ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എത്തിയില്ല. ശങ്കരൻകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഉമ്മനും ആണ് എത്താനുള്ളത്. അടുത്തത് മുൻകാല നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആന്റണി ഡിക്കോട്ടോ സാറ്, KT പ്രഹ്ലാദ്.
ആദ്യം KT പ്രഹ്ലാദ് സാറാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ എത്തിയതാണ്. And here comes a young man, formerly from Kottayam, now settled at Ernakulam. That is none other than our dear Anthony Di Cotto. പണ്ട് സോണൽ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ടെററായിരുന്നു. ഇപ്പം അദ്ദേഹമൊക്കെ മാറി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നെ ടെററിസം നിർത്തിക്കളഞ്ഞു. I think that is the right man to give, I think. Rajesh, you have to learn a lot from him, you know. അടുത്തത് ജോസ് മെർസലിൻ ആൻഡ് KC സോമനാഥൻ സാർ, പ്ലീസ്. ഫാമിലി പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ജോസ് മെർസലിൻ ആണ്. അറിവിൻ്റെ സമാഹാരമാണ് അദ്ദേഹം. ഏകദേശം 5 കോടി രൂപയോളം ഫാമിലി പെൻഷനേഴ്സിന് അരിയേഴ്സായി മേടിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ്. ഇന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പെൻഷനേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. നിറഞ്ഞ സ്നേഹം, നിറഞ്ഞ കൈയടി ഒരിക്കൽ കൂടി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഫാമിലി പെൻഷനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തത് KC സോമനാഥൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷററായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും കൃഷ്ണൻ സാറും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയത്. അടുത്തത് K. രാജാക്കുറുപ്പും B. കരുണാകരൻ സാറുമാണ്. എന്തിയെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയാർത്ഥത തോന്നുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഇത്രയും നല്ല പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ. K. രാജാക്കുറുപ്പ് അദ്ദേഹമാണ് മുമ്പ് പ്രതിപാദിച്ച പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൻ്റെ കേസ് അല്ലേ രാജേഷ് അഖിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കേസിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജാക്കുറുപ്പാണ്. രാജാക്കുറുപ്പിൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയത്. അടുത്തത് V. കരുണാകരൻ. അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് 2013 ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയത്. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി, പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ഈ ലെവൽ വരെ എത്തി. അടുത്തത് മാത്യു അടയ്ക്കാമുണ്ടക്കൻ ആൻഡ് ഹെൻറി ജോൺ. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ സമീപിച്ചിരുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഈ അച്ചായൻ്റെ ലേഖനം നമ്മുടെ ഈ souvenirൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും സജീവമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇത് കൃത്യതയോടുകൂടി ഇടപെടുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. ഈ സൊവനീറിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതി നമ്മളെ ബോധവൽക്കരിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല, ഹെൻറി ജോണാണ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, 2 വട്ടം കോട്ടയത്ത് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയ മഹാനായ ഒരു നേതാവാണ്. ഇനി കടന്നു വരേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗണപതി കൃഷ്ണനും ജോൺ ജോസഫുമാണ്. ഗണപതി കൃഷ്ണൻ സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലംകാരുടെ സ്വപ്നവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായവുമാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച രേഖകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊല്ലത്തത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഇന്നിവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ കളറുള്ള ഷർട്ടൊന്നും ഇടുകയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയതാണ്. രണ്ട് ടേം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും 1 ടേം ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോൺ സാർ. ഇതാണ് കയ്യടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നും ഏതു നേരത്ത് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഹോബിയാണ്. ഇനി വിളിക്കാനുള്ള ഒരാളുകൂടിയുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ, കഴിഞ്ഞ കാലം വരെ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവൻ, കെ രാജീവൻ. നിറഞ്ഞ കയ്യടികൾ. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഇത് മാറിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഷർട്ടിന് വരെ മാറ്റം വന്നു കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ യങ്ങാകാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 75 വയസ്സായെന്നും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. പക്ഷേ ഒന്ന് കൈയടിക്കുക. ഇവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്ത് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ സംഘാടക സമിതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിന് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ മുൻകാല പ്രസിഡന്റ് അവരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ മുൻകാല പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മുൻ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള സാറ്, കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ BN ശർമ്മ, മുൻ സെക്രട്ടറി. കൊല്ലത്തൊക്കെ ഈ സമ്മേളനം ഈ രൂപത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവര് അന്ന് തുടങ്ങിയ പെൻഷൻ, കൊല്ലംകാർക്കൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്, മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തത്. എല്ലാ മാസവും 2-ാം ബുധനാഴ്ച കൃത്യമായിട്ട് പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണ്. BN ശർമ്മ സാർ, അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഇനി ഒരു അപേക്ഷ വയ്ക്കുകയാണ്. വരാത്ത 8 പേര് കൂടെയുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തല്ല,
അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൈയടിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫലകങ്ങളും കിറ്റും അതാത് ജില്ലയിലെ ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇത് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതാണ്. ഏജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ, നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിലൊരാൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ കെ മുരളീധരൻ. മുതിർന്ന പൗരനായി എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം MBBS ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ശ്രീ കെ മുരളീധരനെ നമുക്ക് ആദരിക്കാം. എനിക്കോണ് കയ്യടി കണ്ടിട്ട് അതങ്ങ് പരിപൂർണമായില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് MBBS പോയിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി കേരളത്തില് നമ്മുടെ ഈ സാറാണ്. നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണ്ടേ, നമ്മളെ ആശീർവദിക്കും. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ആശീർവദിക്കേ. അദ്ദേഹം MDക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വയനാട് സ്വദേശിയാണ്. താങ്ക് യു. Next, we are handing over a painting drawn by our Kollam unit member Sri Jay Prakash to our chief guest Sri Rajesh Kumar Meena, GM Network 2 Kerala Circle. The painting Anandashayana of Lord Ananta Padmanabhan. SBI PRA Kollam യൂണിറ്റിന്റെ മെമ്പർ ശ്രീ ജയപ്രകാശ് അവർകൾ വരച്ച ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിക്ക് കൈമാറുകയാണ്. അനന്തപത്മനാഭസ്വാമിയുടെ അനന്തശയനമാണ് അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രം. ഒരു നിറഞ്ഞ കൈയോടെയോടെ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി വരച്ചൊരു ചിത്രമാണ് ജനറൽ മാനേജർ സാറിന് നൽകുന്നത്. ഈ ഹാളിന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് എക്സിബിഷന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയപ്രകാശ് സാർ വരച്ച പെയിന്റിങ്സ് ആണ് എക്സിബിഷന് ഹാളിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Thank you all. We request all our dignitaries to kindly come back to the dais and please occupy your seats on the dais. അടുത്തത് പെൻഷനേഴ്സ് മീറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ്. നമുക്ക് അതിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം. Ladies and gentlemen, we now move to one of the meaningful parts of the meeting, interaction with pensioners. This association belongs to you. Your experiences, your suggestions and your memories are the real wealth of this gathering. Let's start the interaction. Sri Sudhir Das R, Assistant General Manager, PPG Department, LHO Trivandrum, will now respond to the queries and suggestions of our pensioners. Sudhir sir, please. You are taking him. I am taking him. No, look at that. Small issues. I think 5-10 minutes it will be over. Thanks, nothing. Okay, boss. Thanks a lot. Thank you for inviting us. Nothing is impossible. I'm telling you. Every problem has its solution. This is a great event. Yes, really. You are since last. അടുത്തത് പെൻഷനേഴ്സ് മീറ്റാണ്.
ആൻഡ് പെൻഷൻസ് മീറ്റാണ്. കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷോർട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പ്ലീസ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന് ഈ സൈഡിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുധീർദാസ് സാറ് പറയും. അതല്ലാണ്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. So, respected dignitaries on and off the dais, SBI കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ കൊറീസിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് SBI പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമായി അറിയിക്കട്ടെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം 2025 മെയ് 25 നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് അടുത്ത ഏപ്രിൽ 25 11 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറേയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്ത നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ CMCക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പാലക്കനും കുറേ ഇഷ്യൂസ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ പെൻഷനേഴ്സിന് ഇഷ്യൂസ് റേസ് ചെയ്യാൻ പല വേദികളുണ്ട്. നോർമലി നിങ്ങൾക്കൊരു AO ലെവലിലോ RBO ലെവലിലോ ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്ത് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മാർഗം. അതിൽ പരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന്, എല്ലാ ക്വാർട്ടർലി നടക്കുന്ന സമാധാൻ പക്വാടയാണ്. സമാധാൻ പക്വാട LHO ലെവലിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് AO ലെവലിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ട ഒരു ഇവൻ്റാണ്. പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യമായ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ AO ലെവലിൽ അത് നടക്കുന്നില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായി നടത്തുകയും അവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം LHO ലെവലിലേക്ക് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ AO ലെവലിൽ തന്നെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിംഗ്. വർഷത്തിൽ 2 തവണ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലും മാർച്ചിലുമായിട്ട് 2 സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിംഗ്, ഈ വർഷത്തെ 2 സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിംഗും നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ അസോസിയേഷൻ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡ്, ഫാമിലി പെൻഷന് ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം 40 എണ്ണത്തിലധികം പെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ആ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ റേസ് ചെയ്യും. പിന്നീടത് അസോസിയേഷൻ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ലെവലിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെൻ്ററുമായി ടേക്കപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം 59 കേസുകളിൽ 50 എണ്ണം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അസോസിയേഷനാണ് അക്കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കേണ്ടത്. വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇനിയും നമ്മളുടെ പല അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും അത്തരം കുട്ടികളുണ്ട്. അത് എത്രയും വേഗം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കോർപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റർ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുമ്പേ ഈ ഡിസബിലിറ്റി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് വേണമെന്നാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത ഒരു മെഡിസിൻസിൻ്റെയോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൻ്റെയോ കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 1-2 കേസ് നമുക്ക് പാസ്സാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല അംഗങ്ങളും അതിനകത്തൊരു ചെറിയ വിഷമം കാണുന്നത് ബാങ്ക് ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സ്കീം വന്നാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഈ ഒരു ഫാമിലി പെൻഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്താണ് ബാങ്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോംസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയത്.
ഇനി ഞാൻ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു യോഹന്നാൻ കുട്ടി ഒരു ഫാർമസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. മെഡിബെഡിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മളത് ഓൾറെഡി കോർപ്പറേറ്റ് സെൻ്ററുമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെഡിക്ലെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് LHO ലെവലിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സെൻ്ററിലെ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 കാർ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു അജിത PS-ഉം ഒരു ജയന്തി, ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് CMHR AOയിലുള്ള CMHR-ഉമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ PPGക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് DGSനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് PPGയിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു തരും. നമ്മൾ കൂടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ DGS വഴിക്ക് PPGയിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുക ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മുടെ 10th ബൈപ്പാസ് BPSൻ്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ 1-2 കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോഴും ഒരു ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം 8th വരെയുള്ള സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 9th BPSൽ വന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്, ദെൻ 10th അത് 2 വർഷമാക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ അത് 2008 5th സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു കേസൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രകാരം അതിന് എലിജിബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും കോർപ്പറേറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അന്നത്തെ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് 2001-11-2012 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലെവലിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രകാരം ആ കേസിൽ അത് എലിജിബിൾ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മളത് കോർപ്പറേറ്റ് സെൻ്ററുമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ 10th BPSൻ്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കുറേ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് അപ്രൂവ്ഡ് ലാബില്ല എന്നുള്ളൊരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ CMHR AO കോഴിക്കോടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. അതുപോലെ മലപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസിന് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ CMHR-ഉമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ CMHR-ഉമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. മലപ്പുറത്തെ ഡോക്ടർ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓൾറെഡി ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വേറൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ഫിസിക്കൽ കാർഡ്സ്. നമ്മുടെ പോളിസി ബിയുടെ ഫിസിക്കൽ കാർഡ്സ് പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 13,000 കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് 10,000 എണ്ണം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി 3,000 എണ്ണം ഏപ്രിൽ 30-നകത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദ് റാത്തി ഇൻഷുറൻസ്, SBI ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡിങ് ആയുർവേദ ബിൽസ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിങ്ങിന് ഒരു 218 ആയുർവേദ ബിൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നിരുന്നു. ആ 218 നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സെൻ്ററുമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് സാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് പലർക്കും അത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ പോലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഒരു 3 ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുനന്ദ PK, KC ജോർജ്, മനോമോഹൻ 3 കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനുവരിയിലാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ശ്രീ മനോമോഹൻ അയച്ചത് LHOയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദെൻ PPA അപ്ഡേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ബേസിൽ ഡെയിലി ബേസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർഡ് മീറ്റിങ്ങിന് അത് റേസ് ചെയ്യും. CGM അതൊരു വാർ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് റീഫണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ചില കേസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് റീഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം PPG എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. ടാക്സ് റീഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ PPGക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെൻഷനേഴ്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഓൾഡ് ഫോം 16 പലർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്സിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഫോം 16 കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്ന, നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സർവേ ചെയ്ത ബ്രാഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കുക. അവിടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ PPGയിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചാൽ നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾഡ് കേസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു 2018 മുമ്പുള്ള കേസുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും. ചിലതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചിലത് കിട്ടുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ സിഗ്നേച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
AO ലെവലിൽ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ നമ്മുടെ ppg@sbi.co.in ഒരു മെയിൽ അയക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Any other issues? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചോദിക്കാം? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചോദിക്കാം? ആ വനിത ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അവർ വരും. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് വന്നേ. ആ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണം, ഇല്ല എന്നിട്ട് ബിഗായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കണം അല്ലേ കേട്ടാ. ഷോർട്ടായിട്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലല്ല? കൊടുത്തോണ്ടേ ഇത് അല്ലല്ല? കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. Sir, I am Tracy Anthony, District President, Kottayam. May I bring to your kind attention that hospitalization bills under Ayush treatments are genuinely being rejected, and there are 19 such cases in our district. Sir, പറഞ്ഞിരുന്നു 200 ആയുർവേദ ബിൽസ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ 19 കേസ് പെൻഡിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ. അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് സ്റ്റിൽ പെൻഡിങ് ആണ്. അത് സാറത് ഞങ്ങളുടെ ബിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് കൂടുതൽ പരിഗണിച്ച് ചെയ്തു തരണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. As per the latest directions of the IRDA effective from 1st April 2024, claims under Ayush treatments are to be considered at par with allopathic treatments, and insurers have been mandated to cover this. Ministry of Ayush has also given the same instructions in this regard. Despite this, our own insurance company SBI General is rejecting the claims. Sir, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and homeopathic treatments fall under the cover of Ayush. We request you to kindly take up the issue. Thank you, sir. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് സാർ. ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. ബാലകൃഷ്ണൻ എസ്, AGS, തൃശ്ശൂർ ഏക സെൻ്റർ. 1-2 പോയിൻ്റേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കി മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനമെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്ന്, തൃശ്ശൂർ ഡോക്ടർ TK ജയപ്രകാശ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 9th ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിലുള്ള അനോമലി അരിയ ഷീറ്റ് AOയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് PPGയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏകദേശം 1,06,000 രൂപയോളം അരിയേഴ്സ് കൊടുത്തു. AO റിജക്ട് ചെയ്ത കേസാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് AO എന്ന് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ വെച്ചാൽ ഫിക്സേഷൻ്റെ കോപ്പി വേണം, ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ്റെ കോപ്പി വേണം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പെൻഷനേഴ്സ് ഓരോ ആൾക്കാരും എല്ലാ റെക്കോർഡും കീപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തിരിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ അരിയേഴ്സ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. കാരണം അങ്ങേർക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള കേസാണ്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. നേരത്തെ അരിയേഴ്സ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് 1,06,000 രൂപയോളം അരിയേഴ്സ് കൊടുത്തു. അത് PPGയുടെ സപ്പോർട്ടോട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ PPG AGM ശ്രീ സുധീദാസ് സാർ, ചീഫ് മാനേജർ രാജ്മോഹൻ സാർ, മാനേജർ ജയചന്ദ്രൻ സാർ, ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അവർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് കേട്ട് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നൊന്നുള്ളത് ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോണിൻ്റെ എക്സസ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നടന്ന സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ
ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് സെൻറ്ററിന് സാങ്ഷൻ വന്നു, സർക്കിൾ ലെവലിൽ സാങ്ഷനായി, ബ്രാഞ്ചിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ റേറ്റിലുള്ള ഹൗസിംഗ് ലോണ് കൺവേർഷൻ്റെ അത് അങ്ങേരെ വിട്ടുപോയി. പിന്നീട് നോക്കിയപ്പം അത് ഏകദേശം 6-7 ലക്ഷം രൂപയോളം തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട്. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അനോമലീസ്, അത് ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മളുടെ EC മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത കേസ് തന്നെയാണ്. കാരണം 10th ബൈപ്പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ആ അനോമലി തീർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ML അഗസ്തി ഫ്രം തൃശ്ശൂർ, K പ്രദീപ് കുമാർ, CD ഡേവിഡ്, പ്രീതി MP, ഇത്ര ആൾക്കാരുടെയാണ്. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് 2018-ലും 2025-ലും. ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് PPGക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും അത് നോക്കി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾക്കത് അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം PPGയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I am Pradeep Kumar from State Bank of India, retired from State Bank of India on October 2014 from Calicut. എൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 9th ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു 10th ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിൽ. അന്നേരം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 5th സ്റ്റാഗ്നേഷൻ മുതൽക്കാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, റിഡക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1/11/2012 5 വാങ്ങിയവർ 5th സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡിൽ 6-7 വാങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ 10th ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ട് മാറും. നമ്മളുടെ ബാക്കി അതിൽ കൂടുതൽ ഹയർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാങ്ങിയവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. സർ, എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ PC. ഞാൻ SBI കൊട്ടാരക്കര റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയറായി. ഇവിടെ നമ്മുടെ SBI പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയർസ് മീറ്റാണ്. 2 ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. SBI പെൻഷൻ മേടിക്കുന്നവരും രണ്ടാമത് റിട്ടയറീസ് ആണ്. ഞാൻ റിട്ടയറീസിൽ പെടുന്ന ആളാണ്. കാരണം എനിക്ക് SBI പെൻഷൻ അല്ല. ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു. പക്ഷേ NPS പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. ഒന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ SBIയുടെ സ്റ്റാഫായിരുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു HRMS എൻട്രി പോലും ബാങ്ക് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഹോളിഡേ ഹോം ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു HRMS ID അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി തരുന്നതിന് ബാങ്കിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എൻ്റെ പേഴ്സണലാണ്. ഞാൻ 2023 ജൂലൈ 31 റിട്ടയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ എൻ്റെ 1 മാസത്തെ എൻഗേജ്മെൻ്റൽ ലീവ് ബാങ്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, പെൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തു, അതേപോലെ തന്നെ AIക്ക് കൊടുത്തു, HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതവിടെ പെൻഡിങ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ള NPSൻ്റെ കാര്യമാണ്. NPS നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന കണക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് 40% to 50% കിട്ടണം, കൂടുതൽ പെൻഷൻ കിട്ടണം. നമ്മൾ NPSന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടുന്ന, ഞാൻ ഓഫീസറാണ്, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ വെറും 4000 രൂപയാണ്. അന്നേരം അതൊക്കെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് NPS. പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. അത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ SBIയുടെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് യൂണിയനോ ഇതേവരെ അത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല. കാരണം
NBS SBIയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് 2 August 2010 മുതലാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് NBS ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് കൊണ്ടുവന്നത് 27 ഡിസംബർ 2003 ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1/1/2004 ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർലമെൻറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് 2 പാർലമെൻറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് SBI കൊണ്ടുവന്നത്. അതിന്ന് നിലവിലില്ല. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കോടതി അത് സെറ്റിസൈഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2023 അതിലെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണത് സെറ്റിസൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഈ പറയുന്ന 1/1/2004 മുമ്പ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തവർക്ക് ന്യൂ പെൻഷനിലോട്ട് കൊടുത്തു. അവർ കോടതിയിൽ പോയി, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി കൊടുത്തു. ഒരുപാട് പേര് പോയി. അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പഴയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 23 വന്നു. അന്നേരം അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27/3 അന്നേരം അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പെൻഷനേഴ്സിനും ഓൾഡ് പെൻഷനിലോട്ട് മാറ്റി. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അഡമൻ്റായിട്ട് 2 August 2010 ആരൊക്കെ ജോയിൻ അതിന് ശേഷം. അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ഓഫീസേഴ്സുണ്ട്. ഈ റൂറൽ POs ഉണ്ട്, POs ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവാർഡ് സ്റ്റാഫ് അറൗണ്ട് 1,00,000 സ്റ്റാഫ് അവർ എലിജിബിളാണ്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന NBS ഇപ്പം നിലവിലില്ല. സുപ്രീം കോടതി അത് കൺകറൻറ്റ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല? അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല? അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്രയും പേർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെപ്പോലെ ഒരു 2-3 പേരെ കാണും ഇപ്പോഴും. കാരണം അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം, ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും തെറ്റ് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ പോയിൻ്റ് കൂടെ ഈ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം കാര്യം, കാരണം ഇനി വരുന്ന എല്ലാ റിട്ടയറീസും ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമാണ്. അന്നേരം അവരുടെ ഭാഗം കൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പെൻഷൻ റൂൾസൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ. ഈ പറയുന്ന എസ്പെഷ്യലി വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോർപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് NPSകാർക്കും പഴയ പെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് HRMS ID ഇല്ലാത്തത്. ആക്ച്വലി അത് ഇത്തവണത്തെ പോളിസി ബി റിന്യൂവലിന് മുമ്പേ HRMS ID കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണത് മുടങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. HRMS ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ NPSൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത് നോട്ട് ഓൺലി SBI, അത് ബാങ്ക് ലെവലിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിസിഷൻ പ്രകാരമാണ്. 1/4/2010 തൊട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നടത്തിയത് August 2010 നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ LHO ലെവലിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ലെവലിൽ ബാങ്ക് ലെവൽ, ഓക്കെ, അത് SBI മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ ടേക്കപ്പ് ചെയ്താലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏതാ അതൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ. എവിടെ നിന്നാണോ റിട്ടയർ ചെയ്തത് അവിടെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് തരൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഏതായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? അപ്പം RBO ലെവലിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് RBO ആയിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെങ്കിൽ. എൻ്റെ പേര് വിജയൻ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. എനിക്ക് പ്രഥമമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ 40% to 50% സ്റ്റാഗ്നേഷനും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവരെ റിവൈസ്ഡ് PPA ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ആ PPA എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. PPA അഡ്വൈസ്. പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിലി പെൻഷൻസിൻ്റെ 30% ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ശേഷം അവർക്കും ഇതുപോലെ അവരെ PPA അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് HRMSൽ കയറാനും പറ്റത്തില്ല. കൃത്യമായിട്ടൊരു റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ PPA അഡ്വൈസ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ജില്ലയിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് സർവ് ചെയ്തതായിരിക്കും. അത് കൂടുതൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലി പെൻഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് അവരെ റിവൈസ് PPA നമ്മൾക്ക്
കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ കാര്യം HRMSൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് HRMS തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ജഗമോഹൻ്റെ കേസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെയാണ്. ആ ലെറ്ററൊക്കെ ഞങ്ങളോട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് രാജമോഹനോട്, ചീഫ് മാനേജർ രാജമോഹൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോൾ PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് ശശിധരൻ VE. ഞാൻ കണ്ണൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഞാൻ ദാസാറുമായിട്ട് പേഴ്സണലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മിക്കവാറുമൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സാറ് അറിയിച്ചത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സ്പൗസിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള 2-3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതും സാറ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു പെൻഡിങ് ഐറ്റം ഉള്ളത് KK പ്രസന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൻഷനറുടെ ഫാമിലി പെൻഷനറുടെ വൈഫ് ഡിസീസ്ഡ് ആണ്. ഫാമിലി പെൻഷനറുടെ ഇൻഷുറൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഡിസീസ്ഡായ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ പെൻഷനറുടെ പേരിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ആ കറക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു, അത് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ വർഷം വീണ്ടും ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ പേരിലാണ് പെൻഷൻ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം. അത് PPGയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കാർഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വേറൊരു കേസുണ്ട്, സാറിനോട് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഒരു മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസിൽ KC ഗംഗ എന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചൈൽഡിനെ പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ PPGയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടി ജന്മന മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണെന്നുള്ള അന്നത്തെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം അന്നത്തെ ഡേറ്റിലുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർജൻ്റെ മുമ്പിലോ ഒക്കെ ഹാജരാക്കിയിട്ട് ഈ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യിക്കാനുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു പ്രത്യേക പെർമിഷൻ PPGയിൽ നിന്ന് തരണമെന്നും റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ സമ്മതിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു ജനറൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ HRMSൽ പെൻഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസിൽ ഇപ്പോഴും ഫാമിലി പെൻഷൻ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെയും ഫാമിലി പെൻഷൻ ഇപ്പോഴും പഴയ ഏതൊക്കെയോ സംഖ്യകളാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് 30% റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ടേക്കൺ അപ്പ് വിത്ത് LHO എന്നൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ HRMSൽ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമ്മളെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ അതുപോലെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഒരു പേജിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള പേജുകളിലേക്ക് അത് ടേക്കൺ അപ്പ് ആവുന്നില്ല. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും അതേ ഐറ്റം തന്നെ ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും അതുകൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. നന്ദി. നമ്മുടെ ശശിധരൻ സാറ് പറഞ്ഞ പ്രസന്നൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഓൾറെഡി ടേക്കൺ അപ്പ് വിത്ത് മെഡിക്ലെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആനന്ദ്രാത്തി ഇൻഷുറൻസ്. അത് നമ്മുടെ LHO ലെവലിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് HRMSൽ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫാമിലി പെൻഷൻ്റെ PPIയിൽ കറക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ നമുക്ക് ppg@sbi.co.in ഒരു മെയിൽ അയച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് SIGNHRലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഫുൾ ഡാറ്റ ആയിട്ടില്ല. ജനറലായിട്ട് പറയാതെ HRMS ID വെച്ച് നമ്മുടെ PPG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മെയിൽ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവരും റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് തരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങൾ,
നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ഡിസ്പെൻസറി അറ്റ് പാലക്കാട്, അത് ഓൾറെഡി LHOയിലേക്ക് അവരൊരു പ്രപ്പോസൽ അയച്ചിരുന്നു. അതിന് ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2, പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസിൽ നമ്മുടെ LHO ലെവലിൽ ലിമിറ്റഡ് ഇതേ ഉള്ളൂ. കോർപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റർ ലെവലിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻസിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ പല ഡിസ്പെൻസറിയിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ചില സ്പെസിഫിക് കേസസിൽ മാത്രം മീൻസ് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജനറലി അത് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് സാറിന് കൺസേൺഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. ജനറൽ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റഫർ ഡിസിൽവ, തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ നദാഫ് സാറ് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 80 ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ഹതഭാഗ്യരായ വളരെ കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. 10,000 രൂപയോ അതിൽ താഴെയോ ഒക്കെ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഈ ഹ്യൂജ് പെൻഷൻ പ്രീമിയം എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? അതുകൂടി ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ടിന് താഴെയുള്ള പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രീമിയം ഏജ് ഏതായാലും അവരുടെ കൂടെ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. പിന്നീട് അടുത്തത് SBI ട്രിബ്യൂട്ട് ജൂലൈയിൽ വന്നു. അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക്. അല്ല, ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൻഷനേഴ്സ് മീറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് കൂടെ അതിലുണ്ടാവണ്ടേ? സാറ് ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് അവർ പറയുന്നത് GMും ആ ലെവലിലുള്ളവരും കൂടെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസ് അല്ല, ജനറൽ 2 കൂടി പറയാനുണ്ട്. സാറ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഇല്ല, ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേദികളുണ്ട്. നമുക്ക് പക്വാടയുണ്ട്, സ്ട്രക്ചേർഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്, കുറേയേറെ വേദികളുണ്ട് സാർ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ MS, കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ കാര്യം, നമുക്ക് ഹോളിഡേ ഹോംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ നിന്ന് 2007 റിട്ടയർ ചെയ്തായി. 20 വർഷമായി. അന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഹോളിഡേ ഹോം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ HRMS സൈറ്റിൽ കയറി ഡാഷ്ബോർഡിൽ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 60 ദിവസം മുമ്പ് നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു ഇത് ഹോളിഡേ ഹോം കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ള ഒരു സത്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഗുരുവായൂർ നോക്കിയത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 60 ദിവസം മുമ്പോ എത്ര ദിവസം മുമ്പൊക്കെ നോട്ട് അവൈലബിൾ. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈറ്റ് എവിടെയാണെന്നും, ഇനി അഥവാ ഇത്രമാത്രം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹോളിഡേ ഹോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഹോളിഡേ ഹോംസ് ഉണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 സ്ഥലത്തുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മുറികളേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് വരുന്നത്. ഒന്നത് ഹോളിഡേ ഹോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏത് സൈറ്റിൽ കൂടെയാണ് കയറേണ്ടത്? HRMS തന്നെയാണോ? ഞാൻ HRMS സൈറ്റിൽ കൂടെ കയറി ഡാഷ്ബോർഡിൽ കയറാറുള്ളത്. അതാണോ എന്ന് പീരിയോഡിക്കായിട്ട്, പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നില്ലേ, പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കുലർ കൂടെ ഇറക്കണം. പിന്നെ എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നും അതൊന്നറിയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറി മെഡിസിൻസ്, പല മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, സിലാക്കാർ 5 mg എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറയാൻ പ്രഷറുണ്ട്. ആ സാധനം ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ ഇല്ലാത്തത്?
അവിടെ ഡിസ്പെൻസറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും അതിവിടെ ഇല്ല. ചില മെഡിസിൻസ് അവർ നമുക്ക് അതില്ല. അതിനൊരു സിമ്പിൾ മറുപടിയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്? എനിക്കറിയത്തില്ല ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ട് പർച്ചേസ് തരാൻ ഈ ജനൌഷധി മരുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരാൻ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് മരുന്ന് പേരിന് മരുന്ന് തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. ഞാനൊരു ECHS മെമ്പറാണ്, എനിക്ക് ഫ്രീ മരുന്ന് ECHS നിന്ന് കിട്ടുന്നതുമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ലാബ് ടെസ്റ്റ്, പല മേജർ ടെസ്റ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതില്ല, അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ഇപ്പം എല്ലാവരും I am 71 ഇൻഫാക്റ്റ്. വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡി ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സ്കാനിങ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അബ്ഡോമൻ സ്കാനിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂണിയൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. AGM PPGക്ക് 1:45 ട്രെയിന് പൂനെയിൽ എങ്ങാണ്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. സാറേ ഒന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും മതി. പുള്ളിക്ക് Actually, my name is Narayankutti. I retired as AGM in 2017. Actually, this is for the notice of our General Secretary and the President. I belong to I retired as on 30th November 2017, and the 12th bipartite was effective from 1/11/2017. We about 2,000 scale 5 officers. We did not get the stagnation agreement. So it was, I think, the bank has compromised that it was to give for some other purpose, so the funds were not sufficient. So I request the General Secretary to take up the matter and the association also to take up this matter. Another one is, I don't know whether it is proper, because SBI is a corporate agent of SBI Life. So all the corporate agents get about 40% commission. So why, when the SBI is a corporate agent, why the medical insurance is taken up through another corporate agent, Anandha Reddy? Because they get 40%. Instead of that, if SBI has taken it, then it would have been, the premium could have been much, much lower. So these are my two observations. Okay, thank you. Hello. Yeah, respected dignitaries on the dais and my dear fellow pensioners, this is Subramaniam. My issue is a long pending one. I mean, I had in April 2022, I had applied for a policy A, and that is still pending, and I have been interacting with our AGM PPG Das sir quite often, and I think it is something pending at the corporate center end. I wish and hope that it will be resolved soon. That is my very sincere request, sir. Thank you. ഓക്കെ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്കറിയാം വളരെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് മെഡിക്ലെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തതാണ്, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഐ തിങ്ക് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റിസോൾവ്. ദെൻ റിഗാർഡിങ് ഹോളിഡേ ഹോംസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുവായൂർ 60 ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്താലും കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ഗുരുവായൂരാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഓഫീസർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ബുക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഓൺലൈനാണോ? നമ്മുടെ ഈ സിൽവർ ജൂബിലി സോവനീർ ലൈൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ റിഗാർഡിങ് മെഡിസിൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചതാണ്. ആ ലിമിറ്റഡ് മെഡിസിൻസ്, ലിമിറ്റഡ് അല്ല, നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില മെഡിസിൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ LHO വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നതും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് മേജറായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്. മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറുപടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് റിസോൾവ് അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ താങ്ക് യു ആൾ. താങ്ക് യു സുധീർദാസ്. ഇതിനകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലുണ്ട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തത്. ഇത് പലതും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമ്മേളനം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അദ്ദേഹത്തെ സാറിന് പോകേണ്ടതുണ്ട്,
സാറിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ബാങ്ക് നടത്തുന്ന പെൻഷനേഴ്സ് മീറ്റാണ്. അത് കാരണം ആങ്കർ ചെയ്ത രണ്ടുപേരെ അവരെ നമ്മളൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണ്ടേ? ഒന്ന് വന്നാൽ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇവരുടെ ശബ്ദം നല്ലതായിരുന്നാ? കണ്ട, അതുപോരെ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തരാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊല്ലം ഇത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഗോപകുമാറിൻ്റെ മോളാണ്. ഇത് സുപ്രസിദ്ധ ആങ്കറിസ്റ്റ് വീണ ബിപിൻ കൊട്ടാരക്കര ബ്രാഞ്ചിലാണ്. എപ്പോൾ ആങ്കറിങ്ങിന് വിളിച്ചാൽ മതി, 10,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പ്ലീസ്. ഈ അല്പം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നെന്ന് രണ്ടുപേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവരുമായിട്ടുള്ള ടേംസിൽ രാവിലെ മുതൽ AC ഓണാക്കുമ്പോൾ ഒരു 30-40 മിനിറ്റ്സ് ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ട കേട്ടോ, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓണാകും. ഐ തിങ്ക് അടുത്തത്. Thank you, Sudhi sir, for that brief yet detailed and prompt response to all the queries of our members. Thank you, Sudhi sir. ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 2 മെമ്പേഴ്സ് VG രാജീവ് ആൻഡ് രവി മോഹൻ സാറിന്റെ ബുക്ക് എക്സിബിഷൻ പുറത്തുണ്ട്. അവർ രചിച്ച ബുക്കുകൾ 2 പുറത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് കണ്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്നും എല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊല്ലത്തിന്റെ ആധുനിക ചരിത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതും കൂടെ കയറി കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു കണ്ണാടി കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓണർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മൈക്ക് പോയിന്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന് ത്രേസ്യമ്മ മാഡം അല്ലേ? So we now come to the conclusion part of today's formal proceedings. No function is complete without expressing our gratitude to all those who made it possible. To propose vote of thanks, I have the pleasure to invite Sri T.C. Purushottaman Pillai, DGS and Chairman Organizing Committee to address the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇപ്പം തന്നെ സമയം അല്പം ദീർഘിപ്പിച്ചു പോയി. നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പരാതികളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയൊരു വേദിയാണിത്. കാര്യം നമ്മുടെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ലെവൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അല്പം ക്ഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ശ്രീ നഡാവ് സാറും രാധാകൃഷ്ണൻ സാറും ഒക്കെ ഉള്ള ചില പാർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പാലക്കൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ടി വരും. ദയവായി സഹിക്കുക. Respected Chair and other dignitaries on the dais and off the dais, I am very glad to be here in this occasion, especially on this 25th Silver Jubilee celebration. We think we have gone up to the level we have expected, and that is only because of you all. And actually the veterans also, the special dignitaries also came beyond our expectation, and that adds to a milestone to our association. First of all, the President Sri Pulacheri, excellent leader with a lot of past experience, is an asset to our association. We thank you, sir, for your valuable presence and advice given to us. Our DGM has, CGM has kindly considered to come, but unfortunately, he had to attend an interview at Mumbai. His flight was at 11 o'clock, that is why he was not able to come. But instead, we got the network to GM,
Sri Rajesh Kumar Meena, and well-wisher who is always with us for all the helps. In the midst of long busy days, he found time to be with us. In absentia, we express our sincere thanks to him. Our Astutosh Roy, DGM CDO, very helpful supporting man to us. As Palakan has said it, our souvenir was released without getting any contribution from, but LHO has contributed it, and we are very thankful to him for his presence. Sri Sudhir Das, actually he is the man behind our grievances and such. He is retiring on this June. He is a very helpful man. In the structured meeting when we go over there, he considers us as friends only, and we thank him very much, sir. Sri Nadav sir needs no introduction. He has well explained everything. With a good communication skill, excellent decision-making capacities, defines him as a good leader, sir. We are fortunate to be here, leader, and thank you very much, sir. Sri Radhakrishnan, sir, a vibrant leader. With his past experience, he always gives us valuable advices. We sincerely thank him for his presence, sir. So our DGM, Sri Anand Muktan, sir, he is very good well-wishers of ours. We need not get his appointment. At any time he can enter into his cabin, and he is doing all the helps. He has given a very good office to us with a very good premises, painted and everything. You can see the office. And we sincerely thank Anand Bhaktan, sir. We are indeed proud and happy to say that our counterpart leaders, that too both from Kollam, Sri Rajesh sir, Sri Akhil, to be here, and their presence adds valuable advices and guidance to us. We are always thankful to them. Thank you very much, sir, both of you. Our vibrant leader, Sri Philip Koshi, he was previously in the Staff Union Federation itself, and he is able to solve our problems, everything well and good. We are thankful to you, sir, for our friend, philosopher and guide, Sri Joseph Palakan. He, with his abilities and capacities, he became to the federation level itself, and we are always getting our good support. Thank you very much, sir. In our friend, our former leaders, guiders, advisors, everyone is sitting here. Our good old President Rajivan sir, my Guru Sri Prahlad sir, I have to say a lot of names here. Due to the limitation of time, I am saying it. And I thank all the vibrant leaders, and we got an opportunity to honor him here, and we thank all of them.
More than that, this function became a successful one, not because of the capacity of me, but because of the teamwork of Kollam. You can see with as a uniform color they came. For the last 2 or 3 months they were working with me, and I sincerely each and every member for their success. Thank you very much. Last but not the least, only due to this hall full of participants, this meeting came as a success. All the people came from Palakkad, Kozhikode, Kannur, Thrissur, Trivandrum. For the last 2 to 3 days we were not sleeping. We have provided almost all facilities to them, and we sincerely thank all the audience here with a great applause. Thank you very much. I once again thank all the media and Logic Events, our corporation people, and all those people who have cooperated with us. Thank you very much. One more thing to say, that from the next session is ours. Our session we must give full cooperation to us and be seated here and make the Pensioners Association meeting, Silver Jubilee meeting, a grand success. Thank you. Thank you, Purushothaman sir. ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഉമാപതി സാറിന്റെ കണ്ണട മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ണട കിട്ടി, ഇത് വേറെ കണ്ണടയാണ്. ഉമാപതി സാറിന്റെ കണ്ണട മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടു കിട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് പോയിന്റിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ സാറിന് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച അവിടുത്തെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കണ്ണട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സമയത്രയായി 1:45 നമ്മുടെ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബാക്കി നേതാക്കന്മാരൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു 30 മിനിറ്റ് 30 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അവരിവിടെ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി വരും. കൃത്യം 2:15 2:15 നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അല്ലേ? സമ്മതിച്ചല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ചേരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. With this, we have come to the end of the formal session of today's meeting, the Silver Jubilee celebrations. We request you to kindly join us for the lunch and the continued session. This is Veena Vipin, Minu, signing off and wishing you all a good day and a great time ahead with good health and happiness. Thank you all. Thank you.
ശാശ്വതമീയുലകിൽ ഈശ്വര ചിന്തയിതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമീയുലകിൽ ഇഹപര സുകൃതം ഏകിടുമാർക്കും ഇതു സംസാര വിമോചന മാർഗം ഈശ്വരക്കും ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമീയുലകിൽ കണ്ണിൽ കാൺമതു കളിയായി മറയും കാണാത്തതു നാമെങ്ങനെ അറിയും കണ്ണിൽ കാൺമതു കളിയായി മറയും കാണാത്തതു നാമെങ്ങനെ അറിയും ഒന്നു നിനയ്ക്കും മറ്റൊന്നാകും മന്നിതുമായ രംഗം ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമീയുലകിൽ പത്തു ലഭിച്ചാകാൽ നൂറിനുദാഹം നൂറിനെ ആയിരം ആക്കാൻ മോഹം ആയിരമോ പതിനായിരമാകണം ആശയ്ക്കുലകിലളവും രാമോ ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ഈ ഉലകിൽ വകയിൽ തൃപ്തിയാകാതെ കിട്ടാത്തതിനായി കൈനീട്ടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർമ്മഫലം തരും ഈശ്വരനല്ലോ ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ ശാശ്വതമീയുലകിൽ ഇഹപര സുഹൃതം ഏകിടുമാർക്കും ഇതു സംസാര വിമോചന മാർഗം ഈശ്വര ചിന്ത മനുജനു ശാശ്വതമീയുലകിൽ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് പത്മനാഭ ഭട്ട്. ഹലോ, നമ്മുടെ AGM ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവേത് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി. വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി ആരംഭിക്കുകയാണ്.
മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഹാളിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി ആരംഭിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഹാളിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെയും വന്ന് കണ്ണാടി കിട്ടിയോന്ന് ആർക്കെങ്കിലും? ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കണ്ണാടി എവിടെയോ താഴെ പോയി. ആരോ ഒരു ലേഡി അതെടുത്തു, കണ്ടു, പിന്നെ എവിടെയോ വെച്ചു, പിന്നെ കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ കാണാനില്ല. ആരുടെ ഇല്ലല്ല? എന്നാൽ ഒരു കൈയടിച്ചാല് പുള്ളി പൊക്കോളൂ എന്ന്. ആ 75, 85 ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും കേട്ടാ. 75, 85. ആരുമില്ല. 75, 85 നമ്മളല്ല. ഇനി പോരും. കിട്ടിയ അല്ല ഇനി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല കണ്ണാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴക്കാരാ. അയ്യോ പുള്ളിയോട് പൊക്കോളം പറഞ്ഞില്ല. കൊടുത്താ? കിട്ടിയില്ലേ? ആ കിട്ടിയെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ആള് വരുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയ? ഹലോ, എഴുപത്തഞ്ച് 85 ആ പേര് തന്നവര് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് 25ാമത് കോൺഫറൻസിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് 1 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് അനുശോചനമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പ് കോശിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ എല്ലാവർക്കും സംഘടനയുടെ പേരിൽ സ്നേഹവന്ദനവും അതോടൊപ്പം 25ാം ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. 25/5/2025 മുതൽ 24/4/2026 നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 155 പേര് മരണപ്പെട്ടു. അത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 56ാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. 156ാമത്തെ പേര് LM2294 കെ നാരായണൻ, പിള്ളിക്കോട്, കാസർഗോഡ്, 15/6/2026 നിര്യാതനായി. 157 LM6546 KA മുരളി, കുമാരനല്ലൂർ, കോട്ടയം, 15/4/2026. 158 LM1357 സാമിക്കുട്ടി വി, കോഴിക്കോട്, 19/4/2026 നിര്യാതനായി. 159ാമത്തെ AFM 2611 CP രാധ, വടകര, കോഴിക്കോട്, 21/4/2026 നിര്യാതനായി. 160 AFM 4641 ഷാഹിദ ബീബി, കൊല്ലം, 22/4/26 മരണപ്പെട്ടു. 161 LM4479 തങ്കരാജൻ S, തിരുവനന്തപുരം, 23/4/2026 മരണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഈ പ്രവൃത്തി വർഷം 166 പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. അവരുടെ നിത്യശാന്തിക്കും വേണ്ടി വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് മൗനമായി ആചരിക്കാമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. Thank you. ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിനുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ജോസഫ് പാലക്കൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇല്ലേ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ആ ചൂടിൻ്റെ വന്നു കാണും. ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന്, പുറത്ത് ഇതിലും വലുതാണ്. റെസ്പെക്ട് പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ പുല്ലഞ്ചേരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പ് കോശി, ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് GD നഡാഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി my friend Radhakrishnan, Treasurer Arnachalam, and Deputy General Secretaries, Assistant General Secretaries, and all Executive Committee members, and all those who are completing 75, 85, and my dear friends. ഒത്തിരി സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ? എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ടുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് 3/4 മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ ഇനിയൊരവസരത്തിൽ
അടുത്ത കോൺഫറൻസ് വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അജണ്ടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ കുറേ പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ബൈലോ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ സമയം പോയത് നന്നായെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നണം. ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോകാമല്ലോ. സ്നേഹത്തോടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ പുല്ലഞ്ചേരി സാറിനെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സംഘടനയുടെ കരുത്തനായ യങ്സ്റ്റർ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ ഫിലിപ്പ് കോശിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എന്നും നമ്മുടെ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്, പ്രായം ഏജ്ഡ് 65, അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. I think I say we welcome you, Radhakrishnan. Yesterday you were singing Malayalam. I thought you understood that one. Okay, next is our, what is that? We can say our lion, our puli. ഇപ്പോഴത്തെ Pensioners Association Shakti, the might. Looking also is like that only. Our dear Nadav, we wholeheartedly welcome you, sir. And the treasurer who is going to present the beautiful financial statements, KV Arunachalam, ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ റെസൊല്യൂഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ എ രാഘവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. മുൻവശത്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സി ജി രാജഗോപാൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ, ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ സാർ, and Tiruvandhuram Srikumar Musad, and all those assistant general secretaries and executive committee members, എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാക്കന്മാർ, പഴയത് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ ഈ ബിസിനസ് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ 25ാമത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായിട്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സാണ്. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പുല്ലഞ്ചേരി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൾ ഓഫ് യു. 24/5/2025 നമ്മളുടെ 24ാമത് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ 25ാമത്തെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുകയാണ്. പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും ഈ യോഗത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അന്നത്തെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് 24ാമത് സമ്മേളനത്തെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2026 വർഷം സിൽവർ ജൂബിലി ആയി ആഘോഷിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് വേണ്ട ചില ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഒരു ക്രമീകരണവും നമ്മൾ നടത്തി. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ വിമൻസ് ഫോറം രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ സാധിച്ചു. നമുക്ക് 14 ജില്ലകളിലും വിമൻസ് ഫോറം രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ വിമൻ AGSമാരും അവരുടെ ചെയർമാൻ പദവി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഫാമിലി പെൻഷനേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ വിമൻസ് ഫോറം രൂപീകരിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, മിക്കവാറും അധികം 90% ഫാമിലി പെൻഷനേഴ്സും ലേഡീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ 25ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ
ഭാഗമായി സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ വർധനവ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും വളരെ ശ്രമകരമായ രീതിയിൽ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് 1022ഓളം മെമ്പേഴ്സിനെ പുതിയതായിട്ട് ചേർക്കാനും 8423 മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഏകദേശം 8500 മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനും സാധിച്ചു. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 17,000ഓളം പെൻഷനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അംഗസംഖ്യ 50% കവിയുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രഥമ പരിഗണന. അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃതാർത്ഥതയുണ്ട്. അതിന് എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും മെമ്പർമാരോടൊക്കെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പുതിയ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ ഇവിടെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതായത് ഈ വർഷം 2026 വർഷം നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ഇയറിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് 10,000 ആയിട്ട് 10,000 ആക്കി ഉയർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് 1200 മെമ്പർമാരെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഈ വർഷം 1500 മെമ്പർമാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10,000 എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട. അത് എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ രാവിലെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പെൻഷനേഴ്സ് മീറ്റിൻ്റെ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ജനറൽ മാനേജർ 2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള സർക്കിൾ അസോസിയേഷൻ സ്റ്റുഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ആൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ. ആൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതാവാൻ കഴിഞ്ഞു കേരള സർക്കിളിന്. എന്തിലാണത്? ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ റിന്യൂവൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം നടത്തിയത് നമ്മളാണ്. നമ്പർ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ബിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ചേർക്കാൻ 1009 ആൾക്കാരെ പുതിയതായിട്ട് ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു 2 നേട്ടങ്ങളാണ്. ഒന്ന് 100% റിന്യൂവൽ ഓഫ് പോളിസി ബി ദിസ് ഇയർ. നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് മെമ്പർമാരെ അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജനറൽ മാനേജർ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം കേരള സർക്കിൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പല പ്രസംഗികരെ സൂചിച്ച പോലെ കേരള സർക്കിൾ അസോസിയേഷൻ, കേരള പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അതിൻ്റെ കൃതാർത്ഥതയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരുടെ ആയാലും ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് മുതലത്തെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മെമ്പർമാരുടെ വരെയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചത്. അപ്പം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പർമാരോടും ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരോടും ഒക്കെ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫെഡറേഷൻ്റെ ലീഡേഴ്സ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. റെസ്പെക്റ്റഡ് President of Federation of SBI Pensioners Associations, Sri N. Radhakrishnan, General Secretary, Sri G.D. Nadaf, നമ്മുടെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ B.C. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, നമ്മുടെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോസഫ് പാലക്കൻ, ഈസ് ആൾസോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് SBI Pensioners Federation, and all EXC members, especially നമ്മളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് and assistant general secretaries and all EC members sitting here, and the members who are present in the auditorium, ellavarkum a big salute. It gives me immense pleasure and pride and joy to stand before you today on the eve of this historic occasion, 25th AGM and the culmination of SBI
Silver Jubilee celebration of our SBI Pensioners Association, Pensioners and Retirees Association Kerala. 25 years is not just a measure of time, it is a testament of unity, commitment and collective strength. From this humble beginning, our association has grown into a vibrant and respectable body representing the voice, welfare and dignity of our pensioners across Kerala. As we reflect on this remarkable journey, we remember with gratitude the visionaries who laid foundation of this organization. Their foresight and dedication have enabled us to build a strong platform that safeguards the interests of pensioners and promotes camaraderie among members. Our journey has not always been easy. We have faced many challenges, navigated changes in policies, and adapted evolving times. Yet, through perseverance and unity, we have emerged stronger, ensuring the concerns of our members are heard and addressed. This Silver Jubilee is not merely a celebration of the past, but also a moment to renew our commitment for the future. As pensioners, we carry with us the legacy of integrity, service, and excellence. It's our responsibility to uphold these values even in retired lives. Let us continue to work together to strengthen our association, support one another, and contribute positively to the society. Let us also embrace new ideas and initiatives that will enhance the welfare and well-being of our members. On this auspicious occasion, I extend my sincere appreciation for all office bearers, members and well-wishers whose efforts have made this journey possible. Your dedication is true strength of this association. Our annual general body meeting, the session which are going to happen here, will transect all the issues relating to us, relevant to us, and also will give an opportunity to all members for interaction. That is a very important session that is going to happen here. As we step into the next chapter, let us do so with renewed energy and unity and hope. I wish this AGM and our Silver Jubilee celebrations this year 2026 a great success and all our members in good health, happiness and prosperity. Thank you. Thank you, President Radhakrishnan Pullincheri. Now, next comes the inaugural speech. കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഓണറിങ് ആദ്യം വെച്ചാലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഇവിടെ വന്ന്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ വന്ന് ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ആനുകാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്. So now I invite our General Secretary, Federation of State Bank of India Pensioners Association, Sri G.D. Nadav, to inaugurate the AGM. Good afternoon. President of State Bank of India Pensioners and Retirees Association, Kerala Circle, who is presiding over today's most important, historic 25th Annual General Body meeting of your association, President of our Pensioners Federation, General Secretary Philip and Palakkal. I was just checking that is PQ3 is there in your circle, PQ3, that Palakkal, Phillips and the your Radhakrishnan also, that no, Pullachari. So PQ Kerala Circle, all three leaders, beloved leaders of the Kerala Circle and the entire executive committee which is there on the dais and all dear friends. Now I have been asked to do the pious job of the inauguration of your Silver Jubilee conference. Morning you have already heard because that was the pensioners meet where the bank which has arranged that was the main agenda. Now today it is our internal program, that is the inauguration of that our Silver Jubilee program.
which is followed by a number of activities your circle has conducted since last 1 year. We are going through the messages and also through the WhatsApp messages and our groups and other things. So at the outset, let me, on behalf of our Federation of the Pension Associations and also on personal behalf, would like to congratulate and thank the Kerala Circle for now it is achieving the milestone, that is the 25th Annual General Body Meeting, Silver Jubilee program which you are conducting today in a befitting manner, which is already successful, that you have also released the souvenir. Morning the hall was full. I know that after lunch it is very difficult for people to spend entire day here. But nevertheless, they might not have been there here physically, but mentally I think they are here only. They will be thinking that what is going on in our absence. So for them and those who are staying here, I would like to compliment you that this is a rarest of rare occasion where you can, tomorrow you can say that I was there when the 25th Annual General Body Meeting or Silver Jubilee of the Association was celebrated. Because majority, none of us were there, I think, on the first General Body which took place when it was formed. At least in the 25th we are there. And we wish that each General Body AGMs that our people should attend in large numbers. The Kerala Circle, which I have already told in the morning that it is number one in all fields. Even in, as I was told that the another feather in the cap, which morning I forgot to tell that, one of the district presidents of your association is a lady member. I think this is the only organization where not only ladies are the EC members, one of the district president is a lady member. I don't think in any organization, pensioners organization, this is the situation. In our the governing body meeting, we have advised, rather we have requested all our affiliates to give equal importance and mobilize the lady members. That is one. And also to all our affiliates, we have told them that you have to mobilize the number also, number of pensioners. We are told that nowadays people who are retiring are showing very least interest in becoming a members of the Pensioners Association. Only those people who were there earlier, old people, they have all continued. But it is now duty before us that we have to hand over this organization to the younger generation. That is those senior citizens, but those who are retiring now onwards. A situation will come after some times that you may not get any pensioner. So you see your vision of your association, they thought 2 years back saying that after some times we may not get the pensioners, that now already people who have been appointed after the 1st August 2010, that is under the NPS, new pension scheme, now they have started retiring. Maybe there are people who were there joined as ex-servicemen or with this thing. They are now retiring. They are not called as the pensioners because they are not getting the pension from the bank. They are getting the pension out of the new pension scheme. So in that our present bylaws in most of the circles and at that time including the Kerala, even in the Federation bylaw, there was no provision to enroll them as the members of the Pensioners Association. It is your circle is the first circle which has amended the bylaw and changed the name of your circle association, reading that Association of Pensioners and also the retirees. This was a big discussion took place in our Federation AGM also, that it is very difficult to change the name and it will happen like this, that, this, like, so many things were told. But here is a circle which took a bold decision. Not only they have changed the name, but also they have changed the account also they have changed, the PAN number also they have changed. There is no problem at all. And now this association is welcoming and kept open for the membership of the retirees also. This I think we are thinking at the All India level that our bylaws which were formed in 1920 or so, that they are yet to be, amended. Somewhere old bylaws only are continuing. At Federation level, we have taken a decision that the bylaws are to be amended. A committee has been formed for that purpose. Maybe that committee may copy whatever bylaws are there in Kerala Circle. That is again, this circle, you are again becoming a model as far as information of the bylaws also. So there are number of things which I can go on telling that where you are having a number one position and getting a certificate from the management, certificate from the federation, certificate from the co-affiliates and etc. Please continue this activity because yesterday I think in the meeting they were also discussing
when our next AGM will take place. That place also you will decide today itself only. That yesterday itself they were telling when we are going to conduct the next AGM, where it has to be conducted. Highly planned that Palakkal is preparing everything. Even what has to be spoken, how we will speak, how much he will speak. He has already told me not to exceed more than 15 minutes. So he has already given the timing also. What has to be spoken. Such a systematic manner you people are arranging it. And I thought that this circle, I think in the lunch time, we don't know what type of lunch is there. After taking a sumptuous lunch with a number of sweets and other things, now after lunch, I think with the AC and all, I cannot sleep because I have to talk. But you have option to sleep also with such a food also. Because any meeting, after going back from the meeting, people will ask, how was the meeting? You will not tell who spoke, what he spoke, you will not tell. If the food is good, meeting is good. So I know that those people who have taken food from 12:30 onwards, I think the lunch was kept open. People who have gone with appreciation, people who are sitting here are also appreciating, we are also appreciating. Left to ourselves, we may sleep, but Palakali will not allow us to sleep here on today. So I am having a privilege as a General Secretary of the Federation. This is a rare opportunity for me to inaugurate the Silver Jubilee of our affiliates. So I have all the pleasure and all the happiness to declare that your Silver Jubilee AGM is inaugurated. With that declaration, I would like to touch some of the important issues. Now that your inaugural, the Silver Jubilee is inaugurated, now I am coming back to my role because some of you people are sitting here today to listen some of the important issues. Though your individual issues, etc., have been discussed in the morning session with your AGM PPG, some of the issues which you have to take up at our State Bank of India level, some of the issues which we have to take up at the industry level with the government or with the IBA, some of the issues which are already pending with the court, these are today I think umpteen number of cases of the pensioners are pending. Maybe more than the problems of the serving organization, we have more number of issues before us. Already management people are telling that the pensioners number is more than the serving employees number. We have already crossed that. And naturally our problems are also more. And the last priority is given to our problems. Therefore, so many issues are piling up. The issues like which were there in 2001 special VRS scheme, where 5 years extra this thing was given to the while calculating the special VRS, which was denied to some of the associate banks, SBT and all. They were all telling. We are aware of that. Certain issues of the associate banks, especially those 5 associate banks which were merged forcibly. I said that forced marriage, not like a love marriage of the State Bank of Saurashtra and State Bank of the Indore with the State Bank of India. This is a forced marriage. Some of the issues were not discussed and kept there, and in hurry-burry they declared that this merger has taken place. So certain issues are still remaining, certain issues are remaining with the court. And for the management, government and IBA, it is very easy for them to give a single line reply saying that your issue is pending with the court, therefore I cannot discuss with you. This type of answers we are getting on some of the issues also, including this 5 years addition for the calculation of the pension, that is also there. We are the seizure of that. Today, as morning, Palakal was telling that after this new committee took over from 25th August 2025 up till now, we have written more than 20-25 letters to the corporate center. Corporate center was also telling that what is this Pensioners Association Federation is writing more number of letters as compared to the serving organizations. So we told them that. That means more number of issues are there for the pensioners. Earlier they were not even acknowledging the letters written to them. Our predecessors have already taken up these issues, but there is no acknowledgement also there. So when we went there on the 14th October 2025 for the small committee meeting where Palakalji was also there, the first issue which we told them that by that time we had written 25 letters. We told them that we have written 25 letters, now it has become only one-way communication. We don't know whether you have received it, if you have received it, whether you have read it, whether you have understood it. If you have understood it, what is your response? If you want to take some more time to give a response, at least acknowledgement must be there. Then they said that yes, all your letters will be acknowledged. Within 4 walls I am told that even the serving organization letters they are not acknowledging. But now we have forced our corporate center management that
pensioners issues, whenever we write a letter, we must issue a acknowledgement. I am very happy to declare here that we are receiving at least acknowledgements for whatever letters we have written to the corporate center. And 1 or 2 letters, even replies have come. You know that how the replies are coming. 1 or 2 letters reply, negative reply. Another 1 or 2 letters that what are the pages like we are examining it, we will come back to you, give us some more time, we are studying it, or telling that this is not possible because this is court case is pending, like that. Some replies have come. So, but small issues are still remaining. I don't want to touch all those issues, but main 3-4 issues which are there in the minds of all of you, general issues like what happened to the Singla case. Though State Bank of India, if you strictly speaking, that the Singla case is only based on the Bank Employees Pension Regulation 1995, where it is not applicable to State Bank of India, because our pension scheme is different from the industry level pension scheme, which has come into effect only in 1/11/1993. Of course, retrospective effect from the 1/1/1986. Whereas our pension scheme, as I have told you, that it has a history from the 1806 onwards. And in between, so many amendments have taken place to the State Bank of India Act, and some improvements have been taken place in State Bank of in our pension scheme also. Yesterday and today, I am seeing more number of WhatsApp messages are coming on 2 issues. One issue is about the dearance relief. People are spreading so many things. Another issue regarding our Singla case, so many messages are coming. Today also, somebody has sent a very mischievous message saying that Pensioners Federation never demanded updation, never demanded that 100% DA neutralization, never demanded family pension. It is only the group of pensioners who demanded. A group of pensioners took birth only 2 years back. How they can demand it? And actually it is not a group of pensioners. Group of the pensioners have contributed. The case has been filed by the 2 individuals only. One is Umesh Sharma ji, another one is Manohar Lal. These 2 people have filed the case. When they were filing the case, at that time they thought that we can add 100% DA neutralization, family pension, updation, etc. They have added. Whereas when in 2011 our pensioners, Federation of Pension Association filed a case, at that time the burning issue was only 40-50. Therefore, stress was given on the 40-50 only. Now people are trying to twist it and give a bad name to the Pensioners Federation, that Pensioners Federation has not done anything, as if everything has been done by them only. Only time will tell who has done this 40-50, who is doing all this updation and other things. Even in the committee which at the instance of the High Court, that they have formed a Tangriala committee to look into the 40-50 case, who were all given an audience, who were all allowed to make a presentation there. It was mainly formed to take the report was, the direction to the committee was that listen to the Pensioners Federation, listen to the State Bank management, and you send us that we cannot study it, judges cannot study all those things. They entrusted this work to that DFS committee. There only 2 people were allowed, that is only management and the Pensioners Federation. Last minute, when the Officers Federation requested that we also want to make presentation, they were also permitted, okay, you can also come like that, you can also come inside, but we may not take cognizance of you. But fortunately, that when the Officers Federation also made the presentation, they took me, I was not there anything in the serving organization, not in the Pensioners Federation at that time. As a former General Secretary of the Officers Federation, they took me and we presented there. More than 1 hour the presentation was there. So many question answers were there. So many issues were discussed with me. Because myself having involved in this issue for more than 40 years, I had my own written and unwritten things. Experience is different. Whatever is there in black and white is different. Certain things we cannot put in black and white. But those are the issues. Like the 40-50 case in 2010 itself, when the file went to our finance minister, at that time 4 issues were there. 40-50 issue, 7th bipartite issue, and this our commutation issue. All 3-4 issues were there. Family pension, all issues they cannot put up, one by one you can put up. So when the issue of the 7th bipartite was put up for the then Finance Minister Pranab Mukherjee, at that time there was an assurance from the DFS that next it is the file of the 40-50 will go there. Somehow at that time something happened, I don't want to tell all those things, that file came back. Otherwise in 2011, 12, 13 itself, these issues would have been settled, but for that we went to the court and other things. So you must know the reality that
If 40-50 we are successful in getting it, not fully from 1/3/1999, at least from the 10/11/2023, I don't know, imaginary date they have put it. It is not a salary date, it is not the date from which that mistake has happened. Some date while putting there some Munimji, that somebody who is preparing the note, he has put it, we can give it from 10/11/2023. This was never discussed in the court, never discussed in the committee, never that committee has recommended that it should be from prospective date only, never the management has also given, but DFS while communicating this message to the bank that you can consider it, they have given some imaginary date or the unilateral date they have put up. That has again forced us to again file a amended petition. Now amended petition itself took its own time to get it admitted. Only in the last the case, the court sitting, that our amendment petition has been admitted. Now both of us, that is the bank and the federation, were given the 4 weeks time to come back. The bank has to give the file the objection. We have to again file again our rejoinder, whatever it is. But we are very confident that, because 40-50 case is, what is 40-50 case? Because suddenly from the one fine day from 1/3/1999, they are at all. We don't know, no reason and rhyme why they have reduced from 50% to 40% for certain section of the officers, that the maximum of the JMG were only protected for the 50%. Above that we are given 40%. On what basis? They say that it is not there in writing, but they say that this is on account of the extension of the second option and pension to the other bank employees, wherein they have foregone this Provident Fund, which was 10% of the Provident Fund they were earlier getting, now they are not getting. Therefore, they have reduced it to the pensioners of the Federation, of the State Bank also, that they made it 50% to 40%. This is all oral. In writing, nothing is there. Even Murmu committee also say that this might have happened, because you are getting 3 benefits like that. So I don't know how in the Murmu committee also, nobody has presented, only the one-sided. Only the management people went and they presented, and Murmu committee has given the recommendations. Whereas they have not given any opportunity for the Pensioners Federation to make a statement. Today appears to come back on this issue, 40-50 issue. Now our fingers are also crossed. Only in the May, when the court reopens, at that time, we are fully confident, because now at least the bank has accepted this is an anomaly. If this is an anomaly, this is understood. Anomaly means mistake. If the mistake has happened, mistake has to be rectified. If mistake has to be rectified, from what date? From the date when you committed the mistake. What is that date? That date is 1/3/1999. In fact, those people who have filed the case, they are only deprived. The 40-50 case is only beneficial for those people who have retired from 23 and who are going to retire at also. So this we are definitely going to fight, and we are very confident that we are going to win it. And the people who are now deprived of that 50% from the retrospective date, they may get it. Let us wait for the May. That in the May we may get the verdict. Otherwise, at least in the month of June or something, the verdict may come. Another issue which is very popular amongst our bankmen today is that about the Singla case, the updation case. What will happen to the updation case? As I was already telling you, that section 35 of the Bank Employees Pension Regulation 1995, it contains a particular section, that is section 35(1), which say that updation has to take place. The first updation took place from 1/1/86, because notionally this pension was introduced from 1/1/86. 1/1/86 to 31st October 1987, that was the end of that earlier period of the salary revision. For them, the updation has taken place. From that 1/11/1987 onwards, no updation has taken place. And only in the 2003, this 35(1) was further amended and made it that they shall be given updation as and whenever there is a change, that the basic pension and basic pension has to be updated. It is very clearly, it is mentioned on what formula. What is the formula? Our Bank Employees Pension Regulation is a replica of what is there for the Reserve Bank and what is there for the central government also. Our people are telling that, IBA is telling that when there is no updation for the clause there for the RBI and central government, of course, in the pay commissions they take it. From the 4th pay commission onwards, improvement has taken place. Even in the 8th pay commission also, yesterday my president was telling me that huge improvement is there as far as the pension is considered in the 8th pay commission, which is going to yet to come. Otherwise, some people are telling that from the 8th pay commission, I think pension will be stopped. I don't
don't know. People are taking statistic pleaser in spreading such rumors and other things. It will not be there. Some improvements will be there for the central government employees also. These are the babus who are sitting, who are preparing that report. No, 8th pay commission. Here in our bank also, IBA took a stand saying that there is no clause at all. Even they filed the wrong affidavit in the Haryana and Punjab High Court, where Singla filed that first case and he failed there. It was dismissed. 2016 they again filed in the Supreme Court. Now only it has come up and now at least weekly basis we are getting dates and other things. Previously 1 or 2 times it has not happened. Now 29, 30 we are talking. Today I think again Supreme Court has issued one clarification saying that 30th onwards they are going to declare the summer holiday. 29th is the only date which is available, and ours is the only case which is partly heard. Therefore 29th it may come. Otherwise you may have to again wait for the May for the after the completion of your holidays and other things also. But now it has come to the final stage, wherein IBA has accepted that there is a 35(1) is there in the pension regulations, but not for the updation. It is for the giving this revised salary of those people who retired during the period of the bipartite. They are trying to misguide. And the mouthpiece of the IBA, some of them are telling that where is the money to pay, whether it will come, it will fall from the heaven or Himalaya, or it will be from the mango tree or something like that. Some people are talking like that. But IBA up till now has not told about that they don't have money. Banks are not having the funds to pay it. It is only other people who are talking. Payment of the funds is not the issue here. Issue is that whether there is a regulation for the updation of the pension. If it is there, whether you have implemented it. These are the two simple questions which judge has asked previously. And some of you might have heard that. Nowadays it is very transparency is there. On the link you can see what is happening in the Supreme Court. Two questions only he was asking. Whether there is a regulation for the updation. Yes. Whether it has been implemented. Not implemented. Our side we are told not implemented. From their side either they will remain absent or they will ask for the adjournments also. How long they can ask for the adjournment? Because in the last time they have told judges there, no more adjournment. Even in the night they filed a request saying that some adjournment has to take place because some AGS is not there or something. But now judges are very firm. No adjournments. Under this present CJ, Chief Justice, he says that no more adjournments. And if the adjournment has to be there, other party has to give the consent also. Why should we give a consent for the adjournments also? Neither we have given the consent, nor the judges have agreed for the adjournment. 29th for all probability, if it comes, I think this question will come. Otherwise, we may have to wait for some more months also. This definitely we are going to get the updation in the industry level. I repeat, industry level. State Bank of India is a part of the industry level. So people are telling that whether it will come to the State Bank of India or not. Why it will not come to the State Bank of India? Whether family pension was there in our pension regulation, it was there in the industry level, which has come for the come here also. In the 7th bipartite, they say that the pension of the State Bank of India and the pension of these things also be all the same. When they reduced that basic pension for calculation of the pension from 1684 to 1616, they made applicable to the State Bank of India also. At that time, why they reduced from 1684 merger to 1616 for the purpose of calculation of the pension was because some banks were not having in balance sheet was in red. That was not the situation as far as the State Bank of India was there. But along with others who have also suffered. That means what happens in the pension issue in the other banks will happen for the State Bank of India also. Some people started telling that State Bank of India, they never demanded the updation. Now today that WhatsApp message has come that State Bank Federation has never demanded the updation in the court, etc. Just that we demanded. Therefore, we wrote one more letter. Immediately after August taking over, we wrote one more letter to our chairman saying that State Bank of India, whether in the act it is there or not, whether we are in the industry or not, the updation must take place for the State Bank of India also. And also we are told in that letter that not only updation of pension, because we are at par with the central government babus. Earlier, our salaries, etc., were equal to the IAS officers. So we told them that our pension should not be inferior to the pension of the central government also. In the central government, they have introduced in the 5th pay commission pension and also additional pension. Those who are above 80, 85, 90, 95, 100, additional pension has been input. When we are demanding updation of pension, we thought that we can demand this also.
My president told me that we will demand the additional pension also. I was thinking twice that whether it will unnecessarily raise the hopes of our grassroots, our pensioners. No, today it is our demand, tomorrow it may become our right. People should not say that you never demanded, therefore we are not given. Therefore, we already written to our chairman saying that updation is overdue for the State Bank of India employees and officers also. And along with the updation, we have demanded the additional, the pension also, which is available in the government for 80, 85, 90, 95. Therefore, don't be under impression that we will be left like that. In the banking industry, it has never happened. Some benefits were given to other banks, not given to the State Bank. It has never happened. On the contrary, it has happened that some benefits were given to State Bank of India which are not applicable or not available to the other banks. That may happen. This will not happen. So as a General Secretary of the Federation, I would like to reassure you that we will definitely get the updation. If we are not going to get, we will fight for the updation along with the additional pension also along with the updation. That may be rarely that may happen, but updation definitely you take, I have some more time to that. The 40-50 and updation, these are two issues. One more issue has now come, people have started collecting the money and all, that is the dearance relief. That court case has come, that there cannot be two set of the rules for the payment of the dearance relief for the serving organization as well as the retired people. This is a common sense which is not common amongst many of us. Common sense, no? Why the DR is given? The dearance allowance or DR is given only to compensate to some extent the price rise, inflation in the inflation. Whether the inflation is restricted only to the serving organization, not to the pensioners? If the price is going up for the serving organization, people also to the pensioners. In the market, if you go there, they will ask you whether are you a retired person, are you a serving organization, then I will quote the rate for my apple. He will not ask you. 500 rupees kg, 500 rupees kg. Whether you are retired, you are serving, when you are retired, when you will retire, he will not ask. Such a simple common sense is not applicable for IBA. IBA says that we cannot implement it to the pensioners because therefore the two sets, earlier also they made 100% deneutralization also, pre-2002 retirees, they created lot of problem, now that has been rectified, that also problem is there. They are not paid arrears for them also, 40-50 also, in State Bank level they are not paying the arrears here also. Here in the dearance relief also they are telling that cost neutral you suggest. I don't know who the ventured or who got this word cost neutral DR policy. Whether this cost neutral salary revision you are going to do it, whether 13th bipartite what you are going to do it, are they putting the condition that you should be cost neutral? That means you sign any agreement, no cost should be made applicable to the banks. How can it happen? And cost for the DR relief also is very less now when they introduce it, maybe more for those people who are retired earlier also. This case also immediately we have written. As soon as this we took over, we have already written to them that the base year 2016 and 1960 and 2016, when they changed it, it is the Pensioners Federation we wrote to our chairman saying that it has to be rectified. And now that it is an industry level issue, not only applicable to us, it is applicable to all. From the CBPRO, where the IPARC and the State Bank Federation are the CBPRO constituents, from the CBPR also we immediately written a letter then. And recently after getting this court case also, quoting the court case also, again we have reminded that there is a case that whatever decisions the court takes, Supreme Court decisions are taken as an act. That is the system in the Supreme Court, any decision comes, even though it is not there as a clarification, that will be taken as an act and the amendment to the act, and that has to be implemented without question. Therefore, we have reminded again IBA chairman and we have written to all the UFB constituents also that the dearance relief must be extended, that is the base year must be extended like this, 8,088 points must be merged. This we have already taken up. Somebody is sending in the WhatsApp message, these people are not demanding. And somebody has to ask the people to send emails to the chairman, other things. I think unnecessarily we are only that losing the goodwill of the management also. Whether now, of course, our chairman is the IBA chairman. All your emails our chairman will read and immediately will say that you implemented DR relief. He will not say. It will unnecessarily crick party like that. It will unnecessarily create a problem for us. Somebody has written, now Officers Federation Pensioners Federation may now they may wake up and they may now demand
the new policy, new DR policy, and now they may join us in sending emails and other things. This is all wishful thinking. We don't believe in all those things. Sending telegrams, sending emails, they have all lost their importance. Today, even wearing black badges, etc., nobody cares. Even if your entire dress is black, nobody looks at you also. Nowadays, changes are there. Even if you go on a strike for 1 day, 2 days, 3 days, nobody will bother about you. Yesterday, one of our madam was telling that, what is your action point if these things are not happening? Whether we can declare a strike? Yeah, we can declare strike only in the house, no? If you declare a strike, who will care for us in the industry level? Already, we are already not going to the office. But we have a weapon. As a senior citizens, we have a very sharp weapon with us. Other than going on a strike, other things are there. We have gone on the hunger strike. We have gone under the CBPRO. Our Dharna was conducted in Jantar Mantar. One more such program is there from the CBPRO. We have already thought of it, how to go about that. We have postponed that action program because now our case is moving fast in the court. Let it not affect our case. We can wait for some more time to see the case, what is the result of the case. Then we can decide about action points also. What action points you have to do it, whether district level or state level or all India level. Definitely CBPR will definitely come back that. And now that IPARC, which is the party of the CBPRO, they are having on 28th and 29th their AGM at Ernakulam. After that, immediately CBPR will decide what action has to be taken. By that time, we will also come to know what is the fate of our Singla case. These are 2-3 cases which only I am trying to touch it. Other cases, I know that you are definitely going to ask some questions and other things. My president is there. He is going to talk to you about some of the issues of the bank level, like what happened to our stagnation increment, and what happened about our health insurance, what about our e-pharmacy. So many other practical operational problems are there, which I am requesting my president to touch in his speech. I once again thank the Kerala Circle, our association, for having given me an opportunity to be a part of morning session and also this Silver Jubilee session, and also given an honor to me by asking me to inaugurate your Silver Jubilee. I once again declare that the Silver Jubilee program has been inaugurated, and I wish that you go on celebrating such programs in the years to come. Men may come, men may go, but show must go on. Thank you very much. Thank you, Nadabji. You have enlightened us with the latest developments, and even though you told that you will complete it within 15 minutes, you took lesser than 30 minutes, but we didn't get bored because a lot of subjects you have covered. Next, it is honoring of senior members who have completed 75, 85 years during 2026. Okay, all the leaders and executive committee members, please come down. Otherwise, it will take more time. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ നിർബന്ധമായിട്ടും അതാത് ജില്ലകളിൽ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. No time. No, they are already here. Down there, because it will take more time. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നടത്തുകയാണ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. Nadabji told that it was a very good food, നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാവരും സംഭവിക്കുമല്ലോ, ഒന്ന് കൈയടിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നല്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ആദരിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ? അതിനൊന്ന് സമ്മതമാണ്, കൈയടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തുടങ്ങാം. നമുക്കെല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണം ഒരുക്കി തന്ന ബാബു പിള്ളയെ
സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ സഞ്ജീവനാണ്. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്, കോൺട്രാക്ടർ അല്ല കേട്ടോ. സഞ്ജീവനും ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ കണ്ടാൽ ഉള്ള സന്തോഷം. ഈ ഫുഡ് കമ്മിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബാബുപ്പിള്ളയുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ബാബുപ്പിള്ള, ഇത് തന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ചായ തരാതെ പോകരുത് കേട്ടോ, പ്ലീസ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ കണ്ടത് കേട്ടോ, LED വാളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ആദരിക്കണ്ടേ? എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പേരിലാണ് അല്ല കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലാണ്. അത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ടെസ്സിയും ജിത്തു ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. ജിത്തു, ടെസ്സി, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ LED വാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നന്നായിരുന്ന? ഓക്കെ. ഇത് കൈയടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ടെസ്സി വിചാരിക്കരുത് ഉടനെ വേറെ ഓർഡർ കിട്ടുമെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. ഇനി നമ്മൾ 85-ൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അച്ചാമ്മ ഡാനിയൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അച്ചാമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ലേ? അച്ചാമ്മ ഡാനിയൽ, അതിനുശേഷം പത്തനംതിട്ട ഡാനിയൽ, ഹരിപ്രസാദ് തിരുവനന്തപുരം. പ്ലീസ്, ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഇടുക്കിയിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആരാ? ഗോപാൽജി എന്തി? അച്ചാമ്മ ഡാനിയൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാനിയൽ PG, പത്തനംതിട്ട. എവിടെ ഡാനിയൽ? ഓക്കെ. ഡാനിയൽ സാറേ, ഞങ്ങളൊരു 5000 രൂപ മിനിഞ്ഞാന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. അത് കിട്ടിയായിരുന്നാ? ഒരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ. 85. ഹരിപ്രസാദ് തിരുവനന്തപുരം. ഹരിപ്രസാദ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്ലീസ്. അടുത്തത് 75 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളൈ. അതിനുശേഷം സുകുമാർ, വർഗീസ് BG, വേലുക്കുട്ടി. സുകുമാരി, സോറി, രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളൈ. We request our Nadapji also. Nadapji, please join. Radhakrishnan, please. ആലപ്പുഴ 4. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളൈ, സുകുമാരി B, വർഗീസ് BG, വേലുക്കുട്ടി. അടുത്തത് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. സുകുമാരി,
ഈ PG വർഗീസ് വേലുക്കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പോയാ? വേലുക്കുട്ടിയുണ്ട്, ഓക്കെ. അടുത്തത് എറണാകുളം ചാക്കോ PV, ശശി KC, വാലന്റൈൻ പിൻഹറോ, ഔസേപ്പ് മാത്യൂസ്. എറണാകുളം ചാക്കോ PV ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഓക്കെ. അതിന് ശശി KC ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ. വാലന്റൈൻ പിൻഹറോ, ഔസേപ്പ് മാത്യൂസ്. ഒരു ഇച്ചൂടെ സ്പീഡാക്കണേ പ്ലീസ്. ഔസേപ്പ് മാത്യൂസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാ കുറുപ്പ്. ഒരു മിനിറ്റ് വരൂ സാർ. എറണാകുളം രണ്ടുപേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കണ്ണൂർ രാജാ കുറുപ്പ്. ആരാ എറണാകുളം? ആരാ? രാജാക്കുറുപ്പ് കണ്ണൂർ. K. രാജാക്കുറുപ്പ് കണ്ണൂർ. കോട്ടയമാണ് അടുത്തത്. മത്തായി PC, ഫിലിപ്പ് PP, രാഘവൻ MG, രാജേന്ദ്രകുമാർ, രഘു KS, സുരേന്ദ്രൻ നായർ, ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ, വർഗീസ് MJ, വിക്രം NS. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്കിങ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ. അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പം അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് വൈക്കത്തെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ. അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വക്കീലാണിപ്പം. TV പ്രഭാകരൻ എറണാകുളം. ഇവിടെ സോറി, ഞാനിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ്. TV പ്രഭാകരൻ. അടുത്തത് കോട്ടയം ആരാ ഉള്ളത്? കോട്ടയം കഴിഞ്ഞ കോട്ടയം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിനി? ഇല്ല. ഈ TV പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? എറണാകുളം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടല്ല. കോഴിക്കോട് രാജൻ NA രാജൻ. പാലക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ B, രാമസ്വാമി PR. രാമചന്ദ്രൻ B, രാമസ്വാമി
തിരുവനന്തപുരം ജയകുമാർ എസ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഫിലിപ്പ് കോശി. രാധാകൃഷ്ണൻ ടി തിരുവനന്തപുരം, ജയകുമാർ എസ് തിരുവനന്തപുരം, രാധാകൃഷ്ണൻ എസ്, ശിവാനന്ദൻ കെ, രാധാകൃഷ്ണൻ ടി, സോറി പ്ലീസ്. ജയകുമാറില്ല, ശിവാനന്ദനില്ല. അടുത്തത് തൃശ്ശൂരാണ്. അത് പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂര് കമല, കരുണാകരൻ ബി, കരുണാകരൻ ബി രാവിലെ നമ്മൾ ആദരിച്ചതാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഞാൻ പേര് വിളിച്ചിട്ട് വരാതെയോ കേൾക്കാതെയോ എൻ്റെ ഓർമ്മപ്പശകിലോ ആരെങ്കിലും പ്രഭാരം പുറത്തുനിന്ന്. അടുത്തത് കൊല്ലമാണ്. കൊല്ലത്തുനിന്നുള്ളത് അനിയത്തി ജ്ഞാനേഷ്, പ്രഭാകരൻ പിള്ളൈ, റോസമ്മ തോമസ്, സദാനന്ദൻ എൻ, ശശിധരൻ ആർ, ശശിധരൻ ബി കെ, ശിവൻ പിള്ളൈ, സുലേഖ, വിക്രമൻ ബി. ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് കൊല്ലത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്? കൊല്ലം 75, വിക്രമൻ, സുലേഖ, ശിവൻപിള്ളി, ശശിധരൻ ആർ, സദാനന്ദൻ, റോസുമ്മ, പ്രഭാകരൻ. ബാക്കിയുള്ള കേട്ടാ, ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടാ. ജേക്കബ് രാജമൗലി വരും, ബാക്കിയുള്ളവർ കയറി വരും. പത്തനംതിട്ട
എല്ലാവരും രാഘവൻജി കയറി വരിക ചെയ്തു. അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മീറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്. The next item, I think ഈ 85-75 തികഞ്ഞ ഈ വർഷം തികഞ്ഞ ആരും ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഒരാൾ പിണങ്ങിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം, ക്രൗണിംഗ് ആൻഡ് കൾമിനേഷൻ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ. അവർ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ N. Radhakrishnan. President of this annual general meeting of SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala, Sri Radhakrishnan Pullanjeri. General Secretary, Sri Philip Koshi. Our beloved General Secretary of Federation of SBI Pensioners Associations, Sri G.D. Nadav. Vice President of FSBAPA, Sri Joseph Palakal. All the Executive Committee members of SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala Circle, who are present on the dais, and the most active and militant members of SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala Circle, who are present before the dais. Morning itself, we have given, particularly myself and Mr. Nada, we have given brief speeches on certain of the areas without covering these subjects. But actually, Pensioners Association, because this is the crowning of Silver Jubilee celebrations, I need to say something about the Pensioners Association also. Earlier, after retirement, people were not given any cognizance, and some of the retirees, when they went and represented the management, initially this pensioner meet was started only as a get-together every year. Once in a year, they used to call all the pensioners and a get-together program they used to conduct. Subsequently, it was rechristened as Pensioners Meet. So that was successfully done in the morning. You can understand about the less cognizance that was given to the retirees and pensioners those days. During that time, the association was formed, and particularly about the federation, if we say 1994 when it was formed, earlier to that there were 3 or 4 circle associations only were there. Even Hyderabad Circle Association was under West Bengal unit. And 83, Hyderabad Circle started functioning independently from 6th December 1983. Here, the Kerala Circle Association, it was formed in the year 2001. The cognizance was very less. At the time when the federation was formed, pensioner strength was hardly 5,000, not more than that all over India. But today, the pensioners are more than the serving employees in number. And those days when cognizance was not that much, it is certainly very difficult to run the association. So what I wish to say is, if this association has completed 25 years and celebrating its Silver Jubilee today means it is due to the best efforts
by the predecessors of this association who have run this association when not much cognizance was given, and they have retained this association for these many years to hand over to the present team to celebrate these Silver Jubilee celebrations. So our first respect, it should go to the predecessors and the founder members of this association who have to take the entire credit for the present strength of the organization. Now circle association, all circle associations are there. A federation is there. Our job is to increase the number of membership in every circle association to make the federation also the stronger one. United, we stand. And through unity only we can achieve. Even today, when we are not having that much negotiating capacity or authority for negotiation, still bank is inviting us. It is interacting only with Federation of SBI Pensioners Associations at corporate center level, and it is interacting only with the SBI Pensioners Association at circle levels. This type of confidence, when it is given to the association and federation, the members need to, actually the pensioners need to join as members and strengthen the federation and associations. This is a must, because once the negotiation authority is given to the federation, automatically our things will be, achievements will be easier. For that, it has to be strengthened. And now, this circle association has entered into the Silver Jubilee, and we have seen it has been celebrated in a magnificent manner. I can say in one word, just a grandeur. I think it requires a very big applause, because the hard work of all those organizers, particularly the seniors and super seniors from this Kollam area, they have done their efforts, day and night they have worked, and they have made the celebrations a grandeur. Morning, when I was telling in the morning, it was not looking like a pensioners meeting, it was just looking like a serving employees meeting, with the enthusiasm and interest what you people have shown, that has given that indication. So now this Silver Jubilee function, what has been celebrated today, it should be really a base or model for the entire country's all associations, circle associations. And I wish SBI Pensioners and Retirees Association Kerala Circle, from this Silver Jubilee, they should march on to centenary celebrations also in a most successful manner. And if you people are behind the association, behind the leadership of the association, certainly that will happen. I cannot pray to God that I should attend the centenary celebrations also, because it will be a greedy one. Only thing is, my wishes are always there. This should celebrate, this association should celebrate centenary celebrations also in a much more grandeur way than how it has been celebrated today. I feel the Kollam district, what you people are calling Kollam district or area, whatever it is, all those people who have struggled for the success of this meeting, they should be congratulated and appreciated by way of claps from all of you, including the executive committee members. As far as the issues, now issues are there, lot of issues are there. Already Mr. Nadavji has commented about 40-50, what is the position of court case number 1875 at Delhi High Court. He has already told about the updation part, particularly MC Singla course, what type of confusions they create through WhatsApp and other communication modes. And the new one, the DNS allowance, DNS relief. People should understand one thing, DNS relief was not there for pensioners at all when the pension was introduced. During the award days, to the award, when a request was made, it was initially objected by Indian Banks Association. Subsequently, DNS relief we have got.
And for several years, DNS relief for government pensioners, it is once in 6 months only it will be revised. Whereas for employees it is quarterly. Now after the court judgment, people have started writing, this also should be made uniform. Why this was not asked? Federation has not asked anything so far. That means whatever letters are sent by Federation, which are published in the bulletins, whether these people have read or not. That is a question. As far as DNS relief is concerned, Federation has not only written letter to management, Federation has written letter to the EOBA constituents also, because this issue was discussed by the EOBU with IBA, and certainly our points we need to emphasize before the EOBU constituents. So this letter was, communication was sent even to the EOBU constituents. What was exactly the problem? 12th bipartite, the index for consumer price index for DNS relief or DNS allowance, what is to be arrived, it was on 1960 equal to 100 series, that was converted to 2001 equal to 100 series. 2016 equal to 100 series. When that was done, it was made effective from 1/11/2022 only. From 1/11/2022, this 2016 equal to 100 series has to be taken and the DA merger has to be done at 8,088 points. 8,088 points, it is as per the CPI figure. And that also has to be converted to the 2016 equal to 100. How these figures are converted? Actually, truly speaking, the consumer price index figures are published only in 2016 equal to 100 series. It is actually getting converted to 1960 equal to 100 series through a multiplication formula, 4.63 into 4.93 into 2.88. By that they arrive at the 1960 equal to 100 series. That because of that decimals what is there, the third decimal or fourth decimal is not taken, naturally we will be getting a lesser DNS allowance or DNS relief because of that conversion. That's why 2016 equal to 100 formula was suggested and it was demanded and it was achieved during the 12th bipartite. Whereas when the question of pensioners, when it came, how to merge all these things, 8,088 points, your basic pension has to be brought up to the level of 8,088 points of DNS relief merger. How it has to be brought? There are only two methods for that. One is straight simple method. 6th bipartite, the DNS element that was merged was 1148 points. So 11, now 12th bipartite is 8,088 points. Simple method is 1148, 8,088 directly. The difference amount of DA you merge with your basic and then arrive at your pension. This is one method. Then we have one cumulative method, another format. 6th bipartite it was 1148 points. 7th bipartite it was 1684 points. 8th bipartite it was 2288 points. 9th bipartite it was 2836 points. 10th bipartite it was 4440 points. 11th bipartite it was 6352 points. 12th bipartite it was 8088 points. Here bipartite wise you have to go. 1148 to 1684, 1684 to 2288, 2288 to 2836, 2836 to 4440, 4440 to 6352, 6352 to 8088. If you go in this method, that is cumulative method. The simple method, suppose the multiplication factor comes for 5.6, in the cumulative method, another 1% it gets added, 6.5 or 6.6 it will come. But Indian Banks Association, they propose a very good proposal. It should be cost neutral, what our Nadavji was referring. Cost neutral means what? 1960 equal to 100 series, how much DR you are getting? IBA wants to pay the same DA in the name of 2001 16 equal to 100 series, that's all. Series will be changed, but your DR will not change. That is cost neutral. That means whatever the increase in DNS relief, what we want to get, they don't want to provide for that. So when this was known,
immediately Federation has written letter to all the constituent units of United Forum of Bank Unions also, and this has been sent already to IBA by the constituent unions of EOBO also. It is not a new thing that DA-DR difference is there. Now court judgment has come. That's why the hue and cry is more. And people are just sending, as he said, mail you sent to chairman IBA, mail you sent to chairman SBI, mail you sent to DYFS, all these things. Nothing is going to create any change in this. Unless the government or the IBA changes its mind from the cost neutral factor, we are not going to get that. And certainly, we are hopeful that United Forum of Bank Unions will initiate negotiations with the IBA, and they are bound to accept for this, because after this judgment, it is a pressure on them also. Morning itself I told serving employees organizations, we need to have the coordination. What is the reason for that? Whatever benefits we derived so far in the pension scheme, it is through serving employees organizations and serving employees alone. 2006 indefinite strike was done. By whom? Only by employees of State Bank of India. The agenda, the demand was only one, pension ceiling to be revised. All serving employees, they went on indefinite strike for the pensioners for achieving the revision in ceiling of pension. This was done. Pre-2002 retirees, 100% DR neutralization. That was also from the EOB only after initiation of dialogue with IBA, it has got cleared, even though the demand was there for decades. 40-50, it is only related to State Bank of India. When that came, it was, as our General Secretary said, 16 points on that pension to be paid, 1684 points the salary scales to be fixed. This was the agreement of 7th bipartite settlement. Effective from 1/11/97 for award staff and 1/4/98 for office supervising staff. Whereas in the agreement you can see the 16 points on that pension to be revised, it is only for employees who are covered under Bank Employees Pension Regulations 1995. It is not applicable for State Bank of India. Even there is a letter from IBA that the clause is not applicable for State Bank of India. But after the indefinite strike, it was imposed on us, and up to 34/2005 on 1684 points, 7th bipartite scales only, pension was paid, it was not revised. And when 7th bipartite retirees where pension was revised in the December 2017, only pay and basic pay and special pay were taken for revision of pension. And increment component of FPP and PQP, they have not taken that. After the 40-50 case, when uniform pension of 50% to be provided to all pensioners, bank has decided that even for 7th bipartite retirees, the PQP and increment component of FPP have to be taken for pension computation. And it was given from, effective from 10/11/23 only. In this we have found one more problem. April 2021, the family pension was revised from 30% to 30% without any ceiling. During that period, from April 21 to 9/11/23, whichever 7th bipartite retiree expired, the family pension was paid only on the revised basic pay, basic pension, which was arrived only on pay and special pay. So a revision of family pension of those cases also have to be done, which was taken up in our circle, and we have seen that increment component of FPP and PQP were not accounted for their family pension also, which was done in the last month, and Federation has already issued a circular to all affiliates for verifying the family pension area particularly. And there is a negotiation period every time. 6th bipartite, 1/11/92, starting date of wage revision. But the agreement was signed in February 95 and arrears were paid in April 95. So 1/11/92 to April 95, during that period, whoever have died,
Those people's family pension was fixed on 5th bipartite scales. And whether all those family pensions have been revised to the revised scales of pay, that needs to be checked. So like this, every bipartite during the negotiation period, family pensions that were sanctioned during the negotiation period also need to be checked. So this area also Federation is concentrating. Why family pensioners? Majority of the pensioners even, they are not aware of the instructions related to PF pension gratuity because it is not their mistake, they have not worked in that department. When that is the case, family pensioners who are not connected to the bank at all in any way, they don't know any of the instructions of the bank. Whatever family pension they are receiving, they are feeling that this is the amount we have to get and we are getting that. So it has become the duty and responsibility of the office bearers of the association to take care of the family pensioners. Only with that aim, the Federation General Secretary, he has already issued a circular that all office bearers of all circle associations, let them concentrate on family pension. One of the noblest job that can be done for the senior pensioners and super senior pensioners and the family pensioners, particularly who are belonging to those people. So this area also, it has been taken up. So like this, every issue it is being taken up by the Federation with any one of the forums, particularly authority we can say. Either we write to bank, DMD and HR, or we write to chairman, or we write to the UOBA constituents. You may ask why UOBA constituents need to be addressed, these communications. Every agreement or every joint note is signed by these organizations with IBA. And there is a clause in every agreement, any clarification or clarity on this agreement provisions, it needs to be cleared only by Indian Banks Associations and all the unions and associations who are parties to it. So that system we have started now. Till we get on our own, our authority for negotiations, we need to move in this line only. Every issue is being taken. Ex gratia. When it was introduced, it is not in lieu of revision of pension, they say, updation of pension. And it was done based on October 22, basic pension, how much you have received, and the DNS relief, how much you received during that month. Here, maximum the pensioners affected are whom? SBI pensioners. Because 7th bipartite retirees, their increment component of FPP and PQP were accounted only from 10/11/23. 40/50, whoever were under 40%, their 50% it started from 10/11/23. And the 100% DR neutralization for pre-2002 retirees, it started from 1/10/23. That is applicable for all banking industry also. But their basic pension was less October 22 May, and on that only the ex gratia is being paid. Now last week, there was a virtual meeting between UOBU and IBA, and in that this ex gratia came for discussion. And whatever we have written to UOBU in May 2024 itself, that has been clearly represented by one of the constituent unions of UOBU, and whatever we have suggested for the base month to be taken as March 24 or December 23. It cannot be October 22. If it is December 23, then all SBI pensioners and all other bank pensioners, they will be paid ex gratia on equitable basis. After that only, if any improvement or anything has to come, that has to come. What we are due to get, that itself has not been provided. This was what pointed out. And even rounding up, it is at 50. That also we have suggested for it should be rounded off to the next 10. Why I am telling all these things means Federation of SBI Pensioners Associations has not left even a single issue untouched. 30 to 33 letters have been written already. He has already told about the additional pension. On the revision of pension, for SBI pensioners it has not been revised so far. This was the first thought we got when we took over. So first letter it was written, SBI pension revision has to be given. On that only additional pension we have added.
Policy A, there was a problem. Policy A, it is now being paid on the insurance rates, insurance company rates. Whereas it was when it was under REMBS, SBA's tie-up rates were applied for that. Your balance of 7 lakhs will get fastly drained because of the hospital rates with the insurance. That was the very first letter we wrote the chairman. Scrap policy A, restore SBI REMBS. Okay, whether it is going to happen today or tomorrow or day after, we don't know. But it has to be on record, our protest, or whatever logics we have to give, we have provided in that. This is one of the best logics I can say. Because even if you go for 20 lakhs REMBS, if you are admitted in the hospital now, it will be 12 lakhs or 14 lakhs bill. Whereas if it is through REMBS, SBI tie-up rates will be applied and you will be made to pay only hardly 6 lakhs in place of 14 lakhs. So out of this 20 lakhs, 14 lakhs will go if it is policy A. If it is only by the REMBS rates. Otherwise, bank has to decide what? Even in insurance also, particularly SBI tie-up rate should be made applicable. But anything we can ask. Lot of logics we can provide. But feasibility, possibility, everything is there or not, that also has to be seen. Just like that we know the language, just like that the communication mode is there, like that every day WhatsApp they are sending messages. Federation cannot act like that. We have to take up the issues reasonably and logically. And wherever the issues were taken up long time back also, still it is not pending only. Even then, we have taken up all the issues, we have kept on record. Why means we need to follow it up further. The next generation, they have to follow it up further. This I am linking to the silver jubilee of this association only. From zero, scratch, now 25 years of silver jubilee, how you have come. The issues of the federation, the resolution of those issues also, like silver jubilee celebrations, one day we will be certainly celebrating. That confidence we have. And we have a positive management now. They are listening. But only thing is we have certain other blockades. Whenever a common issue is considered by the bank means they have to think about the industry also, because everywhere it is told it will create ramification at industry level, ramification at industry level. Only thing is we are very soft, we are magnanimous. We have never told it will create ramification at SBI level. Now the time has come. We have to say very clearly that ramification it is at SBI level also. Federation will certainly, with this motive in mind and target, certainly will take up all the issues of the pensioners, and I think majority of the common issues he has covered, and stagnation we have lot of things to do. Particularly I told during the negotiation period, whoever have retired, that stagnation issue, notional stagnation issue problem will be there. Notional stagnation, the concept itself, it has come in 10th bipartite only. So 10th and 11th we have those problems. Anyhow, to settle one by one we are clearing. Recently, last 2 months back, chief managers of 10th bipartite settlement, their issue has been cleared. Now only one is left out. AGMs of 11th bipartite. That also it is being taken up with the management. Now IBA has to give a reply for that. So that also we have written to the EOBA concern, particularly all 4 officers organizations. We have written the letter from Federation, and naturally we are hopeful that during the next wage revision negotiations, which are going to start soon, as per the indication given in the communication media and all. Because government has recently announced that including all the resolutions relating to the wage revision, it has to be completed before 1/11/2027. That means what? You are in already 26 April, May. Hardly you have 1.5 years. So naturally they have to start commence the process of negotiation right now. And this time our General Secretary has proposed one more thing, which should be a very pleasant information to all of you. The Federation will be submitting its
common charter of demands for pensioners, including those who are covered under Bank Employees Pension Regulations 1995, to the UFBU, IBA as well as the Chairman SBI this time. Why Bank Employees Pension Regulation 1990 also we are adding means the erstwhile associated bank pensioners are with us now. They have got merged with us. They are covered by the Bank Employees Pension Regulations 1995. So now we are here as guardians for both the acts, State Bank of India Act as well as Bank Employees Pension Regulations 1995. State Bank of India Employees Pension Fund rules also they have changed it, nomenclature. It is State Bank of India Employees Pension Fund Regulations. It was amended in 2015, then 2017, then 2024, like that. Rules they have converted to regulations, like Bank Employees Pension Regulations. So both the regulations, whatever the amendments we require, all these things will be added in the common charter of demands. Particularly, family pension for disabled children also will find a figure in that. Will find a place in that. It will be figuring there. Because before introduction of family pension in State Bank of India, which was introduced in the year 1989, effective from 1187 initially and then 1186 subsequently, that time when the family pension rules are adopted from Central Civil Services pension rules, a clause was there that disability should have manifested before the date of retirement. But by the time it was introduced in State Bank of India, government employee civil services pension rules, they have dispensed with that condition at all. Whereas it has not been amended here. Now they are quoting, now whatever is the family pension rules, it should be in tune, in similar line with the Bank Employees Pension Regulations, which has come in 1995, even though effective from 1186, whatever it is. A scheme which has come at a later date, that is being compared to a scheme which has come emanated out of the pension fund which is more than 200 years old in State Bank of India. This also was questioned. Only thing is the present legal disabilities what they have. Even this is disability area only, but they also have disabilities. But now this is the best route what we can find. It will be added in the common charter of demands also. So I think if other than this, if any other doubts are there, you can pose your queries or doubts to our beloved General Secretary, Comrade G.D. Nadavkar ji, and he will be replying to that. And I think majority of the common things that as pensioners what you should know, that has been covered maximum by Nadavji and a very little by myself. And with this I sincerely and profusely thank the State Bank of India Pensioners Association, Pensioners and Retirees Association, Kerala Circle, President Sri Radhakrishnan and General Secretary Sri Philip Koshi and Sri Palakal for having given me this wonderful opportunity of not only participating in the Silver Jubilee celebrations, but also in this AGM as a part, and for also providing the golden opportunity of interacting with all of you. With this, I conclude with my sincere thanks to you all for the patient listening. Thank you. Thank you, our President, Sri N. Radhakrishnan. Now, there are 5 more agendas. I think we will move a little faster. Presentation of minutes of the 24th AGM held on 24/5/25 and GS report for the year 2025-26. Sri Philip Koshi, General Secretary, SBI, PA, Kerala. The minutes of the 24th Annual General Body Meeting held at Kozhikode on 24th May 2025. The meeting commenced at 2:30 p.m. with welcome address by Sri Joseph Palakal.
Sri A. Raghavan, General Secretary, read the names of our members who left for their heavenly abode during the report period, which was followed by a silent prayer. Sri K. Rajivan, who presided over the meeting, in his presidential address, highlighted and happiness he had in the forenoon session to see that more than 1,800 members were gathered in the conference hall. He also spoke at length covering various issues faced by the pensioners in the general and SBI pensioners in particular. In his address, Sri Deepak Kumar Basu highlighted that majority of the problems faced by pensioners are on account of bipartite settlement. He quoted the example of stagnation increments allowed in 8, 9, 10, 11th and 12th bipartite settlements, with modifications reducing the period from 3 to 2 years, some without notional effect, etc., which required a lot of reworking and recalculation in pension subsequently. He further detailed very confidently on the issues in SBI pension calculation and the genesis of 40 to 50% issue, 100% neutralization, and also about the years-long efforts put in by the Federation, including legal fight in the High Courts and Supreme Court. He also spoke about the inadequacies in HRMS and PPG departments in complementing each other and the deficiencies in digitizing mutual welfare and PPG department in digitizing mutual welfare scheme. He mentioned about extending e-pharmacy facility to policy A holders, the anomalies in the commutation factor of pension inner bank, the unadjustable commutation recovery period of 15 years and high interest rate on pension loan, etc. He also explained in detail the Federation's effort to strengthen the coordination with serving federations and the joint efforts needed to achieve a long pending demand for updation of pension. He congratulated Sri K. Rajivan, our President, for his valuable contribution to Pensioners Association. General Secretary Sri A. Raghavan then presented the General Secretary's report. He concluded the report with a quote by Pope Francis, "Life is good when you are happy, but much better when others are very happy because of you." Sri K. S. Jairam presented the financial report and discussions followed. Many members participated in the discussion and expressed their view on various issues facing the pensioners and the banking sector. They also thanked the outgoing office bearers and wished them health and vigor in the coming years also. The General Secretary and the Treasurer clarified the various points raised by the delegates, and the annual report and financial statements were approved unanimously by the general body. Sri Jose Marcelin presented the resolution approved by the Executive Committee and they were unanimously approved. Sri B.C. Unikrishnan Nair presented the bylaw amendments which were approved by the general body. Sri John Joseph, returning officer, declared the results of a triennial election conducted for electing the new committee for the period 2025 to 2028. List given separately. The newly elected office bearers assumed charges subsequently, and the first executive committee meeting was held. It was decided to co-opt Sri Kumar S. Musad as Deputy General Secretary of the Thiruvananthapuram Administrative Area. Sri A. Raghavan read out the names of the outgoing office bearers, and the new committee honored all of them. Sri Deepak Kumar Basu honored our outgoing President Sri K. Rajivan, Vice President Sri Jose Marcelin, Treasurer Sri K. S. Jairam, Sri Ganapathy Krishnan, Sri Henry John, Sri K. P. Rajashekharan, Sri Rajachandran Nair, Sri P. P. Muralidharan, Srimati Premlada N.R.,
Srimati Rema Devi, Sri P.M. George, Sri C. Venugopal, Sri Ashok Kumar V. and Sri M. Vijayan. The newly elected General Secretary, Sri Philip Koshi, then addressed and emphasized that all our activities should focus on the welfare of our members. He also highlighted to concentrate on the various programs proposed as part of Silver Jubilee celebrations ending with the 25th AGM at Kollam. The flag of our association was handed over to the Kollam and Pathanamthitta district committees for the next AGM to be held at Kollam in 2026. Sri P. Shashidharan, newly elected District Secretary Kozhikode, proposed vote of thanks. He profusely thanked each one who made the 24th Annual General Body Meeting a memorable event. He proposed special thanks to Sri Deepak Kumar Basu for his august presence in our Annual General Body Meeting. The meeting came to end at 5 p.m. So with the minutes of the 24th Annual General Body Meeting, I request the House to approve the minutes of 24th Annual General Body Meeting. Thank you very much. Before I go on with the report of the General Secretary, I would like to say few words. Otherwise, I will be failing in my duty as General Secretary. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ 25ാം ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൻ്റെ വേദിക്ക് ഒരു പേര് നമ്മളിട്ടായിരുന്നു. അത് ശ്രീ കെ വാസുദേവൻ നായർ നഗറാണ്. ശ്രീ കെ വാസുദേവൻ നായർ നഗറിനെ കുറിച്ച് മുൻ പ്രാസംഗികർ ഒന്നും പ്രതിപാദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ശ്രീ കെ വാസുദേവൻ നായർ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രാരംഭ ഒരു പ്രവർത്തകനും അതോടൊപ്പം സംഘടനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച് ഒരു ഫൗണ്ടർ ലീഡറായിട്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എറണാകുളത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം. സാറിൻ്റെ സേവനത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ 25th ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഈ വേദി ശ്രീ കെ വി നഗറായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇട്ടത്. Report of the General Secretary, SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala. Submitted before the 25th Annual General Meeting at Kollam. Respected President, beloved seniors, and my dear members and colleagues, hearty welcome to all of you to this historic town of Kollam, a tapestry of history and heritage on this memorable occasion of SBI Pensioners and Retirees Association, Kerala's historic 25th Annual General Meeting. I'm indeed so happy and proud to stand before you on this bright and enchanting platform of K. Vasudevan Nair Nagar, set in the Kollam Town Hall, named in memory of Sri C. Keshavan, the former Chief Minister of Travancore, Cochin, from 1950 to 1952. You all remember that our 24th Annual General Meeting, a historic one which had set new records in participation and overall conduct, was held at Kozhikode on 23rd and 24th May 2025. The record participation of more than 1,800 members who had come from all parts of the state was indeed the major highlight of the conference. Let me congratulate the team Kozhikode under the proven leadership of Sarvishri A. Raghavan, General Secretary and Chairman of the Organizing Committee,
Sri Venu Gopalan, District Secretary and General Convener, T. Balagopal Menon, District President, and a host of more than 200 enthusiastic, vibrant men and women whose relentless efforts for months together could transform the impossible dream to a possible reality. അത് കഴിഞ്ഞ് with the permission of the house ഞാൻ ഹെഡിങ്സ് മാത്രമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് പ്രത്യേകം ഈ ഹൗസ് പെർമിഷൻ തരണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് പോകാം കേട്ടോ. ഹോമേജ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മൾ കണ്ടലൻസ് അറിയിച്ചതാണ്. International scene, political changes and elections, updation of pension, court cases 1875/2013 pending before the Honorable Delhi High Court, commutation of pension, enrollment, renewal of SBI Health Assist Policy B, organizational matters, Pensioners Meet 2025 and 24th Annual General Meeting at Kozhikode, Delegate Session, SBI Pensioners Meet, 24th Annual General Meeting, change of name of the association, Executive Committee meetings, Core Committee meetings, virtual meeting with Federation President and General Secretary, Women's Forum, half-yearly structured meeting with Circle Management. Adile highlight in the structured meeting inclusion of differently abled children in HRMS for family pension eligibility, increase in working hours of doctors, medicine supply, HRMS facilities to CPA of optees has been duly considered, data of MWS to be updated with the support of association and in all administrative offices, revised pension payment advices to pensioners by May 2026, increase of rooms at holiday homes at Thiruvananthapuram Circle, family pension arrears, excess interest refunded, HRMS issues related to pensioners, life certificate for MWS pensioners and bank pensioners, non-payment of Ayurvedic bill, Samadhan Pakwada, SBI tribute, meeting with our family pension, nomination of disabled children, meeting with our respected chairman, Sri Challa Srinivasulu City, payment of minimum rupees 10,000 to pre-1986 retirees, issue of revised pension payment orders, extension of health assist policy to e-associate bank retirees, additional pathological tests, SBI Employees Mutual Welfare Scheme, new pension scheme, NPS optees, tax on perquisite value of staff loans, exemption of tax on encashment of leave, payment of special pay to officers, review of the ex gratia, extension of compassionate period for payment of full pension, 39th Annual General Meeting of FSBIPA at Raipur, a grand success, landmark achievement, structured meeting at Gandhinagar on 23rd February 2026, introduction and overview, structured meeting with bank management, February 23-26, medical benefit enhancements, pensioners corner, YONO HRMS integration, life certificates, holiday homes, compassionate appointments, governing body meeting at Gandhinagar on 24th February 2026, legal strategy on pension updation, organizational growth, financial oversight, joint forum of bank retirees Kerala, JFBRK, mass hunger strike on 19 July 2025, key grievances and demands, SBI Pensioners Bulletin, the editorial board of the bulletin, website of SBI PRA Kerala, membership,
list of members of 85 years of age eligible for the honorarium of rupees 5,000 in 2026, list of members attaining 75 years of age in 2026, activities by district centers, Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kannur, Kasaragod, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Pathanamthitta, Thrissur, Thiruvananthapuram and Wayanad. Silver Jubilee celebrations, financials, conclusions. Friends, while looking back, we have every reason to rejoice for whatever we could achieve during the year, especially since our last annual conference held on 24th May 2025 at Kozhikode. One could observe very vibrant activities by each district units. The formation of Women's Forum in all the districts has given a great impetus and enthralling relationship among the pensioners in general and the family pensioners in particular. Regular conduct of quarterly structured meetings at AOs, conduct of quarterly general body meetings, conduct of health checkups, medical camps, including eye camps, organizing family get-togethers, organizing tours both inland and abroad are some of the areas which need to be highlighted. In almost all districts, the Women's Forum itself has come out with various programs, including charity activities, support to the needy. The visits to our senior members have increased manyfold, and the welfare activities carried out by all district committees have also reached new heights. The program Sparsham, initiated by the Kozhikode committee, is a wonderful initiative and needs a special mention. With a humble beginning in the year 2001, with a lean membership strength, our SBI PA Kerala has grown much bigger, attaining meritorious achievements in various heads. We have become one of the harbingers in various activities, even to show way forward to the national level. We could win the trust and confidence of many of our members, including family pensioners. Our efforts in rectifying the erroneous pension received, especially by many hapless family pensioners, could bring tears of joy and happiness in many eyes. The long journey of 25 years, which was commenced by our founder members in 2001, have now brought us to the conclusion of a Silver Jubilee celebration at Kollam. I have made sincere efforts to include all the important developments that have taken place during the report period. I am so much thankful to our beloved President, Radhakrishnan Pullancheri, for his unreserved support and timely guidance, which enabled me to take on the task remaining. Sri Joseph Palakkal, the great organizer, has played a pivotal role in the whole making of our association and bringing up the organization and the leadership throughout Kerala. My sincere thanks are due to Sri B.C. Unnikrishnan Nair, Sri Joseph Palakkal, our Vice Presidents, Sarvasri Sri Kumaris Musad, T.C. Purushottam Pilla, K.N. Vishwanathan Nair, C.G. Rajagopal, N. Radhakrishnan, A. Raghavan, Deputy General Secretaries, for their collective support and timely advices in strengthening my capabilities. My thanks are due to Sarvasri N.K. Das, Dr. Vijay Kumar V., Vijayan K. Pilla, Francis P.P. Balakrishnan S., Sedhu Madhavan Nair T., Komalavalli K.V., Siraja M., Beena K. Ravi, Raisa Begum, Sita Lakshmi S., and Subbalakshmi Ravi, Assistant General Secretaries, and all district secretaries who are members of the Executive Committee for their great initiatives and leadership. My special thanks are due to Sri K.V. Arunachalam, Treasurer, and Srimati
K.M. Balanageshwari, Assistant Treasurer, for their dedicated services in upkeep of accounts of the association and for getting unqualified report from the auditors. Let me also thank all the editorial board members in general and Sri P.K. Sureshan in particular, whose dedicated service day in and day out, enabling timely publication of bulletin, data compilation, and secretarial services. Last but not the least, it is for you, my dear comrades, who have come from Manjeshwaram to Parashala to make the conference a historic success and who are carrying the message and directions of the SBI PRA, Kerala, and the Federation of SBI Pensioners Association to the grassroots level. I stand in salute to your unwavering commitment and solidarity, which remain the backbone of SBI PRA Kerala. With a deep sense of responsibility and humility, I formally submit this report for your review, discussion, and approval. Philip Koshi, General Secretary. Thank you, Philip Koshi. Next item is presentation of financial statements for the year 2025-26. Sri K.V. Arunachalam, Treasurer. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Hello. After that, resolution also will be there. Okay. Respected leaders of the dais, on the dais. I am presenting my first financial for the association, State Bank of India Pensioners and Retirees Association for the year ended 31/3/2026. This is available in our General Secretary report, page number 52 to 55. I am reading from receipts and payments account. Page number 52. Cash at bank, my OD account 757 minus ആയിരുന്നു. നമുക്ക് രണ്ട് SBI അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ 4,912, മറ്റേതിൽ 4,95,866.94. Receipts. Subscription received 13,13,383. Advertisement received 1,54,500. Interest received on SBI account 16,798. Interest received on term deposits 4,39,185. Income tax refund 90,600. Donations received from members 1,08,000. Contribution for annual general meeting 3 lakhs. Refund of ticket charges 38,003. Advance refund at 10,000. Payments. Traveling expenses 3,47,621. AGM expenses 12,47,187. Printing and stationery 4,40,229. Postage and telephone 2,10,980. Affiliation fees paid 78,010. Incentive to the districts 1,19,150. Honorarium to pensioners 1,05,000. Other administrative expenses 87,775. Interest on overdraft 30,239. Bank charges 885. Donations 12,060. Almara purchased 9,900. Balance cash on hand 400. Cash in balance in OD 4 rupees. SBI account 5,131 and 2,75,994. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് receipts and payments. ഇനി income and expenditure. Income side by subscription 13,13,383. Bulletin advertisements 154,500. By interest income on term deposits 6,21,084. Interest on savings bank account 16,798. Traveling expenses refund 38,003. Contribution for annual general meeting 3 lakhs. Donation received from members 1,08,000. Interest on income refund 2,518. Excess of expenditure over income 1,58,991. Expenses. Printing charges 4,40,229. Traveling expenses 3,47,621. Postage 2,10,980. Incentive to districts 1,19,150.
Other administrative expenses 87,775. AGM and EC expenses 12,47,187. Interest on overdraft 30,239. Bank charges 885. Affiliations fee 78,010. Honorarium to pensioners 1,05,000. Depreciation on fixed assets 1,222.19. Donation 12,016. Tax expenses 32,927. ഇതിൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾസിൽ 1-2 കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ തന്നെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്, ഞാൻ ഇതായതാണ്. അതിൻ്റെ ഇത് വായിക്കാം ഞാൻ. അതർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് 87,775. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാർജസ് 31,701. വെബ്സൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് 13,000. ഹോസ്റ്റ് റിന്യൂവൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ 6,500. ഗിഫ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് LHO ഡിഗ്നിറ്ററീസ് 12,634. റീഫണ്ട് ഓഫ് എക്സസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് 15,200. Tea and snacks food extra 5,420. Lodging 2,420. Shawl wreath etc. 900. Total 87,775. ഇത് കൂടാതെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് AGM എക്സ്പെൻസസിൽ ഒരു 75,536 EC എക്സ്പെൻസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റാവുള്ളൂ. പിന്നെ പോസ്റ്റേജിലും ഷെഡ്യൂളും കൂടി ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ 64,019, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ 41,147, തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ 42,148, ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ 42,217. പിന്നെ ബൈലോ അയച്ചതിൻ്റെ ചിലവ് 3,630. അതർ പോസ്റ്റേജ് 21,450. ടോട്ടൽ 2,10,980. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ബുക്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് അവരുടെ ഓഡിറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്രൂവലിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹലോ, അടുത്തത് നമുക്ക് ആ റെസൊല്യൂഷനും ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 16/4/2026. നമുക്ക് ആ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡിസ്കഷനും ആ വ്യൂസിൻ്റെ അതിലേക്ക് പോവാം. റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് AGS മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി A. രാഘവൻ. അഭിവാദനങ്ങൾ. റെസൊല്യൂഷൻസ് പേജ് 49 മുതൽ 51 വരെയുള്ള പേജുകളിലാണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട റെസൊല്യൂഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. എഗൻസ്റ്റ് വാർ ആൻഡ് വാർ അട്രോസിറ്റീസ്, ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. 2, പോളിസി ഫോർ വെൽഫെയർ ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ കമ്മീഷൻ, പെൻഷൻ അപ്ഡേഷൻ, എഗൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ് മെനേജ്, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ 2025 ജൂലൈ മുതൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഫാമിലി പെൻഷനർ മരിച്ചുപോയി 5 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫാമിലി പെൻഷനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എമൗണ്ട് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നടപടി ഡയറക്ഷൻ ബാങ്ക് നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശവും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എമൗണ്ട് പിടിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു ചർച്ച പാലക്കാടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് കൂടി ഇന്നലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാമിലി പെൻഷൻ അറ്റ് 30% ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇന്നലെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാമിലി പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വിഡോഡ് ഡോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സ്ഡ് ഡോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ 25 വയസ്സ് വരെയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് മറ്റ് സെൻട്രൽ സിവിൽ പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൂടി മാറ്റണം എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. enhances the minimum pension to 10,000 rupees for SBI pensioners. Ex gratia payment to pensioners as per the 12th bipartite settlement. നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെയുള്ള അതിൻ്റെ
പുതുക്കൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം ടു ബി സ്ക്രാപ്ഡ്. SBI ഹോളിഡേ ഹോംസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ചില ചർച്ചകൾ വന്നത് ഹോളിഡേ ഹോം ബുക്കിങ്ങിന് HRM സീംലെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെയുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാർമസി ഫെസിലിറ്റി ഇതിൽ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാർമസി നമുക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള ഫാർമസി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേസ് പ്ലാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. 3 ലക്ഷത്തിന് പകരം 1 ലക്ഷം മുതലുള്ള കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് റിട്ടയറീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ബൈപാർട്ടൈറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ. ഫെഡറേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5-year grace period for voluntary retirement scheme optees of associate banks. ഒരു കാര്യവും കൂടി നമ്മുടെ ഫാർമസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടു മേക്ക് അവൈലബിൾ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പെൻഷനേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ഫാർമസിയുടെ ഒരു കേസിൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ലോൺസ് അവൈൽഡ് ബൈ പെൻഷനേഴ്സ്. പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾസ്. മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ പൊതു ചർച്ചയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓൺ സേഫ് ഗാർഡിംഗ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ദ ജനറൽ ബോഡി റിസോൾവ്സ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം പ്രൈവറ്റൈസിംഗ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ്. PSB ഷുഡ് ബി adequately capitalized and strengthened. The branch network, especially in rural and semi-urban areas, must be protected. Social and development role should be preserved. The general body urges all concerned to take necessary steps to safeguard and strengthen public sector banks in the national interest. ഇതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്ക്സ് ടു ദ SBI മാനേജ്മെൻറ്റ്, താങ്ക്സ് ടു SBI OA and SBSU, താങ്ക്സ് ടു ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി കൊല്ലം, appointment of auditors. The 25th annual general body meeting of SBI Pensioners and Retirees Association Kerala resolves to appoint Messrs. Krishnamurthy and Krishnamurthy, Chartered Accountants, Ernakulam, as auditors for the financial year 2025 to 26. Approval of audited statement of accounts. The 25th annual general body meeting of SBI Pensioners and Retirees Association Kerala resolves to approve the audited statement of income and expenditure and balance sheet for the financial year ended 31st March 2026. ഇത്രയുമാണ് റെസൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കിപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. 7ാമത്തെ അജണ്ടയായിട്ടാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. 8ാമത്തെ അജണ്ടയായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ 9ാമത്തെ അജണ്ടയായിരുന്നു മൂവിങ് റെസൊല്യൂഷൻസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയാണ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, റെസൊല്യൂഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അജണ്ട കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാണ്. 10ാമത്തെ അജണ്ട വ്യൂസ്, സജഷൻസ്, ക്വറീസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമേ ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പാസ്സാക്കത്തുള്ളൂ. പ്ലീസ് കം. ജനറൽ സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും റെസൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്കഷനും ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വ്യൂസ്, സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്യാൻ വി treat it as passed, all the 3. General Secretary's report, financial statement and all the resolutions that are read here. So we have treated it as passed by the general body. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൈയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മെയിൻ ബിസിനസ് സെഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.
സാധാരണ നമ്മുടെ ഏജ്യം നടക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ഏജ്യം എവിടെ വെച്ച് നടക്കും. ഇന്നലെ നടന്ന EC മീറ്റിംഗിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നമ്മുടെ അടുത്ത ഏജ്യം തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് നടക്കാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത്. തൃശ്ശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ N. രാധാകൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ നാരായണൻ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന, ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഇട്ടത്. ആണോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. തൃശ്ശൂർ മാത്രം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമോട് നിങ്ങളുടെ കൺകറൻസ് വേണം. അത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെസ്സേഴ്സ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ആൻഡ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എറണാകുളമാണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വർഷവും 26-27 വർഷത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മെസ്സേഴ്സ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ആൻഡ് കൃഷ്ണമൂർത്തി എറണാകുളമിനെ ആക്കാനായിട്ട് ഹൗസിൻ്റെ അംഗീകാരം തേടുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ 26ാമത്തെ കോൺഫറൻസ് എവിടെയാ? കോഴിക്കോട്. ഇപ്പം ചാടി ടിക്കറ്റൊന്നും റിസർവ് ചെയ്യരുത്. ആ ഡേറ്റൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടാ. ദയവ് ചെയ്ത് തൃശ്ശൂരാണ്, അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പോകാനിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. അത് മാറ്റിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈമിലേക്ക് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ വന്ന് ജനമധ്യേ നിന്ന് ഞങ്ങളിത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്ലീസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് മുടക്കേണ്ടി വരുവേ. നാരായണ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അല്ല, ഇനി ഏതെങ്കിലും ജില്ലക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ്. കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുക. ഇപ്പൊ പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്നറിയോ? ഏതെങ്കിലും ജില്ലക്കാർ വന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാന്ന്. അതല്ല വേണ്ടത്. പറയും തൃശ്ശൂർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൈയടിക്കുക കേട്ടാ. അത് വളരെ ഭംഗിപൂർവം നടത്താനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ, ഫുൾ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ അനുഭവമായിരിക്കും. എല്ലാവരെയും അടുത്ത കൊല്ലത്തെ AGM-ന് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ആൾബലം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാര്യം നമ്മളേറ്റു, സാമ്പത്തികം അവരേക്കണം. ശരിയല്ലേ? അവിടെ കൈയടിച്ചാൽ ആ പ്രശ്നവും തീർന്ന്. ഇനി ലാസ്റ്റ് അജണ്ടയിലേക്ക് പോവാണ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക്. ഇത്ര ഭംഗിയായി, ഇത്ര ഗംഭീരമായി ഈ കോൺഫറൻസ് കൊല്ലത്ത് നടത്തിയത്
ആരെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ച TC പുരുഷോത്തമൻ പിള്ള, രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എന്തി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ആൾക്കാർ, കാരണം കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയായിരുന്നു. അതുപോലെ നിരവധി കമ്മിറ്റിക്കാർ, പത്തനംതിട്ട ജനറൽ കൺവീനർ, പത്തനംതിട്ടയിലെ ഉള്ളവർ ജോയിന്റ് സംയുക്തമായിട്ടാണ്, കൊല്ലവും പത്തനംതിട്ടയും കൂടി സംയുക്തമായിട്ടാണ് കൊല്ലത്തെ AGS, പ്ലീസ് AGSമാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന്, കൊല്ലത്തെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, ഓക്കെ, ഇവരുടെ കരുത്തായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻ കമ്മിറ്റി, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി. ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സജീവൻ അവിടെ വന്നു, കണ്ട, കാരണം അവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അതുപോലെ ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? We can give them a big hand. അല്ല, ജയകുമാർ എന്തി, ഗോപകുമാർ, ഈ കൊല്ലത്ത് ആ ഉടുപ്പിട്ടവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്, കാരണം എല്ലാരും കൂടെ വിളിക്കാൻ സമയങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്ക് അതാരാ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിരാഗുകാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ യൂസഫ് സാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. യൂസഫ് സാർ, ഗോപകുമാർ എവിടെ? ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗോപകുമാർ ഒന്നകത്തേക്ക് കയറണം. ആ കൊല്ലത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നവര് പ്ലീസ് കേട്ടാ, 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുക. ആ ചുമല ഉടുപ്പേ പ്ലീസ് കം. ആരെ? വിനോദ്, യൂസഫ്. എന്താ യൂസഫ് സാറേ? സാറ് ബാഗ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അല്ല, കാരണം ട്രഷററാണേ. മോഹനൻ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി. ജോസ് അവിടെ, SG ജോസ്, ട്രഷറർ. സാറേ അവിടെ കുറെ കമ്മിറ്റിക്കാർ. അത് ഇതാണോ? അത് ഏത് കളറാ? അത് ആ സാരി. ലത പ്ലീസ്, പ്ലീസ്. ആരാ ഉള്ളത്? ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടണേ 11 വർഷം കഴിയണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നവര് പേടി ഓടിച്ചു പോകട്ടെ. അല്ലല്ല, ഇനി സഞ്ജീവൻ ഗോപനുണ്ട്. ആരുമില്ലല്ലോ പുറത്ത്, അല്ലേ? അതാരാ? ഈ സാരിയാണല്ലോ. അത് അവിടെ ഇരുന്നോ, വേണ്ട. കമ്മിറ്റി അല്ല, അപ്പുറത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്കേ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ കൈയടിച്ച് ഇവർക്കവരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അവസരമാണ്. അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊല്ലംകാർക്കും കുറച്ചു പേര് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അവരെയും കൂടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൈയടി പോറാ കേട്ടോ, ശരിക്കടി. അല്ല, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടിനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐക്യം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായിട്ട് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Next, last agenda item is vote of thanks by Sri Ramakrishna Pillai, AGS Kollam. ഈ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ട് പോകും? വീട്ടിലല്ല, ഈ പുള്ളി വീട്ടിൽ പോകാനാണ്. നമ്മൾ നേരെ പതാക ഉയർത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് പതാക താത്തി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ഈ പതാക കൈമാറും. ഓക്കെ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. SBI പെൻഷനേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പിള്ളഞ്ചേരി, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SBI പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ
ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട നേതാക്കളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ്. യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സി രാധാകൃഷ്ണൻ പല്ലഞ്ചേരി സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ഇന്നിവിടെ രാവിലെ മുതൽ പ്രതിപാദിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലൊരു വെബ്സൈറ്റ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെയുള്ള സർക്കുലറുകൾ അതിലുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ DA ചാർട്ടുകൾ, പെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പല്ലഞ്ചേരി സാറിന് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഫെഡറേഷൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ N രാധാകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം സ്വദേശ് ഹൈദരാബാദാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, with utmost respect, we thank you for accepting our invitation and sharing the organizational matters with us. On behalf of the organizing committee and the members of SBA Pensioners and Retirees Association Kerala, we express our gratitude and sincere thanks. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോസഫ് പാലക്കർ സാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിൻ്റെ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ വേറിട്ട ശബ്ദം സർക്കിൾ ലെവലിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഈ സമ്മേളന വിജയത്തിന് ഞങ്ങളെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോസഫ് പാലക്കർ സാറിന് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അഗൈതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫെഡറേഷൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ GD നഡാബ് സാർ, കർണാടകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം. കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐബോക്കിൻ്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. തൻ്റെ സംഘടനാ അനുഭവങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ച ശ്രീ GD നഡാബ് സാറിന് SBI PRA കേരളയുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സാർ, വി എക്സ്പ്രസ് അവർ സിൻസിയർ താങ്ക്സ്. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഫിലിപ്പ് കോശിക്കാണ്. ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ജില്ലയായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയും സംയുക്തമായിട്ടാണ്. സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ സമ്മേളന വിജയത്തിന് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഫിലിപ്പ് കോശ് സാറിന് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. SBI PRA കേരളയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ BC ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എളുപ്പത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് BCU എന്നാണ്. അദ്ദേഹവും ഈ നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് നൽകി നമ്മളുടെ സമ്മേളന വിജയത്തിന് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപര പേരിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാമായ TC പുരുഷോത്തം പിള്ള സാർ, അദ്ദേഹം ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൊല്ലം DGSുമാണ്. റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും തുടങ്ങിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എല്ലാ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ചിരപരിചിതമായ മുഖമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും പ്രവർത്തന മുഖവും ഈ സമ്മേളന വിജയത്തിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ TC പുരുഷോത്തം പിള്ള സാറിന് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ജനറൽ കൺവീനർ എന്നുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
SBI PRK ട്രഷറർ ശ്രീ അരുണാചലം. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ഈ പദവി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് 1 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ കണക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കിയതാണ്. ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏതൊരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെയും വിജയം അവരെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവർക്കുള്ള താമസവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കി എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ്. സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ പറയുക ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കൊല്ലം AGS ഡോക്ടർ വിജയകുമാരൻ നായർ, വനിതാ ഫോറം കൺവീനർ AGSുമായ ശ്രീമതി സീതാലക്ഷ്മി, രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഫുഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ സജീവൻ, താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ ഹർലാൽ, മൊമൻറ്റോ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ ശർമ്മരാജൻ, മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ രവിമോഹൻ, ഡെക്കറേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ്, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ മോഹൻ RS, രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീമതി ലത. ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകളൊന്ന് പറയാതെ പോകുക ഒരു അപരാധം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ ഔപചാരികത പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട സംയുക്തമായിട്ടാണല്ലോ ഈ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗോകുമാർ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജോയിൻറ്റ് കൺവീനർ കൂടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ട്രഷറർ ശ്രീ SG ജോസ്, പത്തനംതിട്ടയുടെ സെക്രട്ടറി കൊല്ലം ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ യൂസഫ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ KA ചെറിയൻ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബാബു ഐസക്, ട്രഷറർ ശ്രീ സജീവ് മാത്യു. ഇവരുടെയൊക്കെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായി ഈ സമ്മേളനം കമ്പയർ ചെയ്ത ശ്രീമതി മീനു S, നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ഗോകുമാറിൻ്റെ പുത്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീമതി വീണ ബിബിൻ. ഇവർ 2 പേരും നമ്മുടെ SBI സ്റ്റാഫാണ്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കയറി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീം, ഡോക്ടറുടെ സേവനം നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ടായിരുന്നു അവർ തന്നത്. ഡോക്ടറുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ, ഇവർക്കെല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മേളനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും മാസങ്ങളോളം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും നന്ദി പറയാതെ വയ്യ. നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. കൊല്ലം കണ്ടാൽ ഇല്ലം വേണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ നോട്ടീസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്, ഇന്ന് അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്, പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണം അടുത്തത് So we are going to conclude our annual general meeting. Let us all stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
അസോസിയേഷൻ്റെ പതാക താഴ്ത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവരും അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യണം. ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ് 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 ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് 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 ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് 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 എസ്പിഐപിആർ സിന്ദാബാദ് 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 എസ്പിഐപിആർ സിന്ദാബാദ് 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 ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ് 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 ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് 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 ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് 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 ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് 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 എസ്പിഐപിആർ സിന്ദാബാദ് 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 എസ്പിഐപിആർ സിന്ദാബാദ് 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 ജൂബിലി സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ് 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 ഏപ്രിൽ 25 സിന്ദാബാദ് 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 ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് 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 ഇൻകുലാബ് ഇൻകുലാബ് ഇൻകുലാബ്
İnkılap, inkılap zindabad. İnkılap, inkılap, inkılap zindabad. İnkılap, inkılap, inkılap zindabad. İnkılap, inkılap, inkılap zindabad. İnkılap, inkılap, inkılap zindabad. Because he will be going and telling all the circles what Kerala is doing. It's our victory. So our Federation General Secretary and President will be carrying the good moments they have cherished in God's own country, Kerala. Yeah. Right, thank you. All the best. Thank you, President. İnkılap, inkılap, inkılap zindabad. İnkılap, inkılap, inkılap zindabad.